MD1 मध्ये जो फर्स्ट यम आहे त्याचा मिनिंग काय आहे? मार्कोविन कशासाठी अरायवल. आणि डी हा आपला सर्व्हिस टाइम फॉलोचा कॉन्स्टंट डिस्ट्रीब्युशनला डिटर्मिनिस्टिक मध्ये असतो डीचा मिनिंग. आणि डी हा हा जसा सर्व्हिस टाइम तसा एम काय कोणता टाइम असतो? एम हा मार्कोविन अरायवल्स प्रोसेस मध्ये असतो. नाही ते नाही विचारत मी. एम मार्कोवियन असतो त्या एम साठी तो एम त्यासाठीच डिनोट केला जातो. पण कोणत्या टाइम साठी यूज केला जातो? जसा डी हा सर्व्हिस टाइम साठी यूज केला जातो तसा एम कोणत्या टाइम साठी यूज केला जातो? अरायवल रेट साठी. अरायवल? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन आहे ना, मार्कोविन मध्ये पॉइसन थोडी आहे. मार्कोविन मध्ये कोणतं डिस्ट्रीब्युशन यूज केलं जातं? एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी मॅम. मग आणि तो वन कशासाठी यूज केला जातो? वन काय सांगतोय? डिसिप्लिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हिस. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्हिस? वन म्हणजे सिंगल सर्व्हर असतो ना. हा, सिंगल सर्व्हर असतो. एमचं नोटेशनचं बघून घ्या. आणि अजून एक मॉडेल तुम्ही रिसर्च पेपरचं जे डिस्क्रिप्शन लिहिलंय त्याच्यामध्ये MD1K असं काहीतरी मॉडेल लिहिलंय. मग त्याच्यातलं बघितलं का? MD1L. देत होते. के कशासाठी यूज केलं जातं? नाही माहित मला. ऍटलिस्ट मॉडेल जे घेतलंय त्याचं डिस्क्रिप्शन तरी व्यवस्थित स्टडी करायला पाहिजे होतं तुम्ही. ओके, चालेल. थँक्यू मॅम. हॅलो, आवाज येतोय माझा? हा येतोय मॅम. यामध्ये तुम्ही मला वाटते बेसिक मध्ये एक पेपर घेतलाय आय थिंक. तर तिथं थोडंसं तुम्ही क्यू लेंथ रिलेटेड पेपर आहे एक. तर ऍक्च्युअल मिनिंग काय होतं क्यू लेंथ म्हणजे? क्यू लेंथ का? लाईन लेंथ अँड क्यू लेंथ मध्ये काय डिफरन्स आहे? क्यूची लांबी असते म्हणजे लाईन मध्ये राहणाऱ्या क्यूची लांबी. मीन्स व्हॉट? त्या क्यू मध्ये किती पर्सन आहेत ते सांगितलं जातं. मग त्यामध्ये सर्व झालेले पर्सन इन्क्लूड होतात का? होतात. क्यू लेंथ मध्ये इन्क्लूड होतात आणि क्यू नाही साईज जेवढे मध्ये? ज्या क्यू मध्ये आहेत ना तेवढेच लेंथ मध्ये ते इन्क्लूड होतात. सर्व झालेले कस्टमर इन्क्लूड होत नाहीत? नाही, ते कस्टमर अरायवल मध्ये जातात. नाही, टर्म्स नीट बघा. क्यू साईज मध्ये सर्व झालेले कस्टमर इन्क्लूड होतात की नाही आणि क्यू लेंथ मध्ये. तुम्ही जो पेपर घेतलाय त्यातल्या बेसिक टर्म्स माहिती असायला पाहिजेत. अजून एक तुम्ही टर्म तिथं यूज केली आय थिंक बाल्किंग. व्हॉट इज मेंट बाय बाल्किंग? या क्यू मध्ये जॉईन करत नाही ती क्यू. का करत नाहीत? व्हॉट इज रिझन बिहाइंड इट? ते कस्टमर लेवल्स क्यू बिकॉज द लॉंग नो टाइम आणि टू वेट वर असते. फॉर एक्झाम्पल नो स्पेस टू स्टँड. नो. दिस इज बल्किंग अरायवल किंवा बल्किंग आणि बाल्किंग मध्ये एक्झॅक्ट डिफरन्स काय आहे? बेसिकचे पेपर जे घेतलेत का नाही त्यामध्ये हे टर्म्स आहेत क्यू लेंथ, क्यू साईज, बाल्किंग, बल्किंग अरायवल आणि कोणते कोणते नोटेशन काय रिप्रेझेंट करतात हे माहिती असायला पाहिजे. सो तुम्ही थोडंसं बेसिक क्लिअर करा. ओके. नीलम, कन्सेप्ट सगळ्या व्यवस्थित आपण जो टॉपिक घेतलाय ऍटलिस्ट ते MD1 मॉडेल, त्याच्याशी रिलेटेड जे काय मॅडमनी क्वेश्चन विचारले, ते सगळं व्यवस्थित आहे. ऍटलिस्ट ते MD1 मॉडेल, त्याच्याशी रिलेटेड जे काय मॅडमनी क्वेश्चन विचारले, ते सगळं व्यवस्थित आहे. ऍटलिस्ट ते MD1 मॉडेल, त्याच्याशी रिलेटेड जे काय मॅडमनी क्वेश्चन विचारले,
ते तेवढे तरी ॲटलिस्ट सांगता आले पाहिजेत. पेपर आम्ही म्हणत नाही की पेपर तुम्हाला एवढे 10 पेपर तुम्हाला सगळे पूर्ण समजून एक्सप्लेन करता आलेच पाहिजे. थोडंसं सगळ्यांनीच सिरियसली घ्या सेमिनारला. ठीक आहे, नेक्स्ट. हॅलो मॅडम. हां मॅडम. सर मगाशी म्हणत होते ना की त्यांना जे क्वेश्चन विचारले त्यांचं त्यांनी आन्सर दिले सर, त्यांना मार्क नाही द्यायचे. तर मला वाटतं त्यांच्याकडून जर लिहून घेतलं आपण, म्हणजे त्यांना जे क्वेश्चन्स विचारले ते जर त्यांनी रिटर्न मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केले तर बरं होईल, नाहीतर ते असेच गाफील राहणार. हो हो, चालेल. ज्यांना ज्यांना जे जे क्वेश्चन विचारलेले आहेत त्यांनी त्याचे रिटर्नमध्ये आन्सर्स पाठवायचे सगळ्यांनी. आणि 2 दिवसातच पाठवून कालच्या द्यायचे. बॅचच्या पण सगळ्यांनी, कालचे ज्यांचे सेमिनार झाले त्यांना जे जे क्वेश्चन विचारले होते, ज्यांचा रिप्लाय येईल ना त्यांनाच मार्क्स दिले जातील, अदरवाईज मार्क्स दिले जाणार नाही. आता काल प्रत्येकाला आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड काय क्वेश्चन विचारले होते हे चांगले आठवत असतील. आठवत नसतील ना तर विचारा मला, मी सांगते काय क्वेश्चन विचारले होते ते. आणि ज्यांचे रिटर्न मध्ये आन्सर्स येतील त्यांनाच सेमिनार्सचे मार्क्स दिले जातील, अदरवाईज कोणालाही मार्क्स मिळणार नाहीत. कालची बॅच, आजची बॅच. सो आपल्याला काही क्वेश्चन विचारले ते व्यवस्थित आठवायचं, त्याचे आन्सर एका पेजवर लिहायचे आणि ते पाठवायचे मला. ठीक आहे, कंटिन्यू. नेक्स्ट. समृद्धी आहे का? 126. येस मॅडम. मुदोळकर तुम्ही सुरू करा. ओके मॅडम. मॅडम स्क्रीन दिसते? हो, स्क्रीन दिसत आहे. हॉरिझॉन्टल करा. हा, ओके, आता दिसत आहे. Topic title is left censoring. Introduction. Censoring is the condition in which the value of measurement observation in partially non-censoring also occurs when the value outside the range of measuring instrument. आता मेजरिंग चे जनरल 3 प्रकार पडतात: राइट सेंसरिंग, लेफ्ट सेंसरिंग and इंटरनल सेंसरिंग. Most common type censoring in counter surveil analysis data is right sensor. म्हणजे जो होणार आहे त्याला राइट सेंसर म्हणतात. कोर्स वी ऍडजस्ट अवर मॉडेल helps data account for right censoring. It is called as right censoring because the true unobserved event is to the right censoring time. Left censoring occurs when we cannot be observed time when event occurs. म्हणजे इव्हेंट ऑलरेडी ऑकर झालाय, आपण त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हायच्या अगोदर, ज्याला लेफ्ट सेन्सरिंग असे म्हणतात. एक्झाम्पल स्टडी ऑफ एज ॲट विच आफ्रिकन चिल्ड्रन लर्न अ टास्क. म्हणजे एखादा टास्क करण्यासाठी टास्क केलाय विद्यार्थ्यांनी, ते ऑलरेडी न्यू, म्हणजे ऑलरेडी न्यू असतो लेफ्ट सेन्सर. अर्बोर्ड एरिया ऑफ रिसर्च इन क्लिनिकल ट्रायल.
आणि स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिसर्च इन HIV रिलेटेड स्टडी म्हणजे जे HIV रिलेटेड डिसीज असतात त्यामध्ये लेफ्ट सेन्सरिंगचा वापर सर्वात जास्त केला जातो. आता हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू द ऑलरेडी वर्क considering estimation of parameter for exponential variable reliant etc. Lifetime models based on type 1 and type 2 censoring was eliminated by many researchers. Cohen considered type 1 progressive censoring in case of normal and exponential distribution and obtained a maximum likelihood estimate of parameter. This distribution assumes that parameter remains the same of each stage of censoring. Srivastav 1967, Gazar and Khatri 1969, Patel and Gazar 1979, Patel and Ghazal 1919, 1991, 92, 95. Muhammad at 206 consider type 1 progressive sensor group sensor samples for exponential log normal or logistic distribution different parameters at different stages of censoring and obtain maximum likelihood estimate of parameter. The basic research पहिला आहे parametric rever- revised hazard model for left sensor data with application of HIV. म्हणजे HIV application आहे ते HIV चे. तर publisher name University of South Carolina Scholar Commons. Name of the author's name Fazaz Islam, Bachelor of Medical Radiation Science, University of Newcastle, 2020. Left censoring. Censoring generally rare type of censoring in time to event data. म्हणजे आपल्या सर्वाइल डाटा हा टाइम टू इव्हेंट डाटा असतो. However, there subfields such as HIV related study where it commonly occurs currently. There is no clear recommendation in the literature on the optional model of distribution to analyze left censoring data. म्हणजे HIV चे पेशंट घेतल्यात आणि त्यावर डिस्ट्रीब्युशन वापरून म्हणजे लेफ्ट सेन्सर डाटाचा उपयोग करून ते अनालाइज केलंय. Recommendation can be help research apply more accurate model for this type of censoring. This study derives the parametric reserve hazard model of a variety of distribution which may be appropriate for left sensor data. The performance of this derive a PRH model to analyze HIV viral load data are compared using extensive simulation and guideline established. म्हणजे काय केलंय की समजा 2000 त्यांनी HIV चे एक 100 पेशंट घेतल्यात आणि त्यांच्यावर हा रिसर्च केलेला आहे. Distribution there be distribution using information. Database reevaluate important effects of explaining trends in water load over time. म्हणजे आपण त्याच्यानुसार त्या जे डिसीज आहेत त्याला व्हायरल कसा होतो त्याच्यावर आपण हे करू शकतो, उपाययोजना करू शकतो. स्टडी ऑफ लेफ्ट सेन्सर डाटा फॉर गिवन टाइप सेशन डिस्ट्रीब्युशन अंडर बायसन अप्रोच. जनरल नेम जर्नल ऑफ मॉडर्न अप्लाइड स्टॅटिस्टिक मेथड, नोव्हेंबर 2016, व्हॉल्यूम 15, नंबर 2 आणि ऑथर नेम सुभाषिंग नाथ सिद्धू, कोयडे आझम युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान, नवीद फिरोजे रिफा इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान, मोहम्मद असलम रिफा इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान. ग्लोबल टाइप 2 डिस्ट्रीब्युशन इज व्हेरी युजफुल इन लाईफ टेस्टिंग. म्हणजे लाईफ टेस्टिंग साठी म्हणजे आपण जर HIV चे जर रेट घेतला डेथ रेशो
and recover ratio यासाठी ग्लोबल टाइप सेकंड डिस्ट्रीब्युशन युजफुल ठरतं. कोझत and Nadi Rajan have given a brief characterization of the global type second distribution. Cruising a Girico and Vezin are study in the maximum likelihood algorithm of Kramer of bonds of location scale parameters of global distribution. Moser, Jena, and Ahmed consider the Bison estimation analyze both parameters of the Gubel distribution based on the record values, the probability density function of Gubel distribution of the second kind given by. आता Leso regression for left sensor is general name is BMC medical research methodology. Perne Sorat Marta Avalos आणि लिंडा विटकॉप डेडेल कॉमिनेंज अँड रिडोफेले थायबूट ही त्याची abstract biologic assess for the qualification for markers may be suppose for a lack of sensitivity of this for an analytic dictation limit. This is the case of human immunity virus HIV viral load below the threshold. Exact value is known as value or left sensor. A statistical method have been proposed for left censoring, but few are adapted in the context of high dimensional data. म्हणजे एच आय व्ही हा व्हायरल डिसीज आहे. त्याच्या अगोदर म्हणजे त्याला रोखण्यासाठी कोणते प्रतिबंधक करावे लागतात किंवा त्याचे सिम्पटम्स काय आहेत म्हणजे या डाटानुसार लक्षात घेऊन येतं. वी प्रपोज टू reverse the Blackie James list square algorithm to handle left censoring data. म्हणजे यात ब्लॅकी जेम्स लिस्ट स्क्वेअर अल्गोरिदमचा वापर केलेला आहे. लॉस रेग्युलेशन अकॉर्डमेंट हाय डायमेन्शनल predictors. We present lasso regularized bulky James least square method with both non-parametric imputation using Kaplan mirror and parametric imputation based of Gaussian distribution, which is typically assumed as HIV viral load data after algorithmic transformation. Cross validation for parametric tuning for appropriate loss function that takes different sensor and uncensored observation. We specify how these techniques can be used using R package. म्हणजे R सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून हे सेन्सॉर आणि अनसेन्सॉर सेन्सॉर डाटाचा वापर आर सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून त्यांनी HIV genetic mutation we used to data set composed coherence from the result approaches according to left censoring ordering simple immutation method in high dimensional setting in gases. Jam method cross validity based on the appropriate loss function showed the lowest prediction error simplex data most valid result according to current on HIV म्युटेशन. म्हणजे HIV म्युटेशनला लोएस्ट प्रेडिक्शन एरर नुसार लॉस किती झाला हे सांगितलेलं आहे. कन्क्लुजन द प्रपोज approach deals the high dimensional predictors and left sensor outcome has shown as interest for predicting HIV viral load according to HIV mutation. Clustering with missing and left sensor data. A simulation study of compare multiple imputation based on procedure. Abstract cluster analysis. त्याचे जनरल नेम काय गावलं नाही पण ऑथर्स नेम इज
Litin Francis, Matthew Research Region, Emmanuel Curies, Wesley Somalis. Abstract. The cluster analysis commonly used to explore large biomedical disaster. म्हणजे जे बायोमेडिकल डिझास्टर आहे लाईक कोविड-19 आताचा बायोमेडिकल डिझास्टर म्हणजे हा एक महामारीच आहे कोविड-19 तसंच HIV ही एक प्रकारची बायो मेडिकल डिझास्टर आहे कॅन बी चॅलेंजिंग नोट बी मिसिंग डाटा sensitive limits of biochemical measurement method usually complete case analysis simple imputation or stochastic sample imputation are applied before clustering more recently sensuous method following multiple imputation and be across participate each data set. Here we developed a concept based on clustering algorithm in which left sensory data are taken into account using modify multiply elimination method. म्हणजे लेफ्ट कसे डाटा हे मॉडिफाईड मल्टिपल इम्युनेशन मेथड नुसार घेतलेला आहे द नंबर ऑफ क्लस्टर estimate of each immediate data set simulation study was conducted to assess the performance in terms of the number of clusters, the percentage of unclassified observation, and adjust the RAND index R and index. The simulation results showed that the investigated method works will compare as several alternative real world application showed that proposed method of novel cluster patient. आता research, current research, the dynamic poverty space of issue of left censoring. जे यात काय सांगितले पॉवर्टी म्हणजे गरिबी डायनॅमिक म्हणजे गरीब स्पेस अँड इश्यूज ऑफ लेफ्ट सेन्सरिंग म्हणजे गरिबीच्या आधीची हे सांगितले पब्लिकेशन नंबर 70378 पीसीएस रिसर्च रिपोर्ट सिरीज पब्लिश झाले जानेवारी 1997 ऑथर्स नेम जॉन आइसलँड abstract although the availability of panel data has argument our knowledge of poverty dynamics म्हणजे गरिबीच्या रेखाखाली जेवढ्या आहेत त्याचा सगळा डाटा कलेक्ट केलाय चॅलेंज पोस्ट द प्रेझेन्स ऑफ लेफ्ट सेन्सरिंग डाटा सेविंग द अनालाइज युजिंग 1970 to 1985 data for PSID demonstrate and observation and the access the challenge the analysis is 1970 to 85 म्हणजे डाटा अनालिसिस केलाय 70 पासून 85 पर्यंत demonstrated the outgoing left sensoring observation which still the norm code lead series selection bias the analyzed by systematically discrediting individual in the mid set of long term poverty spell and for certain demography groups, although there is still no single, except where dealing with left censoring several methods by mitigate the problem are discussed. Database. The दूसरा है analysis of left sensor data for a generalized exponential distribution. आता लेफ्ट सेन्सरी डाटा ही युजिंग एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशनचा वापर करून लेफ्ट सेन्सरिंग डाटा फॉर्म केला आर्टिकल जनरल ऑफ स्टॅटिस्टिकल कॉम्प्युटेशन अँड सिम्युलेशन जुलै 2008 सर मित्रा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कानपूर पब्लिकेशन
34 publication, 2 citation आणि देवाशीष कुंडू, Indian Institute of Technology, Kanpur. The generalized exponential distribution proposed by Gupta and uh, Kundu, Gupta R.D. and Kundu D. In 1999, generalized exponential distribution, Australian and New Zealand Journal of Statistics 41 is important of lifetime distribution in several analyses. In this paper, we consider the maximum likelihood estimation, the generalized exponential distribution. We can data our left sensor. We obtain the maximum likelihood estimator of the Fisher information of matrix. Keyword Fisher information, the exponential distribution and left censoring maximum likelihood estimator. The feature group analyze of left censoring data used on various fields such as social science, म्हणजे event history, economics, duration of analysis, engineering, reliability analysis, and medicine. हॅलो निशिकांत. मॅडम बोल. सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे तुम्ही रिसर्च लिहिलाय. आता हा सेन्सॉरिंग जे आहे ते रिलायबिलिटी आणि सर्वायवल अनालिसिस मधल्या टेक्निक्स आहेत सेन्सॉरिंगच्या, ज्या तुम्ही आता लेफ्ट सेन्सॉरिंग राईट सेन्सॉरिंग ज्या म्हणताय ना त्या. हो मॅडम. पहिल्यांदा तुम्ही जे ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स लिहिले तर ते ह्या टेक्निक्स क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये यूज केले जातात. पण मेन पार्ट आहे तो रिलायबिलिटी आणि ह्याचा सर्वायवल अनालिसिस. ओके. आता ओके मॅडम. बऱ्यापैकी तुम्ही लिस्ट केलंय टेक्निक्स, पण सेन्सॉरिंगचं एखादं एक्झाम्पल सांगू शकताय का? मॅडम, आता एखाद्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक होऊन गेला, हम्म. म्हणजे एखादा हार्ट अटॅक होऊन गेलाय, त्याच्या माग जो आपल्याला डाटाबेस कनेक्ट करायचा आहे, म्हणजे एखादी गोष्ट होऊन गेल्या, आपण इन्व्हॉल्वमेंट व्हायच्या आधी, हा. आपण ते डाटाबेस मध्ये इन्व्हॉल्वमेंट व्हायच्या आधी एखादी गोष्ट होऊन गेली. आता एखाद्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक होऊन गेला, म्हणजे आपण त्यात इन्व्हॉल्व्ह व्हायच्या आधी त्याला होऊन गेलेला, त्याच्या आधीचा जो डाटा आपल्याला कलेक्शन करायचा आहे त्यालाच लेफ्ट सेन्सॉरिंग डाटा. ओके. लेफ्ट सेन्सॉरिंग आणि राईट सेन्सॉर जो डेटा असतो तो कसा रिप्रेझेंट केला जातो ते बघितलं तुम्ही? ते नाही मॅडम, मी ते म्हणजे शोधण्याचा भरपूर प्रयत्न केला, पण ते होतं, पण मला काही समजलं नाही ते युट्यूब. ओके, चालेल. सर तुम्हाला काय क्वेश्चन? हा, टाइम सिरीजच्या रिलेटेड टॉपिक आहे. तर फक्त नेम एकदा सांगा. लेफ्ट सेन्सर. टाइप सेन्सॉरिंग. ओके, ठीक आहे मॅडम, कारण की तुम्ही आता डिस्कस केलं क्वेश्चन विचारलंच आहे. ओके, हा, नेक्स्ट. चालेल. नेक्स्ट कोण आहे? तुमचा नंबर किती होता निशिकांत? 126. 126. ओके, नेक्स्ट नंबर कोण आहे त्यांनी? Me, ma'am. Present, ma'am. ओके, करा स्टार्ट. Hello. Is my audible at all? येस. येस. Okay. Good morning, everyone. My seminar topic title is that a two warehouse of inventory model.
Introduction. Broad area research. Operational research. Operational research is a mathematical method to study the analysis of problems or analytical method of problem solving to decision making that is useful in the management of organizations. Specific area of research. Inventory model is a mathematical model that helps in businesses in determining the optimal level of inventories that should be maintained in the production of process, managing frequency of ordering to deciding on quantity of good or raw materials to be stored, tracking flow of supply of raw materials and good to provide historical review. The basic two warehouse of inventory model was firstly introduced by Hartley in the direction of Sharma, developed the inventory model two levels of storage and optimum release rule. Mudreshwar and Sethe extended the model in by the considering a production of non-perishable items. Sharma generalized the study in by the including constant, the demand and durating, the demand and the durating. So basic research, the title of research paper is first one, the study of fuzzy EOQ models of deteriorating items. Uh, it is publication of 8/12/2019. Author's name Uma Hemant Pandurang, and institutional address Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, and work done in inventory model, the storage developed under the fuzzy environment, deteriorating rate, holding cost and storage, shortage cost, and represented by triangular fuzzy number in the total cost. Second one is the two warehouse of inventory model with increasing demand and time varying deteriorating. Journal name Scientica Iranica, volume 19, issue 6, page number 1969 to 1977, and published on December 2012. Author's name Bimal Kumar, Set Hooghly, Moshin College. Second one is Bijawar Sarkar, Yosin University, and its institutional address is at Inderjit Goswami, Indian Institute of Technology, Karangangpur. And work done is that in this paper, inventory model of two warehouse is considering the quadratic increasing demands and time and varying the deteriorating, which means to solve the optimum in that paper that optimal cost of EOQ. EOQ is stand for economical order quantity of model with that solving try to quadratic by the method of the quadratic deteriorating. In third one, the inventory model of deteriorating products with variable distribution, deteriorating time varying demands and partially blocking timing. Partially blocking. Journal name International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 3, Issue 10, October 2012. Ju- um, Author name R. Amuta, Dr. E. Chandrasekharan. The work done, the paper represent the inventory model of deteriorating products with demand as linear function with time and the time demands of holding cost. The two parameters variable distribution is used to represent the distribution of time to deteriorate. In the daily life, deteriorating of an items becomes a common factor. Generally, deteriorating indicates the image of the production, but in the real life situation, uh, items may be deteriorating with the expiration of maximum lifetime. That is, the deteriorating rate is the proportional with time, and maximum lifetime can be controlled the product system. In this paper has been discussed. Fourth one, procurement distributions of model of the perishable
items with the quantity discounts incorporating freight policies under the fuzzy environment. Author journals name UGILSIL Journals of Operational Research 23 in 2013, page numbers to 18, 18.3 to 1996, 196 in January 2013. Author's names Sandhya Makar, Institute of Higher Education, Lodi, Institutional Area of Lodi Road, Delhi. Prakashin Prakasi Jha, Department of Operational Research, University of Delhi. In the significant role of the supply chains problems to how to integrate or how to overcome uh, two different entities, managing supply to chain is a difficult task. It is because the complex of integrations and especially when the products are the permissible in the nature. Little Bill paid attention to the ordering. Permissible products are jointly in certain environment with the complete source of the multiple destination. In this article, we propose the supply chain coordinations models, the quantity of the freight discount policy, the permissible products under the uncertain cost of the demand information. A case is a provide to validate the procedure. Trade policies is that the policy was adopted by the government to government of India, that is equal growth of industry all over the country. For the development and growth of industry area in the country, in the freight policy they include the shipping, insurance, transport transportation insurance, etc. is under the these all are the policies under the freight. Impact of supply chain coordinations of deteriorating goods with stock dependent demand and rate. Journal of Service Science and Management, Volume 1, Number 2, page number is 123 to 127, and August 2008. Chuang Wang School of Economic Economic and Management, Shanghai Maritime University, Shanghai, China, to analyze the effect of the supply chain coordinations of the deteriorating goods with stock demands rate. In this paper represent the decisions model of the order of quantity, ordering cycles, the two scenario. In basic paper, two scenario is most important. The numerical study is carried out with the demonstrative. Firstly, demonstrative is too important, effective role to propose in the models. And second one is that to analyze the impact of supply chain coordinations with the supply chain profit. Current research. A two warehouse of inventory model with the stock dependent demand and variable deuterating rate. Journal name International Journal on the Future Revolutions in Computer and Science Communications Engineering, ISSN 24 to 54 to 40 to 48, and author's name and volume number 3, issues 9, 20 to 24 in September 2017. Institutional author's name Satish Kumar, Devanagari College of Meerut, and Deepak Chakravarti, Singhania University. Dr. A.K. Malik, B.K. Birla Institute of Engineering and Technology, Pilani. And work done is that the rented there is two types of warehouse. First is own warehouse and second one is rented warehouse. So in this paper they have discussed about the rented warehouse is considered to the charge unit of high holding cost than the own warehouse. The necessary and sufficient conditions, the existence of uniqueness and the optimal solutions are shown. We determine the optimal replacement policies of non-instantaneous in instantaneous deteriorating rates and partial blocking and stock dependent demands.
Second one, the credit policy approach in a two warehouse inventory model of deteriorating items and with price and stock dependent demand. Journal of Journal the Journal of Industrial Engineering International, published on to 27 April 2018. Author's name Govinda Chandra Panda and is Muhammad Ali Amin Khan and Ali Akbar Sheikh. Work done is advert, advertisement is advertisement of the product is very important factor of the inventory analysis. Also, price stocks have the important role to attract more the customer in the competitive business situation. And this side by trade credit policies another important role in the inventory analysis. Suppose I will tell you the real examples of the in the market there is a new mobile phone has been launched. So first their advertisements play the very legal and essential roles of that product. So side by side, if that product income in the market and we have to buy that product, just firstly we will see all the features and all the functions of that provides and what are the new, and side by side we will see the what is the pricing and this price is our own budget or not, and these all are the price stocks and all are the important roles in the customers in. And this side by side trade trade credit means what in it is a type of the loan extended to one trader to another trader, that when the goods and service we have to buy on the credit. If suppose in the mobile industry, a shopkeepers or any wholesaler wants to take the lot of, he have given the lots of type means I think 100 or large amount of the mobile orders. So he want to uh, he will give order to that company. So first trade credit policy is that if he the amount of is very large, so he can give in the two methods, in the two manners. Firstly, he will pay when he will give order on, well he will give the orders, and after he will promising कि I will that paid that your remaining payments after the 30 or 15 days, that promising durations he will give after that 30 days or whatever duration he wants, he will decide after in own. Inventory models for managing deteriorating products or literature review. May 2000, May 29, 2020. Brandy Andres, Praise Mantilla, Jos Fidel, Terroros, Teores Delgado. Work done. The problems of determining the economic order quantity has long attracted the attention of res- researchers, and several models have been developed to meet the requirement under different circumstances at the minimum cost. Whatever we will take the most of the in market, the whatever we products we will take, its minimum cost we will require our according to our demands. The optimal fourth one, optimal inventory policies for a two warehouse inventory model under the time dependent and quadratic rate demand. Global Journal of Pure and Applied Mathematics, ISSN 0973 to 1769, volume 14, page number uh, 1011 to 1027 in November 2018. Mr. Sri M. Srinivas Reddy, a Department of Mathematics, IIT Ongul, RGUKT, AP Indupala, R. Venkateswaru, GITAM, School of International Business, GITAM, Vishakhapatnam. In this paper, we will study the two warehouse of inventory model when the demands of following the non-linear trade quadratic form involving the
rates under the permissibles, delay the payments of the object in this study to obtain the minimum cost, a conditions of the condition of obtained when the rent of the two warehouse of the retailers, the optimum replacement policy, the maximum the total cost. Fifth one is the two warehouse of inventory model for the permissible items and RAM type demands and partial blogging. Volume 9, issue 6, published on June 2020. Garima Garg, Sanjay Singh, Vinita Singh, Department of Applied Science and Humanities, Mathematics, Rajkumar Goyal Institute of Technology, Ghaziabad, India. In this paper, the two warehouse of inventory model of permissible, the items of RAM type demands has been increased. Demand has been developed, which is shortage allowed the partially blogging. The two model of developed has been incurred. Here is also two scenarios. Firstly, demand rate become the constant before at the time which the inventory levels reaches zero in rent warehouse demand rate, and second one is that demand rate becomes constant where the rent warehouse is empty and demand fulfill from on warehouse. The future scope of the study the future scope of the study such as two warehouse of inventory model, inventory management system, warehousing on demand, robotics, and con- cognitive computing, and the sharing economic warehouse digitalization. Thank you. हॅलो Yes, sir. सर्व रिसर्च पेपर तुम्हाला समरी काय सांगता येईल? Hello. हा समरी तुम्हाला सांगता येईल का ते तुम्ही आता पेपर रिसर्च जे पेपर स्टडी केलेला आहात त्याच्यावरून टू वेअर हाऊसेस बद्दल समरी सांगता येईल का? To warehouse means what? It is a type of storeroom or storehouse where the large building where the raw materials or good can be stored. That is a warehouse. Inventory, it is a collection of resources. There is under the category raw material, semi-finished, finished material that we will keep in the warehouses. And inventories, there are the two types of inventory. First is direct inventory and second is indirect. The direct is one, the item which plays the direct role in the manufacture. Is suppose is the rubber factory. In the rubber factory there is the manufacturing of the eraser, rubber tubes and tires, rubber sheets also. So rubber is a raw material and finished product is also the rubber. And indirect is the item which required for manufacturing not become the component of the finished product, means it is a indirectly. Is पेरिशेबल suppose आयटम yes, आयटम म्हणून तुम्ही एक वर्ड यूज केला तर व्हॉट इज मीन बाय दॅट? deteriorating means it is a delay or damage that items cannot be used for the original, means it is a damaged products we will cannot use for the original purpose to decrease the डिटरिंग कॉस्ट usefulness. असेल. Yes, sir. Sorry. डिटरिंग कॉस्ट, व्हॉट इज मीन बाय डिटरिंग कॉस्ट? Deteriorating cost. Sir, in deteriorating cost is a low amount of, because deteriorating means where is a the products is very damaged that cannot be used in the original purpose. So obviously, if want to deteriorating items we want to sell or we, the low cost is obviously must be in sale in that low cost. Another word is perishable item and non-perishable item. What is mean by perishable item? Perishables. सेकंड आता जे तुम्ही डिस्प्ले केलं होतं ते सेम लास्ट वन. This. युअर प्रेझेंटेशन पॉइंट नंबर 2. Okay.
This one? No. No, point number, not a paper. First one, first and second. Starting of presentation. Yes, Second, first second, and second. second, Yeah. second, second, second. वरती अजून. This one. No, no. Before that. Yeah. Before that. Okay. Hmm. रिव्ह्यू पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये लास्ट वन, सेकंड लास्ट लाईनला आहे पेरिशेबल आयटम. Historical review. येस येस. Sorry, sir, I don't understand what you want to say. आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? No, sir, that question I'm not getting. What is mean by perishable atom and non-perishable atom, which is included in your point 2 second line? Sir, that perishable and imperishable items I have included in the research paper. I'm what is mean by exactly? You know about that? तुम्हाला माहिती आहे का त्या संदर्भात पेरिशेबल आयटम, व्हॉट इज मीन बाय पेरिशेबल आयटम अँड व्हॉट इज मीन बाय नॉन पेरिशेबल आयटम? No, sir, I don't know about that. ओके. तुम्ही त्याबद्दल जनरली रीड पण करू शकता. Yes. त्यामुळे बघा रीड करून. तरीही पेरिसेबल म्हणजे करस्पॉन्डिंग त्याला आपण नाशवंत, म्हणजे जे लॉंग ड्युरेशन मध्ये आपल्याकडे राहू शकत नाहीत असे काही आयटम्स असतात. म्हणजे बाय एक्झाम्पल समजा मिल्क असेल किंवा समजा व्हेजिटेबल्स असतील, Okay. जे की काही कालावधीत म्हणजे त्याचा टाइम पिरियड शॉर्ट असतो आणि ते परत मग ते नो कॉस्टकडे जातात, म्हणजे त्याची काहीच व्हॅल्यू राहत नाही. असे काही आयटम्स असतात ते आपण पेरिसेबल आयटम्स मध्ये घेत असतो आणि अदर नॉन पेरिसेबल्स मध्ये, असं हे ते डिवायजन असतं. ओके. मॅडम. हा हॅलो सर. हा ओके, करा कंटिन्यू. चालेल. नेक्स्ट 128 कोण आहे? हा मिस. ओके चालेल, करा तुम्ही. चालेल सोनाली. मिस स्क्रीन शेअर झाली आहे का? झाली आहे स्क्रीन शेअर. Good morning, everyone. My topic name is Data Envelopment Analysis Performance Measurement Tool. Introduction. A tool for performance measurement. Data envelopment analysis is a mathematical program for measuring performance efficiency of organizational units. DAE assume the performance of decision-making units by using the concept of efficiency or productivity, which is measured as the ratio of total output to total input. Broad area of research. Operation research paper discuss a number of applications of data envelopment analysis and the nature of uncertainty in those applications. The paper concludes with suggestions about the challenges facing on operational research analysts in applying DAE in real world situations. Specific area of research. Data envelopment analysis is a non-parametric method in operation research for the estimation of production frontier. It is used to empirically measure productive efficiency of decision-making units. The tool is also used for benchmarking in operation management, where a set of measures is selected to benchmark the performance of manufacturing and service operations. Historical review. Measuring the efficiency of decision-making units by Charles, Copper, and Rhodes, 1978 applies linear programming to estimate an empirical production technology frontier for the first time in Germany. Starting at the CCR model by Charles, Copper, and Rhodes, many extensions to DAE have been proposed in the literature. Basic research. Title of research paper. First, performance measurement and classification data in data envelopment analysis input oriented model.
Journal name Omega, Volume 35, issue 1 February 2007, page number 39 to 52. Authors Wade Cook, Kamal Bala, ERP, Department of Manager, Givisis, Switzerland. Work done. This paper presents an improved efficiency measurement tool by modifying the existing data envelopment analysis. This information appeared in the form of binary classification of subset of the decision making units under the study. We extend this logic to the input oriented radial projection model. We demonstrate that the inclusion of this and other form of expert judgment can improve the performance of the DAE model, DAE tool. Second, data envelopment analysis in performance measurement, a critical analysis of the literature, performance, problem and perspective in management, volume 14, page number 705 to 713, November 2016, 16, Patricia Chevel, Stephen Migiro. This study examined the benefits of data envelopment analysis in evaluating the performance of decision-making units. The problem identified is establish business support units as value-adding business units. This as opposed to more commonly used parametric method such as regression analysis, which result in a comparator that represents the average performance for a given population. Third, DAE performance measurement of the National Innovation System in Asia and Europe. Asia Pacific Journal of Operational Research, volume 27, page number 369, published 2010. Authors Ta Wei Pan Shiv Won, National Defense University, Taiwan. The National Innovation System in 33 Asian and European countries. This study applies the data envelopment analysis approaches with the traditional DAE model and critical performance measure respectively, combine multiple outputs and inputs to measure the magnitude of performance difference between the countries. Korea and Taiwan very well on the national innovation systems and rank number 1 and 2 respectively on the Asian list, while Romania ranks number 1 among the European countries. The Asian countries are generally better performed than the European countries in the production activities. Fourth, DAE performance assessment of mutual fund. International Series in Operational Research and Management Science Book Series, Volume 238, published 23 March 2016, Basso S. Funri Foscari, University of Venice, Italy. We consider also different holding periods. In this paper, we consider also different holding periods, which include both the periods of financial crisis and one of the financial recovery. Moreover, we compare the results of DAE performance measures with those obtained with traditional financial indicators. Fifth, supply chain performance measurement system using DAE model. Industrial Management and Data System, Volume 107, published 3 April 2007. Wei Peng Wong, Department of Industrial and System Engineering, University of Singapore. Kyun Yew Wong, Faculty of Mechanical Engineering, University of Malaysia. Work done. This paper aims to isolate the use of data envelopment analysis in the measuring internal supply chain performance. The information obtained from the DAE model helps measure to identify the inefficient operations and take the right remedial actions for the continuous improvement. Current research papers. First, data envelopment analysis, a suitable tool for a performance measurement and benchmarking in a non-production context. Volume, the journal name, Business Research, volume 12, page number 559 to 595, published 22 September 2018. Authors,
Victoria Wojcik, Harold Dykhoff, Marcel Claremont, School of Business and Economics, Aachen University, Germany. Work done. DAE is a powerful performance measurement and benchmarking tool for a approach for a application where the evaluate decision making units are described by activities representing real process which generate the products or services. Second, sustainable educational supply chain performance measurement through DAE and differential evaluation. A case on Indian Higher Educational Institute. Journal name Journal of Computational Science, Volume 19, published March 2017, page number 138 to 150. Authors Sunil Kumar Johra, Atulya Nagar, Indian Institute of Technology, Roorkee Department of Mathematics and Computer Science, University of UK. Work done. Data envelopment analysis methodology is employed for assessing the relative efficiency of different homogeneous units. Through DAE, one can analyze the areas which need more attention thus and can suggest measures for improving the performance of different sectors. Through this article, the authors have tried to analyze the relative efficiency of IITR, the Institute of Technology, Roorkee, a higher educational institute in India. The efficiency of 19 academic departments of IIT Roorkee is measured with the respect to teaching and research. Third, tracking carbon footprint in French vineyard, a DE performance assessment. Journal of Cleaner Production, Volume 192, 10 August 2018, page number 43 to 54. Summer Jardia, Center of Excellence Supply Chain Business School, Labrechère, France. Work done. In recent year, companies have become increasingly concerned about environmental performance and the impact of their activities on the environment. The calculated carbon footprint is related to the vineyard practices with a major focus on pesticides, fertilizers, and fuel use. We suggest in this article for the first time how to track the active ingredient in the fertilizer and pesticides that contribute to carbon footprint. The methodology is based on an application of a classical radial model for an input-oriented minimization problem using data envelopment analysis. Research results show the percentage of carbon footprint contribution in average term from pesticides, fertilizer, and fuel. Our results confirm that the carbon footprints effects in vineyard caused by the use of fuel in more than double the impact of pesticides and fertilizer. Fourth, improving the bank shareholders long-term value by using data envelopment analysis, advance in mathematical finance and application, published 2020, volume 3 and page number 27 to 41. Authors Mohammad Izadi Khan, College of Science, Iraq, branch, Islamic Azad University, Iraq, Iran. It's responsible to expect that the performance of banks has become the center of attention among bank managers, stakeholders, policy, policymakers, and regulator in order to maximize the shareholders' satisfactory level to bank efficiency measurement approaches. That is the production approach and the user cost approach, which are financially evaluation are employed. 5. Data envelopment analysis models with ratio data. A revisit Computers and Industrial Engineering, Volume 133, issue July 2019, page number 331 to 338. Adel Hatami, Marbini Meher Tulo, Department of System Engineering, Faculty of Economics, Technical University of Ostrava. In this paper, we show that the current solution may also fail to
preserve the principal properties of DAE as well as to instigate some other flows. We also make modification to explicitly overcome the flow and measures the performance of a set of operating units for the input and output orientation regardless of the assumed technology. Finally, a case study in the education sector is presented to illustrate the strength and limitation of the proposed approach. Future scope data development analysis is applicable in various sectors. हॅलो Hello. सोनाली, हाँ सर. फ्युचर स्कोप काय सांगितला? वाचा ते. Data development analysis is applicable in various sectors. व्हेरियस सेक्टर कुठले हे तर तुमच्याकडून अपेक्षित आहे ना. नुसतं व्हेरियस सेक्टर लिहून काय कसं चालेल? व्हेरियस मधलं एखादं सेक्टर लिहा. कुठं वापरता येईल? काय वाटतं तुम्हाला? What is basic concept of data development analysis? Data development analysis सर हे एक डिसिजन मेकिंग युनिट्स आहे आणि त्याच्यामध्ये हे बिझनेस मध्ये जास्त करून यूज केलं जातं डिसिजन हो, पण घेण्यासाठी. कसला डिसिजन घेण्यासाठी? आता एखाद्या बिझनेस मध्ये कोणताही डिसिजन घ्यायचा असेल तर तो डिसिजन फ्युचर मध्ये तो किती योग्य ठरेल किंवा चुकेल हे सांगण्यासाठी किंवा मोजण्यासाठी. काय मोजतात त्याच्यामध्ये डेटा डेव्हलपमेंट अनालिसिस मध्ये? इंट्रोडक्शन मध्ये वगैरे लिहिलं असेल तुम्ही कदाचित. ती बघितलं नाही. इफिशियन्सी हा त्याच्यामध्ये बस कॅल्क्युलेट केली जाते सर. तेवढंच पाहिजे. इफिशियन्सी मोजतात आणि मग ज्याची इफिशियन्सी जास्त ते युनिट चांगलं असं आपण म्हणतो. त्याच्यावरती काही बेसिक पेपर्स तुम्ही दिले असतील, काही करंट पेपर दिले असतील. मग असं कुठलं तुमच्या ओळखीचं असं एखादं सेक्टर नाही का ज्याच्यामध्ये तुम्ही इफिशियन्सी मोजू शकाल? इफिशियन्सी सर मी एक करंटचा बेसिकचा पेपर घेतला होता एशियन आणि युरोपियन कंट्रीज साठी येतो. त्याच्यामध्ये त्यांनी कंट्रीजमध्ये हे केले एशियन आणि युरोपियन कंट्रीज घेतल्या 33 आणि त्यांची इफिशियन्सी हो, कॅल्क्युलेट केली आहे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ते एक्झाम्पल तुम्ही घेतलेत, ऍप्लिकेशन्स घेतलेत. म्हणजे बँकेमध्ये कुठली बँक चांगली? हा. हा. आणखी बरेचसे काही एक्झाम्पल्स त्याच्यामध्ये म्युच्युअल असतील. फंड्स आहे ते. हा. हा, ते कुठलं चांगलं वगैरे वगैरे. असे ते एक्झाम्पल्स तुम्ही घेतलेत. आता तुम्हाला फ्युचर स्कोप द्यायचा आहे. तर ते कशासाठी करता येईल? कुठल्या सेक्टरसाठी तुम्हाला करता येईल? फ्युचर स्कोप मध्ये एज्युकेशनल मध्ये सुद्धा यूज होऊ शकतो. म्हणजे काय? परत म्हणजे काय? म्हणजे एज्युकेशन मध्ये सुद्धा सर आपण हे पाहू शकतो ना की एज्युकेशन मध्ये सब्जेक्ट नाही. रिलेटेड. आणखी सांगा, थोडंसं ब्रॉड सांगा. बरोबर आहे तुमचं, पण अजून सांगा. एज्युकेशन मध्ये कसं यूज करताय? आपल्या कॉलेजमध्ये कसं यूज करताय? हॅलो. हा हा सर आहे. हा, आपल्या कॉलेजमध्ये वेगवेगळे युनिट्स कोणकोणते आहेत? आपलं पूर्ण कॉलेज सायन्स कॉलेज असल्यामुळे आपल्याकडे वेगवेगळ्या फॅकल्टी आहेत जसं की म्हणजे डिपार्टमेंट आहेत.
हा, स्टॅटिस्टिक्स, मॅथ्स. मग कुठल्या मग डिपार्टमेंटची इफिशियन्सी चांगली हे काउंट करता येणार नाही का तुम्हाला? हा येणार ना सर, आपल्याला येईल करायला. किंवा एखादी युनिव्हर्सिटी घेतली तर त्याच्यातलं कुठलं कॉलेज चांगलं याची इफिशियन्सी काउंट करता येईल. हो, येईल. किंवा एखादं राज्य घेतलं, कुठली युनिव्हर्सिटी चांगली इफेक्टिव्ह हे पण काउंट करताय. मग हा सर. असं काहीतरी तुम्ही फ्युचर स्कोप मध्ये जास्त सेक्टर देणं अपेक्षित आहे. काय सांगाल आता सांगा बरं. फ्युचर स्कोप सांगायचा फक्त. हम्म. आता आपण बोललो त्याच्यावरून. हम्म. आता मी सर जे क्वेश्चन पेपर घेतलेत ना, त्याच्यामध्ये एज्युकेशनल रिसर्च पण आहे. तर फ्युचर हा स्कोप मध्ये आपण त्याच्याशी जरा अजून पुढे जाऊन काहीतरी सर्चिंग करू शकतो. हा, तेच मला अपेक्षित आहे, तेच सांगा. कुठले आता जे आपण सेक्टर्स आता चर्चा केली त्यातल्या एका सेक्टरचं डेटा डेव्हलपमेंट अनालिसिस करता येईल असं लिहा ना तिथं. बघू फ्युचर स्कोप आता. फ्युचर स्कोप बघू. काय लिहिलंय तर इट इज ऍप्लिकेबल इनच्या पुढे जे व्हेरियस सेक्टर आहे ना त्याच्या ऐवजी काहीतरी स्पेसिफिक टाका आणि ते वाक्य सांगा मला. हॅलो. हा सर. काय पटकन काय नाही. Data development analysis is applicable in to हं? different इज ऍप्लिकेबल universities in state. इन व्हेरियस कॉलेजेस ऑफ शिवाजी युनिव्हर्सिटी असं म्हटलं तरी चालेल. इन व्हेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स असं काहीतरी म्हणाले. आणि हे फीचर स्कोप दुरुस्त करून ह्या दोन्हीपैकी एक टाकून मग ते जमा करा. हो सर. ओके, ठीक आहे थँक्यू सर. मॅडम. Okay, next 129. Yes, ma'am. अनुप करा तुमचं स्क्रीन शेअर करा. हो मॅम. स्क्रीन विजिबल आहे मॅम. हो दिसतेय. करा प्रेझेंटेशन स्टार्ट. मॅम PDF दिसते का? हो PDF दिसतंय पण हॉरिझॉन्टल करून घ्या. ओके. ओके आता दिसतंय. Good morning to all. My topic title is Innovation Algorithm in Time Series. Introduction. Time series forecasting is an important tool in modern science for studying. In addition to scientific research, time series forecasting is frequently utilized in business sector to forecast areas like product demand as well as need for material and personnel. Time series have four characteristics as described by Jeb and Tay in 2017. These are trends, seasonality, cycle, and noise. Algorithm for time series forecasting are appropriate for data that has a time dimension and exhibit one or more of these properties. Time series modeling of real-time data has a wide range of application in economics, science, engineering, and technology. Learning algorithms are scientific tool of the data mining, broad area of research, statistical method, specific area of research, time series,
Title of research paper: Innovation Algorithm in ARMA Process, volume number 5, page number 331 to 340, publication in 1998, author name with institutional address M. Srinivasan and K. Sumiti from Anna University, Madras. Work done. Most of the work in time series analysis are based on autoregressive integrated moving average model presented by Box and Jenkins in 1976. If the data exhibits no apparent deviation from stationary, and if it has a rapidly decreasing autocorrelation function, then the suitable ARMA PQ model is fit to the given data. Selection of the order of P and Q is one of the important steps in time series analysis. These algorithms are modified to yield an effective method for ARMA model identification so that the values of order P and Q can be determined from them. The identification stage is one of the important stage in time series analysis. Even though several methods are available in the literature, proposed techniques not only helps in identifying the order of P and Q, but also gives estimate of the parameters. These algorithms for identification can be applied to model real-time data. Second, the title of research paper is an OGS-based dynamic time wrapping algorithm for time series data. Authors Liu and Xun, Electrical and Information College of Jinan University, China. Work done. Dynamic time series wrapping is a powerful technique in the time series similarity research search. However, its performance on large scale data is unsatisfactory because of its high computational cost. Although many methods have been proposed to alleviate this, they are mostly indirect methods, that is, they do not improve the DTW algorithm itself. In this paper, we propose the incorporate order graph research, that is OGS, and the lower bound for the DTW into an improved DTW algorithm and applied it on this series data. Extensive experiment shows that the improved DTW programming is faster than the original dynamic programming based algorithm on multidimensional time series data. It is also especially useful in the post-processing stage of searching in large time series data based on DTW. मॅम मी याच्यात फ्युचर स्कोप मेन्शन करायचं राहून गेलं माझा. फ्युचर स्कोप यामध्ये आपण मेडिकल डायग्नोस्टिक्स मध्ये यूज करू शकतो किंवा पॉप्युलेशन कंट्रोल आणि वेदर मॉनिटरिंग यामध्ये आपण यूज करू शकतो. थँक्यू. तुम्ही रिसर्च पेपर्स किती म्हणजे करंट आणि मॅम हे रिसर्च दिलं नाही असं? पेपर म्हणजे काय झालं, मला रिसर्च पेपर मिळालेलेच नाहीत टाइम सिरीज अल्गोरिदम वरती. म्हणजे मी गुगल केला, शोधगंगावरती पण सर्च केलं, पण त्यामध्ये अल्गोरिदम वेगळे आणि टाइम सिरीज वेगळं असं येत होतं. त्यामुळे रिसर्च पेपर मॅम मला हे 2च मिळाले. तुम्ही अल्गोरिदम तरी फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला का? इनोव्हेशन अल्गोरिदम इन टाइम सिरीज काय आहे? हो, इनोव्हेशन अल्गोरिदम मध्ये
ARMA, परत अरिमा, ARMA असे टॉप 5 अल्गोरिदम आहेत जे की पायथॉन मध्ये यूज केले जातात. आणि ते टाइम सिरीजच्या यूज करून आपल्याला एखादी जर व्हॅल्यू किंवा इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं असेल तर हे अल्गोरिदम आपण यूज करून फास्ट मध्ये ते आणि इझिली एखादे इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करू शकतो. ओके. मग त्याच्यामध्ये आता तुम्ही जे सांगितलं की ARMA आणि अजून काय असतील अल्गोरिदम्स, त्याचे मिनिंग्स काय आहेत किंवा फुल फॉर्म वगैरे काय आहेत ते बघितलं का तुम्ही? हो, बघितलं. ARMA म्हणजे ऑटो रिग्रेसिव्ह मुव्हिंग ॲव्हरेज. हा मुव्हिंग ॲव्हरेज AR आणि MM यांच्या कॉम्बिनेशननं तयार केलेला आहे. AR म्हणजे ऑटो रिग्रेसिव्ह आणि MA म्हणजे मुव्हिंग ॲव्हरेज. या दोन ऑटो रिग्रेसिव्ह मधून ARMA तयार केलेला आहे आणि याच्या पुढचा अरिमा म्हणजे ऑटो रिग्रेसिव्ह इंटिग्रेटेड मुव्हिंग ॲव्हरेज. सर हा घ्या नेक्स्ट. 130. एकशे 30 नंबर आहे का? ओके. नेक्स्ट आहे का 131? हो मॅम. ओके, तुम्ही स्टार्ट करा शब्द. हां. 129 झालं का मॅम? हॅलो. 129 झालं मॅडम आता. ओके. 130 ॲब्सेंट आहे. सो 131. हां, श्रद्धा. श्रद्धा करते. Good morning everyone. My seminar topic is statistical analysis of bioequivalence study. Introduction. Broad area of research. Clinical trials are experiment or observations done in clinical research. Clinical trials are generate data on doses, safety and efficacy. They are conducted only after they have received health authority or ethics committee approval in country where approval of therapy is to scout. The clinical investigators control factors that contribute variability and bias such as selection of subjects, application of treatment, evaluation of outcome and methods of analysis. Specific research, bioequivalence. Bioequivalence study are used to assess the expected in vivo biological equivalence of two proprietary preparations of drug. If two pharmaceutical products are said to be equivalent, then they would be expected to have same for all intents and purposes, means same quality, same order, same rate. Bioequivalence are part of clinical research where the systematic exposure of test and reference compound are compared. Historical review. The concept of bioequivalence and approaches to its assessment were developed in various stages over last 35 years. In early 1970s, the United States Food and Drug Administration (FDA) became interested in biological availability of new drugs. During this period, a drug bioequivalence study panel was formed by Office of Technology Assessment to understand chemical and therapeutic equivalence relationship of drug products. In early 1980s, attention was paid to statistical methods for assessing bioequivalence. Several approaches to data analysis and statistical treatment of data were considered by FDA. Basic research. First, statistical analysis of bioavailability studies. Parametric and non-parametric confidence interval. Journal name European Journal of Clinical Pharmacologists, Volume 24, page number 127 to 136, published in January 1983 by V.W. Stenningens, E. Diletti, Biometry Department by Golden Research Center, Constance, Germany.
work done. Here, two non-parametric methods and their adaptations to bioavailability ratio are taken. First is based on Wilcoxon's and rank test, and another is based on Pitman's permutation test. And their necessary assumptions are discussed here. Second, on Bayesian method for bioequivalence, biometrics volume 4. हॅलो श्रद्धा हे सारखं खाली जातंय. Published in 4 December 1984 by Murray R. Selvan and Nancy R. Hall, Research Department of Pharmaceutical Division, Ciba Geigy Corporation, Summit, New Jersey, USA. Bayesian method for bioequivalence is for certain assurance on probability of drug effect being within a Bayesian approach, which assumes that the unknown drug effect is a random variable. Bayesian method are presented for accessing bioequivalence for studies in which new formulation and standards are administered simultaneously, and also for Latin square design, which compare two or more new formulations to standard. Third, bioequivalence, an overview of statistical concept. Indian Journal of Pharmacology, volume 36, page number 209 to 216, published August 2014. Author B.V. Patel, Pharmaceutical Education and Research Development Center, Thaltej, Ahmedabad. Two designs of clinical trials consider here crossover design and parallel design. If two treatment groups of parallel study can compose one group of can compose different doses for same drug, while in crossover study, first group of crossover study receives treatment A followed by treatment arm B, and second one receives treatment B followed by treatment arm A. It segregates inter-subject and intra-subject variation. Value of testing two one-sided test at significant level and estimate confidence interval of ratio of mean area under the curve and maximum peak concentration Cmax and difference between Tmax are recognized here to form a new standard bioequivalence. Next is bioavailability and bioequivalence trials, statistic and pharmacokinetics principle, studies in health technology and informatics, volume number 103, page number 159 to 179, published in 2004 by Lakshmi Narayan Rajaram, Sandeep K. Roy, Andres Skerenge. The work is divided into two parts, which deals with fundamentals of bioavailability and bioequivalence studies. The first part deals with pharmacokinetics principles. Pharmacokinetics is a study of drug absorption, distribution, metabolism, and excretion. A fundamental concept in pharmacokinetics is a drug clearance, that is elimination of drug from a body, and second part discusses statistical approach. Using SAS, statistical analysis software, data is analyzed. Fifth one is implementation of adaptive group sequential design in bioequivalence study. The Journal of Applied Statistics in Pharmaceutical Industry, volume 6, page number 115,
to 122, published in 16 April 2007. Author Nivedita Bandyopadhyay, Johnson and Johnson Pharmaceutical Research and Development, South Raritan, USA. Sequential research design includes the elements of both longitudinal and cross-sectional designs. The primary objective of study was to demonstrate bioequivalent state formulation T relative to reference formulation R. There were different bioequivalence criteria, different endpoints with different and highly variable coefficient of variation, and adaptive design with a stopping rule for early establishing the bioequivalence as well as early stopping fertility with flexible information based on monitoring based on errors spending approach was implemented to manage uncertainty in assumptions of variability and expected slow enrollment rates. Current research. First, performance of the population bioequivalence statistical test with impactor sized mass data. AAPS volume Farm Scitech 20, volume number 19, page number 3134 to 3144, published in 23 August 2019. Author name Chen S. Morgan, B. Beresford, H. ETL. These works show that separately modeling within and between branch variability while increasing the number of sample batches addressed previously identified issue of the population bioequivalence approach when between batch variability presents increased risk of falsely concluding equivalence and low probability of correctly concluding equivalence. Second one, estimation of causal effects in clinical trial endpoint bioequivalence studies in presence of intercurrent events, non-compliance and missing data. Journal of Biopharmaceutical Statistics, volume 29, pages 151 to 173, published 11 July 2018 by Michael P. Jones, UE Law, Department of Biostatistics, University of Iowa College of Public Health, Iowa City, USA. Non-compliance is defined as is a process in which patient actively decide not to use treatment or use treatment recommendations. This paper proposes a principal stratification, causal framework, and co-primary causal estimate to test equivalence. They identify three conditions under which PP estimator per protocol estimator is unbiased for co-primary causal estimates and also proposes tipping point of sensitivity analysis to evaluate robustness of current PP estimator in testing equivalence when sensitivity parameters deviate from three identified conditions, but they stay within a clinical meaningful range. Fourth one, meta-analysis of missing data and non-compliance data in a clinical endpoint bioequivalence studies. Statistic in Biopharmaceutical Research, volume 8, page number 334 to 344, published in 16 September 2016 by Lindsay Zhou, Department of Statistics, George Washington University, Washington, D.C., USA. Stella Grosser, Office of Biostatistics Center for Drug Evaluation and Research, USA. In a clinical trials, an event or outcome that can be measured objectively to determine whether the interventions being studied is beneficial. A meta-analysis using 6 clinical endpoints. Bioequivalence studies for topical drugs reveals some results. These results will help regulators better understand to extent and pattern of dropout and non-compliance and shed light on designing appropriate analysis population, endpoints, estimates, and investigating primary and sensitivity methods for equivalence in clinical endpoints bioequivalence studies in presence of missing data and non-compliance data. Fourth,
testing the similarity of two normal populations with appropriate to bioequivalence problem. Journal of Applied Statistics, volume 43, pages 1322 to 1334, published 19 October 2016 by Hussain Avni, Bayan College of Sciences and Humanities, Fayed bin Sultan University, Tabuk. The problem of testing similarity of two normal population is considered here. They introduce a test statistic based on maximum likelihood estimator of Weizmann's overlapping coefficient. The overlapping coefficient is the measure of the agreement between two probability distributions. The extensive treatment of maximum likelihood estimation of the overlapping between two normal distribution is presented as an example of estimating the overlapping coefficient of overlapping coefficient from sample data. Here, simulator critical points are provided for the proposed test for various sample sizes and significance levels. Statistical powers of proposed tests are computed via simulation studies and compared to those of existing tests. Fifth one, use of bioequivalence tests and its properties under different sampling techniques. Asian Journal Advanced Research and Report, volume number 11, pages 36 to 45, published in July 2020. Faryal Bashrat, Nasir Jamal, Muhammad Hanif, Usman Shahzad, Department of Mathematics and Statistics, Pir Meher Ali Shah, Harit Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan. The basic concept of bioequivalence testing crossover design was used to make assessment of medicine for breast cancer, methotrexate and tamoxifen. Here, effectiveness of methotrexate and tamoxifen is computed at initial stage and advanced stage. For methotrexate, initial stage is effective than advanced stage, and in tamoxifen, advanced stage is effective than initial stage. Future scope of study for average bioequivalence. Further work is needed to compare effect of average bioequivalence and population bioequivalence. Multivariate procedure tends to have better power than univariate procedure, and the scope of such uses should be reviewed for more than bivariate case. Thank you. एकच मिनिट आहे. हॅलो श्रद्धा. हा मॅम. बायो इक्विव्हॅलन्स म्हणजे काय ते सांगू शकताय का? बायोइक्वेलंट असं कन्सिडर करतो या फार्मास्युटिकल ड्रग्ज मध्ये, जेव्हा टू इक्वेलंट ड्रग्ज असतील म्हणजे त्यांचा रेट, त्यांची क्वांटिटी किंवा त्यांची ऑर्डर जेव्हा सेम असते तेव्हा आपण त्याला बायोइक्वेलंट असं म्हणतो. आणि येस, असेसमेंट स्टडी म्हणजे आपण बायोइक्वेलंट स्टडीसाठी 2 or more बायोबिलिटी स्टडी कंडक्ट करतो टू कम्पेअर रिझल्ट बिटवीन रेफरन्स अँड टेस्ट प्रोडक्ट्स. म्हणजे नेम ब्रांच वाले हॅलो, आवाज येत नाही तुमचा श्रद्धा. हॅलो. हा मॅडम, आवाज येतोय का श्रद्धा? हा मॅम येतो. येतो. ओके. श्रद्धा, व्हॉट इज बायो इक्विव्हॅलन्स? Bioequivalence is the part of a clinical trial in which two pharmaceutical drugs are considered as bioequivalent if they have same order, same rate, same quantity, means it has the same purposes. ओके. मग बायो इक्विव्हॅलन्स साठी तुम्हाला आधी बायो अवेलेबिलिटी म्हणजे काय हे माहित असायला पाहिजे.
हो मॅम. कारण बायो बायोएबिलिटी हे जे तुम्ही सांगितलेत आता पॅरामीटर्स ते सगळे कशाचे तर बायो अवेलेबिलिटी. bioavailability. Bioavailability is a drug. Bioavailable drug is defined as the rate to which active ingredients is absorbed and become available at the site of drug action. म्हणजे एखादं सबस्टन्स हा आवाज येतोय श्रद्धा बोला. म्हणजे एखादा सबस्टन्स तेव्हाच इफेक्ट करेल जेव्हा तो ऍब्झॉर्ब बॉडीमध्ये ऍब्झॉर्ब केला जाईल. सो बायोएबिलिटी इज द की टू क्रिएटिंग द सप्लिमेंट दॅट डिलिव्हर्स प्रूव्हन बेनिफिट. ओके, म्हणजे इन सिम्पल बेसिकली बायोअवेबिलिटी म्हणजे काय की एखादा ड्रग जेव्हा आपण घेतो आणि तो त्याचं जे बॉडीमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन होतं सगळ्या पार्टमध्ये बॉडीच्या विच इज नथिंग बट द बायो अवेलेबिलिटी. बरोबर. त्या ड्रगचं ते बॉडीमध्ये सगळ्या पार्टमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन होत असतं. मग ते कॉन्सन्ट्रेशन त्या बायो अवेलेबिलिटीचे काही पॅरामीटर्स आहेत कोणकोणते? पीक फार्माकोकायनेटिक पॅरामीटर. हा, पण ते पॅरामीटर्स कोणते आहेत? तेच का सी मॅक्स आणि टी मॅक्स. हा बरोबर. सी मॅक्स म्हणजे काय तर मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर, की त्या बॉडीमध्ये त्या ड्रगचं मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेशन किती झालेलं आहे वेगवेगळ्या पार्टमध्ये ते. आणि टी मॅक्स म्हणजे हा टाइम टू अचीव मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेशन. बरोबर, की ते मॅक्झिमम कॉन्सन्ट्रेशन ते काही ते रीच होण्यासाठीचा जो टाइम आहे तो विच इज नथिंग बट द मॅक्झिमम टाइम. आणि आणखी एक पॅरामीटर कोणता? फार्मोडायनॅमिक्स. नाही, फार्मोडायनॅमिक्स वेगळी कन्सेप्ट आहे की एयुसी एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व. हा, म्हणजे म्हणजे ते ते किती काढलं एक्सटेंट जातं तर ऑब्झर्व टाइम झालाय आणि ड्रग त्याच्यासाठी. कॉन्सन्ट्रेशन एरिया जो आहे तो विच इज नथिंग बट द एरिया अंडर कर्व असं म्हटलं जातं. म्हणजे टाइम आणि ड्रग कॉन्सन्ट्रेशनचा जो एरिया आहे तो विच इज म्हणजे हे 3 पॅरामीटर्स आहेत बायो अवेलेबिलिटीच्या. मग एखाद्या ड्रगला आपण म्हणजे बायो इक्विव्हॅलन्स कधी म्हणू शकतो? मग डेफिनेशन काय बायो इक्विव्हॅलन्सची? तर जेव्हा त्या ड्रगची ते ड्रग म्हणण्यापेक्षा आता बायो इक्विव्हॅलंट करण्यासाठी आपल्याला कोणतेही ड्रग किंवा मोर दॅन 2 ड्रग्स लागतील. बरोबर. मग ते जे 2 ड्रग्स आहेत त्यांची जर बायो अवेलेबिलिटी सिमिलर असेल, 2 ड्रगची बायो अवेलेबिलिटी जर सिमिलर असेल तर त्या ड्रग प्रोडक्ट्सला आपण काय म्हणतो तर ते ड्रग प्रोडक्टचे बायो इक्विव्हॅलंट आहेत. विच इज नथिंग बट द बायो इक्विव्हॅलन्स. म्हणजे तुम्ही कधी कधी मेडिसिन वगैरे आणायला मेडिकलमध्ये एखाद्या गेला असाल तर तेव्हा तुम्हाला जी किंवा डॉक्टरने जी प्रिस्क्राईब केलेली असते ड्रग त्या कंपनीची ड्रग ती मेडिसिन अवेलेबल नसेल तर तिथे तुम्हाला सांगितलं जातं की दुसरी आहे फक्त कंपनी चेंज आहे आणि तुम्हाला वेगळी थोडीशी मेडिसिन दिली जाते. मग हे दोन्ही बायो इक्विव्हॅलंट असतात कारण की त्यांचे जे कंटेंट असतात ते दोन्हींचे सेम असतात. मग तिथं काय केलं जातं फक्त चेंज काय असतं तर कंपनी चेंज असते. बाकी त्यांचे कंटेंट वगैरे सगळं सेम असतं. So which is the example of bioequivalence. तिथं त्यांची ती बायो अवेलेबिलिटी जी आहे ह्या 2 मेडिसिन्स ती सेम असते. किती पेपर डिटेलमध्ये वाचले तुम्ही यातील? श्रद्धा, टेस्ट कोणते यूज केलेत ह्याच्यासाठी? श्रद्धा, आवाज येतोय का श्रद्धा? त्यांचा माईक ऑन आहे पण आवाज येत नाही. हॅलो मॅडम. हा, त्यांचा माईक ऑन आहे पण आवाज येत नाहीये. ठीक आहे चालेल, असू द्या. ठीक आहे, नेक्स्ट कोण आहे? नेक्स्ट घेऊयात.
132. Yes, ma'am. 32 number. पोद्दार अक्षदा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम स्क्रीन विजिबल आहे. हो हो विजिबल आहे. सुरू करा तुम्ही प्रेझेंटेशन. My topic name is lasso regression, a broad area of research. Regression analysis is a reliable method of identifying which variables have impact on topic of interest. In the process of performing a regression allows you to confidently determine which factors matter most, which factors can be ignored, and how these factors influence each other. It is statistical method used in finance, investing, and other disciplines that attempts to determine the strength and character of the relationship between one dependent and a series of the other variables. रिग्रेशन अनालिसिस मध्ये आपण डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल मधील रिलेशनशिप फाइंड आउट करण्यासाठी आपण रिग्रेशन अनालिसिस मध्ये डिटेक्शन पण करू शकतो. आपण नेक्स्ट जो येणारा आपला प्रेडिक्ट करण्यासाठी नेक्स्ट व्हॅल्यू specific area of research in statistics and machine learning. LASSO, that is list absolute shrinking and selection operator, and also LASSO or capital LASSO is a regression analysis method that performs both variable selection and regularization in order to enhance the prediction accuracy and interpretability of the resulting statistical models. LASSO was developed independently in geographic literature in 1986, based on prior work that used in penalty for both fitting and penalization of coefficients. Statistician Robert Tibishirali independently rediscovered and popularized on it in 1996, based on the not negative Garrett. Historical basic research, forward stage-wise regression, and monotone lasso. Journal name, volume number, page number, publication. Electronic Journal of Statistics, volume 1, 2007, page number 1 to 29. Author name. Trevor Hasty, Department of Statistics and Health Research Policy, Sequin Hall, Stanford University, Jotan Taylor, Robert Tibishirani, Victor Walter. Work done. Here we give an analogous result for incremental forward stage-wise regression, showing that enforces monotonicity. We also study a condition under which coefficients path of the lasso are monotone, and hence the different algorithms coincide. Finally, we compare the lasso and forward stage-wise procedures in simultaneous study involving a large number of the correlated predictors. The second paper, the generalized lasso, IEEE transactions on neural network, volume 15, number 1 2004, Walter Roth, Department of Computer Science, University of Bonn, D53117, Bonn, Germany. In the few years, the support vector machine method has motivated a new interest in kernel regression techniques. Although the SVM has, that is, support vector machine has been shown to exhibit the excellent generalization properties in many experiments. It suffers from the absence of the publicity's outputs and the restrictions to the maker kernel. The step growth of the number of support vectors with increasing size of the training set. In this paper, we present different class of kernel regression that effectively overcome the above problem. Regression
Third, paper number third, regression, shrinkage, and selection via the lasso. Journal of the Royal Statistical Society. B. Methodology, volume 58, issue number 1, 1996, page number 267 to 288. Robert Tibshirani. Our work done, our simulation studies suggested that the lasso enjoys some of the governable properties of both the subset selection and ridge regression. It produces interpretable model like subset selection and exhibit the stability ridge regression. Paper number 4, a comparison of the lasso and marginal regression. Journal of Machine Learning Research, 13 2012 to 2017. Christopher R. Genovese, Gisonian, Jean Leary. Department of the Statistics, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, 15 to 213 USA. We compare the condition under which the lasso and marginal regression guarantee exact recovery in the fixed design noise free case, and second, we establish condition under which the marginal regression fixed design noise free random coefficient case, and we derive roads of convergence for both the procedures where performance is measured by the number of coefficients with incorrect sign, and characterize the region in the parameter space. Recovery is and is not possible under the metric. Paper number 5, a significance test for the lasso. Manuscript reached the Lockhart Department of Statistics and Actuarial Science, Simon French University, published in final edited form as AWN Stat 2014. April 42 to 413 468. Johathan Toyer, Department of the Statistics, Stanford University, Stanford, California, 94305 USA. In the paper, in the sparse linear regression setting, we consider testing the significance of the predictor variable that enters the current lasso model in the sequence of model visited along the lasso solution path, and we propose a simple test statistics based on the lasso fitted value called the covariance test statistics, and show that when the true model is linear, statistics has asymptotic distribution under the null hypothesis. In this analysis, shrinkage plays a key role through additional variable are chosen adaptively. The coefficient of the lasso active variable are shrunken due to the L1 penalty. Current research paper, first, regression shrinkage method for clinical prediction. Moswala not do not guarantee improved performance. Simultaneous study statistical methods in medical research, 2020, volume 29 and volume 29 11, 3166 to 3178. Bain 1 cluster, Department of Developing and Regeneration, KU Leon Bayesian, Martin 1 Smaden Bao D Koch. Work done when developing risk prediction models on data sets with limited sample size. Shrinkage method are recommended. In simultaneous study, we were at the number of the predictors and their strength, and the correlation between predictors and event rate of the outcome and the event per variable. We conclude that despite improved performance and average shrinking after worked poorly in individual data sets,
In particular, when it was most needed, the result imply that shrinkage method do not solve problems associated with the small sample size or low number of the event per variable. Second, model assigned survey regression estimation with the last Journal of Survey Statistics and Methodology 2017, page number 1312158. Kelly S. McConville, F. J. Braid, Thomas C. M. Lee, granting G. Moison. This paper was motivated by the survey regression estimation for major natural resource survey with the large number of auxiliary data obtained from the remote sensing. In United States, the government agencies are increasingly interested in improving the survey data products through the use of the big data available for the various sources, included social media, internet data, and sensor network methods developed in this paper may have future application with such auxiliary information. Paper 3, Influencer Diagnostics for High Dimensional Lasso Regression, Journal of Computational and Graphical Statistics of 2019, volume number 28. mm, 28 877 to 890. Bala Rajaratnam, Steven, Robert Doug Spark, and Hongin U, University of California. The increased ability of high dimensional data and the Apple of Spears solution has made penalize the likelihood methods of commonplace, arguably the most widely utilized of these methods is L1 regularization, popularly known as the lasso. Hence, a natural question is is this context is identification and assessment of the influential observations, and we demonstrate that the application of our measures can help a real relationship in high dimensional real data that may otherwise remain hidden. Fourth paper, forecasting completed of the highway construction project using the lasso regularized regression, Journal of the Construction Engineering and Management, ASCS 14310, article number 0401707112, publication in Zhang, Yunaxin, Minchin, J.R. Edward, and Agdas Jujigan in 2017. Author, manuscript version, and finishing highway project within a budget is critical for a state highway agencies, because budget overcomes can result in severe damage to their reputation and credibility. Cost overruns in highway projects have plagued public agencies globally. This research aims to develop a parametric cost estimation model for SHAS to project execution to take necessary measure to prevent a cost acceleration. Future scope, COVID-19 feature forecasting using supervised machine learning models. झालंय अक्षता? हो झालं. Okay. So what is lasso regression? Please explain in few lines. Lasso regression means, in lasso regression we decrease the value of coefficients
or shrinkage the value of coefficient that helps to ज्या म्हणजे कोएफिशियंटची व्हॅल्यू आपण लासो रिग्रेशन मध्ये डिक्रीज करत असतो ज्यामुळे आपला कॉम्प्युटेशनल जो खर्च असतो एखाद्या मॉडेलसाठी तो कमी होतो रेग्युलर अनालिसिस मध्ये आपण लासो रिग्रेशनचा यूज करतो. इट इज सिमिलर टू बरं, मग लिनियर सिंपल रिग्रेशन, लिनियर क्विझ रिग्रेशन रिग्रेशन. आणि लासो रिग्रेशन मध्ये डिफरन्स काय आहे? सिंपल लिनियर रिग्रेशन मध्ये आपण प्रेडिक्टच करत असतो व्हॅल्यू आणि लासो मध्ये पण प्रेडिक्ट करतो, पण लासो मध्ये आपण कोएफिशियंटची व्हॅल्यू असते ती एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 करत असतो. त्यामुळं एक्झॅक्टली आपण 0 करतो. असं का करायचं? एक्झॅक्ट इक्वल टू 0 का घ्यायची? बघितलं का तुम्ही? म्हणजे आपला जो आपले जे मॉडेल असते त्याच्यामध्ये आपण नेक्स्ट ज्या व्हॅल्यू प्रेडिक्ट करणार असतो दिलेल्या डाटावरून, मग अशा आपण डाटा सेट्स साठी आपण रिग्रेशन मॉडेल्स तयार करत असतो. मग आपल्याला कम्प्युटेशनल म्हणजे अनालिसिस करायला इझी जाण्यासाठी आपण जे व्हेरिएबल आपल्याला म्हणजे जास्त अफेक्ट करत नाही अशा व्हेरिएबलला आपण 0 करतो, म्हणजे ते निग्लेक्ट करतो आणि बाकीचे जे अफेक्ट करतात त्यांना फक्त कन्सिडर करून आपण बाकीचं जे अनालिसिस आहे ते करतो. आयडेंटिफाय कसं करणार व्हेरिएबल्स अफेक्ट करतात व्हेरिएबल हे कसं ओळखायचं? म्हणजे ज्या व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यू जास्त कमी असतात त्या ऑलरेडी म्हणजे अफेक्टच नाहीत करत जास्त. कसं काय हे कसं तुम्ही म्हणू शकता? हे लिनियर रिग्रेशन आहे की नॉन लिनियर रिग्रेशन आहे लॅसो रिग्रेशन? नॉन लिनियर, इट इज बरं सिमिलर टू लिनियर रिग्रेशन. बरं, आणि यामध्ये पेनल्टी कशासाठी यूज केली जाते? म्हणजे जो लॉस होणार आहे आपल्याकडून तो म्हणजे तो होणारा लॉस असतो तो मेंटेन लॅसो रिग्रेशनचा बेस हा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वरून आहे. त्याला असं फॉर्म काय आहे? का काही नाही? लासो अक्षता हा काय नाही ऐकू आलं मॅम. लासो तो वर्ड आहे ना लासो, त्याचा काही फुल फॉर्म आहे का नाही? लिस्ट ऍब्सोल्यूट लिस्ट ऍब्सोल्यूट श्रिंकेज अँड सिलेक्शन ऑपरेटर. ओके. मग आता आपल्याकडं तुम्ही जे म्हणताय की जे अफेक्ट करत नाहीत व्हेरिएबल्स त्यांची व्हॅल्यू 0 कोएफिशियंट 0 करायचा. ओके. पण बाकीचे पण टेक्निक्स आहेत जसं की स्टेप वाईज एलिमिनेशन आहे किंवा फॉरवर्ड ऍडिशन, बॅकवर्ड एलिमिनेशन अशा पण मेथड्स आहेत जेणेकरून ते जे व्हेरिएबल्स आहेत ज्यांचा इफेक्ट दाखवत नाहीये डिपेंडंट व्हेरिएबल ते आपोआप मग डिलीट होऊन जातात. मग तरी पण ही मेथड म्हणजे ओव्हर फिटिंग प्रॉब्लेम मध्ये जास्त फीचर्स असतात ना, ते फीचर्स कमी करून आपल्याला जास्त फीचर्स कमी करण्यासाठी आपण ह्याचा यूज करू शकतो लासोचा. मॉडेल ओव्हरफिट झाले हे कशावरून सांगितलं जातं? कसं ओळखायचं? नाही नाही यामध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला व्हेरिएबल सिलेक्शन करावं लागेल. कोणते व्हेरिएबल हे आपल्या रिस्पॉन्सला अफेक्टेड आहेत, कोणते नाही. त्यानंतर श्रिंकेजची मेथड आणि त्यानंतर मॉडेल फिटिंग. हा चालेल. रिसर्च पेपर तुम्हाला समजावेतच असं हे नाहीये, म्हणजे एखादा रिसर्च पेपर घेतल्यानंतर तो 2, 3, 4 वेळेला वाचल्यानंतर समजेल.
पण ऍटलिस्ट तुम्हाला जो टॉपिक दिलाय त्याची त्यामागची कन्सेप्ट तरी तुम्ही लक्षात घ्यावी, एवढा उद्देश आहे सेमिनारचा. ओके, तर ह्याच्यानंतर पुढच्या ह्यांनी पण लक्षात ठेवा, ऍटलिस्ट टॉपिक तरी तुम्हाला व्यवस्थित समजलेला असायला पाहिजे जो काय तुम्ही घेतलाय तो. चालेल. ओके. ठीक आहे, चालेल. नेक्स्ट 33. राऊत निवेदिता. आहे का स्क्रीन विजिबल? येस, स्क्रीन विजिबल आहे. हॉरिझॉन्टल करा. ओके. Good morning, everyone. My seminar topic is meta-analysis. Meta-analysis is an introduction. Meta-analysis is a statistical technique for summarizing the result of several studies into a single estimate. Also, the meta-analysis provides a more precise estimate of the effect size. Data gathered from the different studies are never the exact same. So, meta-analysis can be used for the make the results more cohesive to a reader. Specific area of the research. Meta-analysis are the most frequently used in the clinical research. And clinical trials. So clinical trials is the study based on the randomized control clinical trials. Outputs treatment or a risk factor for the disease. As randomized clinical trials is the type of the scientific experiment. RCT is a trial in which subjects are randomly assigned. Historical review. Historical roots of the meta-analysis can be traced back to the 17th century studies of astronomy. The first meta-analysis of conceptually identical experiments concerning the particular research issue, and in 1976, Jane Glass was first explained this term of the meta-analysis. Basic research. First paper is the meta-analysis in a clinical trials. Journal name is the Controlled Clinical Trials, volume number 7, issue 3, and page number 177 to 188. Authors are Rebecca Darcy, Nan Liardab, and Yale University School of Medicine, USA. In this paper, they discuss the random effect approach. To combining the evidence from series of the experiment, comparing the two treatments. This approach incorporates the heterogeneity of the effect in the analysis of all treatment efficiency. Model can be extended to include a relevant covariates which reduce the heterogeneity. So heterogeneity is not a good or the bad thing, but it is useful to choose the design of the experiment. And if heterogeneity is the reduces, then our result is the more accurate. Second paper is the critical themes in the electronic meta-analysis of critical themes in electronic commerce research. Journal name is Journal of Information Technology, volume 20, page number 1 to 19, and published in the 2005. Authors are Jonathan Wareham, Georgia, and Jack G. Zheng, Georgia State University of Atlanta. This paper profiles the e-commerce research of the past 7 years, drawing on the sample of 582 articles in the both
academic and the professional journals. So they highlight the major domains of the explore the most silent themes in the each area, and these analysis finds that the interdisciplinary nature of the e-commerce research has led to the great diversity in the topics explored. Moreover, e-commerce researchers have been diverse in the use of both research approaches and the methods. So this analysis delineates the several areas that remain understand, highlighting a number of research opportunities in the ICE community as a e-commerce community to evolve. So the interdisciplinary nature is the related to the various discipline of the e-commerce. For examples of the issues like the languages, multimedia, and the network. And this paper is also highlights the opportunity for the researchers in the e-commerce. Third paper is the recent developments in the meta-analysis. Journal name is Statistics in the Medicine, Volume 27, Issue 5, page number 625 to 650. Authors are Julian P.T. Higgins, Alexander J. Sutton, and University of Lancaster. In the last 30 years, however, as the need of the medical research and the clinical practice to be based on the totally of relevant and the sound event analysis has grown innumerously. In this paper, they review the highlights of the recent developments in the meta-analysis in the medical research. They outline in the particular how emphasis has been placed on the heterogeneity and a random effects analysis, special consideration in the different areas of the application, assessing bias within across studies, and the extension of the ideas complex evidence synthesis. So this paper tells that the emphasis means special importance. So special importance of the heterogeneity and the random effect analyze. Heterogeneity gives the idea about choose the design, and random effect analysis. So special consideration in the different areas of the application. For the meta-analysis, it is important to collect the data from the different areas, and accessing a bias within across studies means a bias occurs when a systematic review does not identify all the available data on the topic. So it's important to assign a bias and get the relevant data. And fourth is the extension of the ideas to the complex evidence synthesis, means it tells that they improve the ideas for the complex evidence synthesis. Fourth paper is the meta-analysis, and it is published on the 1 December 1992, Journal of the Educational Behavioral Statistics, journal, volume 17, issue 4, and page number 279 to 296. The use of the statistical methods to combine results is independent empirical research studies, and meta-analysis has a long history. So meta-analytic work can be divided into the two traditions. Test of the first is the test of the statistical significance of the combining results, and methods for the combining estimates across the studies. So these two traditions he is defined in this paper. Fifth paper is the effect of the aerobic exercise on the blood pressure, meta-analysis of the randomized controlled trials. Journal name is Annals of the Internal Medicine, volume 136, page number 493 to 503. Author is Siemens P. Welton and Ashley Chin Jiang He. This paper
of the meta-analysis is the randomized controlled trials was conducted to determine the effect of aerobic exercise. Aerobic exercise associated with the reduction in the mean of the blood pressure in both hypertensive and the normotensive person. So 54 randomized trials was taken for the groups differed only in the aerobic exercise, and after this experiment the result is the by this exercise, the blood pressure of the normotensive and the hypertensive person would be decreases. So second point is the current research. First paper is the use meta-analysis of the microbiome analysis for a comprehensive statistical functional and meta-analysis of the microbiome data. Nature Protocols, volume is the 15, 799 to 821. Institutional address is the author is the Jasmine Chong, Peng Liu Zhou. Microbiome Analyst is a easy use to web-based platform for the comprehensive analysis of the common data output gathered from the current microbiome studies, and it enables researchers and clinicians with the little or the no bioinformatics training to explore a wide variety of well-established methods for the microbiome data processing, statistical analysis, and the functional profiling, and comparing the public database or known microbial signatures. So microbiome analysis is the study of the microbial communities found in the human body or the blood. Microbiome study of the is the bacteria or a micro animals. It was necessary to grown in the laboratory. Second is the meta-analysis and the science of the research synthesis. Journal name is Nature Protocol, page number 555, volume 555, page number 175 to 182. Authors are Jessica Gurevich, Julia Koricheva, Shinchini Nagakawa, and Gavin Stewart. Meta-analysis is the quantitative scientific synthesis of the research results. Since the term and the modern approaches to the research synthesis were first introduced in the 1970s, so meta-analysis has had a revolutionary effect in the many scientific fields, helping to establish evidence-based practice and to result seemingly contradictory research outcomes. This paper provides the recent advances and directions for the future developments in the field of the research synthesis. So research synthesis is the process of combining the results of the multiple primary research studies. And it also states the advances and directions for the future developments in the research synthesis. Third paper is the how to perform a meta-analysis with the R, a practical tutorial. Journal name is Evidence Based Mental Health, volume 22, page number 153 to 160. So, authors are Sarah Balduzic, Jerta Rucker, Guido Savarcher. Use of the meta-analysis has been increasing over the last 3 decades with the mental health as a major research topic. It is then essential to well understand its methodology and interpret its results. So our package meta is used to conduct standard meta-analysis and sensitivity analysis for missing binary outcome data, and potential selection bias are conducted with the R packages metasense. All essential R commands are provided and clearly to conduct and report the analysis. Fourth paper is the hydrochloroquine safety, a meta-analysis of the randomized controlled trials. Journal name is Travel Medicine and Infections Diseases, and volume 36, published on July to August 2020. Authors are Khalid Ilzali, Kasim Hussain, Alireza Sama Al-Sheri. Hydroxychloroquine HCQ
is currently being examined for the COVID-19. So no previous data analysis has evaluated its side effects versus placebo. We conducted this meta-analysis to compare the safety of HCQ versus the placebo. This meta-analysis of RCT means randomized clinical trials found the significantly higher risk of skin pigmentation in the HCQ users versus the placebo. So more data are needed to evaluate HCQ in the context of COVID-19 treatment. Fifth paper is the current meta-analysis does not support the possibility of the COVID-19 reinfections. Journal of the Medical Virology, volume 93, page number 1599 to 1604, published in 2021. Mohammed Arkfax, Kapper, Zielinski, Justna Schubert, and Maria Selineska. Coronavirus disease 2019 reinfections could be a major aggregative factor in this current pandemic, as this would further complicate potential vaccine development and help to maintain worldwide virus pockets. To investigate this critical question, they conducted a clinical meta-analysis including all available currently reported cases of the potential COVID-19 reinfections. For the patients without clinical relapse, positive testing was reported up to 54 to plus or minus 24 days. There were no reports of any clinical reinfections after a 70-day period following the initial infection. Future scope is this study can be related with the various topics. So meta-analysis have the scope in the different fields, but especially it has a large scope in the medical research. झालं निवेदिता? हा मॅम. ओके, सो सांगा मेटा अनालिसिस म्हणजे काय? मेटा अनालिसिस म्हणजे दोन व्हेरिएबलच्या खूप मागील वर्षापासूनचा स्टडी एकत्र करून एखादा रिझल्ट बनवणं म्हणजे मेटा अनालिसिस. आणि त्याचा यूज कशासाठी करतात? मेटा अनालिसिस म्हणजे यूज काय आहे? यूज काय आहे? हा हा, मेटा अनालिसिस आपण प्रत्येक फील्डमध्ये यूज करू शकतो. त्यामुळे डाटा आपल्याला मोर कशासाठी? प्रिसाइजली रिझल्ट आपण सांगू शकतो त्याच्यामुळे, कारण डाटा आपल्याकडे खूप अवेलेबल असतो ना. सो मोर द डाटा मोर प्रिसाइज इज द रिझल्ट. म्हणजे मेटा एक्झाम्पल अनालिसिस एखादे केस. एखादं रिअल लाईफ ऍप्लिकेशन सांग मेटा अनालिसिसचं. हॅलो हॅलो निवेदिता, येतोय का आवाज? हॅलो मॅम. हा, आवाज येतोय तुमचा, बोला. रिअल लाईफ ऍप्लिकेशन सांगा बरं मेटा अनालिसिसचं एखादं. हा, रिअल लाईफ एक्झाम्पल म्हणजे मेडिकल रिसर्च हा खूप कन्फ्युजिंग असतो. सो जेव्हा आपण मेटा अनालिसिस करतो तेव्हा आपल्याला म्हणजे कुठली मेडिसिन जास्त योग्य आहे ते कळू शकतं आपल्याला त्याच्यावरून. कसा यूज करणार त्याचा? म्हणजे आपण डाटा समराईज करून त्याच्यावरती टेस्ट करून मोर इफिशियंट कुठलं वॅक्सिन किंवा कुठली मेडिसिन आहे ते कळू शकतो. कोणत्या टेस्ट वगैरे बघितल्या का? तुम्ही म्हणताय ना टेस्ट करायच्या म्हणून. हॅलो. हॅलो. हा, टेस्ट म्हणला ना तुम्ही करून बघायचे की कोणता इफिशियंट मेडिसिन आहे त्याच्यासाठी. मग त्या टेस्ट वगैरे कसं बघितलंय का तुम्ही काय?
आपण इफिशियन्सी चेक करू शकतो मग व्हॅरियन्स वरून. व्हेरियन्स वरून. टेस्ट आता मेटा अनालिसिस आहे म्हणजे तिथे काहीतरी पर्टिक्युलर टेस्ट यूज करत असतील ना, तर त्या टेस्ट कोणत्या आहेत? हा पर्टिक्युलर टेस्ट म्हणजे समराइज्ड डाटा किंवा हेट्रोजिनिटी. टेस्टचं नाव सांगा एखाद्या. स्टॅटिस्टिकल टेस्ट यूज करतात तिथे, तर कोणत्या टेस्ट? त्या मेथड्स आहेत समरायझिंग डाटा अँड हेट्रोजिनिटी. टेस्ट काय माहिती मी. काय समजलं तुम्हाला टॉपिक? समराईज तर असा पण करतो डेटा आपण. मग नवीन रेंज प्रॉब्लेम. हॅलो. हॅलो, आवाज येतोय का? निवेदिता. हा मिस, ऍक्च्युली रेंज प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे आवाज व्यवस्थित येईना. ओके. मेटा अनालिसिस बेसिकली यूज केलं जातं, म्हणजे तुम्ही म्हटलं ते बरोबर आहे की प्रिव्हियस डेटा समराइज केला जातो, पण ते मेटा अनालिसिस कशासाठी यूज करतात, तर सपोज आपल्याकडे काहीतरी सेम प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला मल्टिपल स्टडी करायचे. ओके, प्रॉब्लेम एकच आहे आपल्याकडे आणि मल्टिपल स्टडी करायचंय, तेव्हा आपण मेटा अनालिसिस यूज करतो. ओके मिस. आणि मग तिथं काय केलं जातं, जर पेशंटला एखादी ट्रीटमेंट दिली तर त्या ट्रीटमेंटचा इफेक्ट हा कन्सिस्टंट आहे का वन स्टडी टू अनदर स्टडी, हे चेक केलं जातं की तो ट्रीटमेंट इफेक्ट कन्सिस्टंट आहे की नाही. मग हे कॉमन हा जो इफेक्ट आहे ना, तो आयडेंटिफाय करण्यासाठी मेटा अनालिसिस यूज केलं जातं. आणि मेन पर्पज काय असतो, तर एखादा ड्रग जेव्हा मार्केटमध्ये आपल्याला अप्रुव्हलसाठी पाठवायचंय तेव्हा त्याच्यासाठी ते मेटा अनालिसिस केलं जातं टू गेन दी अप्रुव्हल ऑफ दी न्यू ड्रग, त्या न्यू ड्रगचा अप्रुव्हल मिळवण्यासाठी. मग तिथं मेटा अनालिसिस मध्ये काही स्टेप्स आहेत, ते तुम्ही व्यवस्थित पेपर्स बघा जरा ते. म्हणजे आता करंटचे पण बघा, कोविड-19 मध्ये जे वॅक्सिन्स, आता बऱ्याच तुम्ही टीव्हीवरती पण न्यूजला सारखं ऐकत असाल की वेगवेगळ्या कंपनीजने त्यांचे वॅक्सिन्स काढलेले आहेत, बरोबर. ते करण्यासाठी आता हे पण माहिती की क्लिनिकल ट्रायलचे काही स्टेजेस आहेत, त्या प्रत्येक स्टेजेसमध्ये काहीतरी स्टडी केला जातो. ओके, थँक्यू आणि मिस. त्या सगळ्या स्टेजेस कंप्लीट झाल्यानंतर ना ते ड्रग मार्केटमध्ये अप्रुव्हलसाठी येतं. सो ह्या सगळ्या गोष्टी जरा तुम्ही बघा, पेपर्स वाचल्यानंतर तुम्हाला कळेल की लास्टचा जो तो कोविड-19चा तुम्ही पेपर म्हटला, तो एक पेपर बघा तुम्ही व्यवस्थित. हा. अनालिसिससाठी टेस्ट कोणत्या यूज केल्या, प्रॉब्लेम काय आहे, प्रॉब्लेम समजला तर तिथं हा कोणती टेस्ट यूज करायचे तुम्हाला समजेल. सो पेपर आहेत, टॉपिक तुमचा खूप चांगला इंटरेस्टिंग आहे आणि फक्त ओके तुम्ही मिस, मी वाचेन ते व्यवस्थित, रिसर्च हा पेपर. व्यवस्थित रीड करा पुन्हा तो. हा मिस. की करंट इश्यूला हे करून तुम्ही आपले जे करंट इश्यू आता कोविड-19 सिच्युएशन चालू आहे, तर तुम्ही तो प्रॉब्लेम घेऊन पण इथं मेटा अनालिसिस करू शकता, ओके. जर डेटा तसा अवेलेबल झाला तुम्हाला तर. थँक्यू मिस. ओके. ठीक आहे, नेक्स्ट. हा येस मॅम. ऋतुजा. मॅम स्क्रीन विजिबल आहे? हो हो, स्क्रीन दिसतेय. Biostatistics and genetics introduction.
It is a branch of statistics concerned with the mathematical facts and data related to biological events. It is the science that helps in managing medical uncertainties. Biostatistics covers application and contributions not only from health, medicines, and nutrition, but also from such as genetics, biology, epidemiology, and many others. It is a mainly consists of various steps like generation, hypothesis, collection of data, and applications of statistical analysis. Biostatistics are also known as biometry, are the development and application of statistical methods to a wide range of topics in biology. It encompasses the design of biological experiment, the collection and analysis of data from those experiments, and the interpretation of the results. Statistical genetics is the scientific field concerned with the development and statistical methods for drawing inferences from genetic data. The term is most commonly used in context of human genetics. Historical review. Biostatistics modeling from an important part of numerous modern biological theories. Genetics studies, since its beginning, used statistical concepts to understand observed experimental results. Some genetics scientists even contributed with statistical advances with the development of methods and tools. Roger Mendel started the genetic studies investigating genetic segregation patterns in families of peas and used statistics to explain the collection of data. In the early 19th, after the rediscovery of Mendel's Mendelian inheritance work, there were gaps in understanding between the genetics and evolutionary Darwinism. With basic research, first, ISFG, recommendations on biostatistics in paternity testing. Forensic Science International Genetics, Volume 1, Issue 3, 4 December 2007, pages 223 to 231. Johnston D.W., Brenner H., Boy M.P., Carasido A., Gudet F., Leckvi J.A., Morling N. in 2007. Work done. The Paternity Testing Commission, that is PTC, of the International Society for Forensic Genetics has taken up the task of establishing the biostatistical recommendations in specific statistical recommendations. The PTC strongly suggests that these recommendations should be adopted by laboratories involved in paternity testing as the basis for biostatistical analysis. Second, biostatistics and epidemiology. Measuring the risk attributable to an environmental or genetic factor. Comtesse Renders, Biologist, Volume 330, Issue 4, April 2007, pages 281 to 298, presented by Alain Jacques Volron, University of Clermont, Bruno, CEDEX, France. Disease frequency is measured through estimating incidence rates or disease risks. Several measures are used for assessing exposure disease association with adjusted estimated based on standardization. Stratification or more flexible regression techniques. Several measures are available to assess an exposure impact in terms of disease occurrence. हॅलो Transplant immunology. हा मॅम. आवाज येत नव्हता तुमच्या मध्ये. डबल सांगू. नाही 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 ठीक आहे असू द्या कंटिन्यू करा आणि
समरी हा सांगा, सर. पुन्हा वाचत बसू नका पूर्ण. ठीक आहे ठीक आहे. Here we aim to remind best definitions of multifactorial disease and the genetics related concepts underlying classical methods. Knowledge on of methodology between the candidate gene approach and the genome scan approach between linkage and association studies is the most important step. Genome forensic biostatistics with cloud computing. Genolob is a new cloud-based service that is dedicated to niche analysis, DNA evidence interpretation. It was especially developed to face the future challenge in forensic data analysis and biostatistics in relation of data amount and analysis time by the usage of cloud technology and development of specialized algorithms. This paper presents an overview of the software functionalities, biostatistical aspects of prediction, and assessment of fatal losses in human reproduction. To describe the association of various stages of fatal death with related variables, to examine the effect of genetic factor, obstetrics factors, and economics and environmental factors, and also determine the risk of fatal deaths. Current research: DNA Commission of the International Society for Forensic Genetics. Recommendations on the validation of software programs performing biostatistical calculations for forensic genetics application. Forensic Science International Genetics, Volume 25, November 2016. Presented at OMB, Buckleton J. Butler JM, Elan T. Here we present recommendations for the minimum requirements to validate biostatistical software to be used in forensic genetics. We distinguish between developmental validation and the responsibilities of the software developer or provider and the internal validation studies to be performed by the end user to ensure that all laboratories have access to a wide range of samples for validation and training purposes. The ISFG DNA Commission encourages collaborative studies and public repositories STR typing results. Big data in forensic genetics. The potential and difficulties of the application of genome-wide data in forensic are analyzed. We argue that besides statistical, computational, ethical, economical, and technical validation problems, the state of the art of population genetics theory is insufficient to deal with the forensic use of this type of data. In order to keep the current standard of quantifying and reporting genetic evidence, namely in niche analysis and identification, substantial improvement in the theoretical framework should be reached. Since to obtain genome-wide results is to provide the expert with data that they cannot quantify the corresponding evidentiary value. Whole genome population analysis will prove extremely useful in selecting the best suited and most efficient of these methods. Leveraging novel statistical methods and big data to improve imaging genetics. The brain is a highly heritable organ with obvious associations to psychiatric disease.
In addition, novel statistical methods for big data customized to the polygenic nature of brain phenotypes have increased the potential to quantify variance due to genetic factors and to identify genetic loci and that replicates across GWAS samples. Here, we present the potential of combining large-scale brain imaging data collection with novel biostatistical tools. Human demographic history impacts genetic risk prediction across diverse population. The vast majority of genome-wide association studies are performed in European and their transferability to other populations is dependent on many factors. Here we disentangle recent population history in the widely used 1000 genomes project reference panel with an emphasis on populations underrepresented in medical studies to examine the transferability of single eccentric GWAS. We used a published summary statistics to calculate polygenic risk scores for 8 well-studied. This work that summarizing findings from large scale GWAS may have limited portability to other population using standard approaches and highlights the need for generalized risk prediction methods and the inclusion of more diverse individual in medical genomics phenotypes. No genetic contribution to variation in human offspring sex ratio, a total population study of 4.7 million births. The ratio of males to females among an individual offspring at birth has long been of great interest to evolutionary biologists to investigate whether offspring sex ratio is influenced by genetic variation. We tested the association between individual offspring sex and their siblings offspring sex, estimated that the heritability for offspring sex ratio was 0 with an upper 95% confidence interval of 0.002 re-rendering Fisher's principle and several other existing hypotheses untenable as frameworks for understanding human offspring ratio. Future scope. Almost all educational programs in biostatistics are at postgraduate level. They are most often found in School of Public Health affiliated with School of Medicine, Forestry or Agriculture or as focus of application in Department of Statistics. Thank you. Hello, ma'am. Hello. हॅलो. हाँ सर. करस्पॉन्डिंग बायोस्टॅटिस्टिक्स आणि जेनिक्स हा तुमचा सब्जेक्ट आहे बरोबर ना? हाँ. तर बायोस्टॅटिस्टिक्स टूल्स कोणकोणते यूज केले? बायोस्टॅटिस्टिक टूल्स टूल्स किंवा स्टॅटिस्टिक टूल्स कोणते यूज केले त्यात? जेनेटिक इकॉनॉमी. स्टॅटिस्टिक टूल्स कोणकोणते यूज केलेले आहेत?
statistics boost confidence interval is given. Ratio testing. माहिती मला. हा काय कोणते काय पाहिलेलं आहे का नाही का असंच फक्त जे आहे ते वाचून दाखवायचं वगैरे असं काय चालू आहे? हम्म? हा ऋतुजा आवाज येतोय ना? ऋतुजा प्रेझेंट आहात का? हॅलो सर. हा आवाज येतो ना? हा आता आला सर. हा कोणते टूल्स यूज केलेत म्हणून क्वेश्चन विचारलेला आहे. टूल्स आता ते रिसर्च पेपर मध्ये यूज केले ना बागसाठी. हा तेच मला तेच विचारतात सर. एफ रिग्रेशन यूज केलेलं असेल. असेल. असेल नाही म्हणजे कोण एका पेपर मध्ये ना लाईकलीहुड रेशो टेस्ट यूज केले. एका पेपरमध्ये आणि मला 2-3 पेपर मी वाचलेत सर फक्त. तुम्ही आता हे जे ऍबस्ट्रॅक्ट फक्त तुम्ही डिस्प्ले केला आहात 2-3 पेपर मधलं सांगा जे वाचलं त्यातलं. हम्म? ओके ठीक आहे मॅडम बघा हॅलो. विचारा. बायोस्टॅटिस्टिक्स कोणत्या फील्डमध्ये यूज केलं जातं? मला आवाजच येईना. हॅलो येतोय का आवाज? हॅलो मॅम. हा येतोय का आवाज? हा. बायोस्टॅटिस्टिक्स जे आहे ते कोणत्या फील्ड हा मध्ये यूज केलं जातं? कोणत्या? फील्ड मध्ये यूज केलं जातं. बायोलॉजिकल. मेडिकल बायोलॉजिकल. फील्ड सॉरी. हा. ओके मग त्याच्यामध्ये अनालिसिस जे आहे ते कोणते अनालिसिस साठी कोणते टेक्निक्स यूज केले जातात ते नाही ना समजा तुम्हाला? अनालिसिस साठी कोणते टेक्निक्स यूज केले जातात? अनालिसिस साठी आपण स्टॅटिस्टिक्स साठी यूज करतो तेच ना. कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, प्रेझेंटेशन तेच डेटासाठी यूज करणार ना. चालतंय. सर घेऊया नेक्स्ट. ओके थँक्यू मॅम. ओके नेक्स्ट कोण आहे? Hello, ma'am. हा हॅलो. Yes, madam. Am I audible? हा येस ऑडिबल. Okay. मयूर हा sir. सर्वांसाठीच ही सूचना आहे. हा. आता तुम्ही जे मटेरियल जे तयार केले हो. ते फक्त रीड न करताना हो. डिरेक्टली टायटल त्याचा फक्त ऑथर आणि त्या ह्याच्या जे तुम्ही समरी जे दिलेले आहे ते समरी रीड न करता तुम्ही 2 वाक्य सफिशियंट आहे की त्या पेपरमध्ये काय आहे. ओके सर. सर्वांच्यासाठी मी रिपीट करतो पुन्हा परत ह्या गोष्टी सांगण्याची गरज लागू नये. आणि तुमचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते 7 मिनिटांमध्ये कम्प्लीट झालं पाहिजे. झालाय प्रॉब्लेम काय तुम्ही काय करत आहात की लाईन टू लाईन वाचत आहात. लाईन टू लाईन वाचण्यामध्ये तुमचा वेळ सगळा वाचण्यामध्येच जातोय. क्वेश्चन विचारला की त्याचा आन्सरच्या बाबतीत काहीच नाही. ओके तो इथून पुढे जे सगळे जण आहेत त्यांनी सर्वांनी आणि तुमच्या ग्रुपवर एक मेसेज टाका की प्रेझेंट इज कंपल्सरी. ज्यांची प्रेझेंट नाही त्यांचा प्रेझेंट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स. सेमिनारचे मार्क्स हे तुमचे तिथे अटेंडन्सला मार्क आहेत. सर्वांनी काळजी घ्या. ओके मयूर
कंटिन्यू करा आणि ओके. कमीत कमी वेळामध्ये तुम्हाला माहिती सांगायची आहे आणि तुमचं जे आहे ते कम्प्लीट करायचं आहे. Okay, sir. So my topic for seminar is support vector machine. Support vector machine rooted in statistical learning theory and were developed by Vladimir Wapnik in 1990. Okay, where it actually lies in the field of artificial intelligence. There is a machine learning, and the machine learning is divided into deep learning, supervised and unsupervised learning. The support vector machine lies in the supervised machine learning under the artificial intelligence. Okay, the support vector machine is a supervised machine learning algorithm. So what is learning algorithm? The supervised machine learning is nothing but we train to the machine by giving the data, and the machine itself tries to find out the outcomes from that given data. Okay, the supervised machine learning, we feed the data to the computer or that machine, and that machine tries itself to summarize that data. Okay, so the broad area of research is nothing but the artificial intelligence. Sir, in every field, the artificial intelligence has entered. Uh, Artificial intelligence means intelligence of the machine, wherein they can intelligent as to take decisions, recommended actions, and solve the problems. Okay, we can see in daily life, we can see that the self-driving cars to the digital assistant such as Siri from the Apple, Cortana from the Microsoft, and Alexa from the Amazon. This is the example of artificial intelligence in nowadays. Okay. So my topic for the seminar is nothing but the support vector machine and what actually it means. The support vector machine tries to solve the problem related with the classification of the data, a regression problem, and sometimes it also provides the outlier in the data with respect to supervised learning. So is this visible? Yes. Okay. Yes. Here we can see that in the figure A, we can see that in the figure A, we can easily see that these are the class 1 and this is class 2, which can easily separated by this line. Okay. This is the linear separable points. In figure B, we cannot easily separate out these points. So this is called as non-linear separable points. So, what actually the support vector machine means, we tries to find out the marginal distances between these points actually. So in this figure, we can see that this is the marginal line which separate the given data into two parts. Bluetooth mode. We can easily see that this divides the data into two different parts. Okay, so before going to this, I would like to revise some points which are support vectors, what is mean by hyperplanes, what is marginal distance, and we have just discussed the linear separable and non-linear separable points. Linear separable means we can easily separate out those points. Non-linear separable means we cannot easily separate those points. Okay, here we can see that. Okay, what is support vectors? Firstly, we are going to discuss what is support vectors. In this, we can see that the support vectors are nothing but the points which actually passes through the marginal planes. This dotted line represents the marginal planes, and these points are nothing but the support vectors. Okay, here we can see that there are 4 number of support of vectors. Okay, so support of vectors can be many or in many. Okay, so what is the next process is that what is hyperplane? The hyperplane is nothing but the plane in n dimension
that tries out to separate the classification problem. Okay, when we see the two-dimensional data, we can easily separate the point by using the line. In three-dimensional data, we can separate those data points by using a plane, and in n-dimensional data, we can tries to separate out those data points by using the hyperplanes. Okay, so the next process is to find the marginal distance. So what is mean by marginal distance? The marginal distance is nothing but the distance between these marginal planes. This dotted line represent the marginal lines, and this distance, this margin is nothing but the marginal distance between that that lines. Okay, so in the industry, they tries to maximize the marginal distances so that they can easily separate out these data points. Okay, so the main problem behind this, in the non-linear separable data points, we cannot easily separate out these data points. Okay, if we tries to divide the data into two parts, then we cannot divide it easily. So the concept in next, that is kernel, SVM kernel is generated in this example. Okay, so what is meant by kernel? The kernel is nothing but the transformation of low dimensional data into higher dimensional data. If this is the 2D graph, in this figure B, you can see that this is the 2D plot. In figure C, we have plotted the same graph in 3-dimensional, and we can easily separate out those data points by drawing a simple plane, which is also called as hyperplane. Okay, so this is the support vector machine, and we tries to maximize the marginal distance to separate out the data points. This is the main. Okay, the historical review about this, the first support vector machine, this concept was given by Vladimir Vapnik in 1963. Then the story actually starts in Paris in 1889. Bernhard decided to implement Vapnik algorithm, but he could not apply the Vapnik algorithm to the given data. So Vapnik refined this classification method in 1990s by itself. Okay, then the Eisbelle-Guyon started invention of SVM using kernel tree. Kernel means to transfer low dimensional data into the high dimensional data. Actually, this was given by the Eisbelle-Guyon. Okay. Okay. So coming to the basic research, I have found the first research paper which titled as Data Classification Using Support Vector Machine, taken from the Journal of Theoretical and Applied Information Technology, published in 2008. By the author for the paper is Durgesh K. Srivastava, Lekha Bhamu, Assistant Professor, Haryana, India. Okay. In this research paper, they have tried to classify the given data, and the data was diabetes data, heart data, satellite data, and shuttle data. They tries to differentiate, or they tries to classify the data by using support vector machine. Okay, and they easily separate out those data by using support vector machine. The second paper is speech emotion recognition using support vector machine, which is taken from International Journal of Computer Application, and it's published in 2010 by ML Dhotre, Professor VIT Pune, and two students, Yashpal Singh Chauhan and Pallavi Yeshavare. Okay, in this paper, the speech recognition is a current research. Okay, so in this paper, they try to classify the emotional states of human, such as anger, happiness, sadness, neutral, or fear, from the Berlin emotional dataset. If you Google Berlin emotional dataset, then you can find out the Berlin emotional dataset, and this Berlin emotional dataset database is actually analyzed by ML Dhotre and these two students. Okay,
The third paper is classification of diabetes disease using support vector machine, taken from the International Journal of Engineering Research and Applications, and which is published in March 2013 by Anuja Kumari and R. Chitra, Department of Computer Science and Engineering, Kanyakumari, India. So we know that diabetes mellitus is most serious health challenges in both developing and developed countries. Around 285 million suffer from diabetes mellitus, which is diabetes. Okay. So in this paper, by using SVM, they had tries to divide the data into three stages. Actually, obtained from the support vector machine and diagnosing diabetes patient, they have characterized, they are classified by using the support vector machine. So the fourth paper is on sentiment analysis using support vector machine, which is taken from International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, and which is presented in 2014 by Gauragi Patil, Varsha Galande, Vedant Kekan, Kalpana Dange, UG student, Department of Computer, VIIT, Engineering College, Pune. Sentiment is basically a view-based emotion instead of reason, subjective impression and not fact. Okay. So in this paper, they tries to divide these emotions by using support vector machine by computational technique for extracting, classifying, understanding, determining the opinion expressed in various content. So the current researches going in support vector machines are the feasibility of efficient number plate recognition using support vector machine, which is presented by Arun Vishwas, BL Ahuja, Manju Mandot in the International Journal of Recent Technology and Engineering in September 2019. In this paper, actually support vector machine is used to try to find out automatic parking issue, traffic movement and scheduling, and traffic and stolen vehicle. Actually, SVM is used to classify automatic parking, traffic movements, and stolen vehicles in that area. Okay, this is actually work done from the first paper. Then second paper is on emotional recognition using support vector machine, which is presented in 2020 by Sundar K, Sadagopan En, Chandran M, Ashwin Raja from Velamal Engineering College, Chennai, in the Journal of Computer Science and Engineering. They had used the support vector machine to classify emotions such as happy, sad, anger, disgust, fear, surprise. This type of emotions, this type of mental state of feelings, they have classified by using support vector machine in 2020. Okay. We know that this pandemic is going through COVID-19. So the third research paper was published in 2020, in last year, by Vijandar Singh and Ramesh Chandra Punia, Amity University, Jaipur, and Department of Computer Science and Engineering, Manipal University, Jaipur, in the Journal of Discrete Mathematical Science and Cryptography. Okay, the title for this paper is Prediction of COVID-19 Coronavirus Pandemic based on time series data using support vector machine. We know that time series data, by using time series data, we can predict the next year cases or what type of problem we are facing now. Okay, so the support vector machine actually gives the perfection for the time series data. They used a support vector machine to classify the given data in the classes confirmed, decreased and recovered cases. So by using support vector machine, they can easily separate out the confirmed cases, decreased and recovered cases in this field. Okay, support vector machine was used to explore the impact and identification, decrease and recovery in this paper.
nowadays it is becoming popular in the field of machine learning, that complex mathematical expression recognition using support vector machine as a classifier. This paper is published in recent month in the Journal of IT Industry by Sagar Shinde, Mukil Aligir Misami, Daulappa Bhalke, Lalit Kumar Wada from Pune. So, we know that the mathematics is almost unavoidable in daily life, and we are the student of statistics. We know the how mathematics implements our day-to-day life. Okay. So implement math recognition system participate in the digital world. In this digital world, to solve the problem of mathematics, complex mathematical problems, the support vector machine is used to clarify or to classify that type of problem, to solve the complex mathematical expression by using machine learning and then artificial vector machine in the healthcare industry. We can see that in the prediction of COVID-19 coronavirus pandemic, this third paper, they can easily separate out the confirmed, decreased, and recovered cases by using support vector machine, which is a part of machine learning, and machine learning is a subset of artificial intelligence. So in the future, we can use artificial intelligence in the field of healthcare industry, as well as in artificial intelligence in our education, artificial intelligence in military and cyber security. By using support vector machine, we can easily separate out the area which are very dangerous for military. So artificial intelligence, we can train the data by the using model, and we can separate out the areas where we can we can find out the dangerous area in the in our India. So this is from my side. Okay, thank you, sir. Hello. Yes, madam. Okay. Very good concept clearance, Mayur. Okay, ma'am. Thank you. And I have only one question, that you are at the future scope is artificial intelligence in education. Okay. Okay. Can you explain how can we use SVM in that case? Okay. Ma'am, in different in education, we can see that मशीन लर्निंग म्हणजे काय, तर एक सुपरवायझरच एक काम करते. म्हणजे एक बेस्ट टीचर काय करतो की आम्हाला वेगवेगळे लेसन्स टीच करतो. ऍक्च्युली त्या लेसन्स टीच करतो म्हणजे मुलांमध्ये काय होतं, तर तो डेटा तो फीड करतो. ऍक्च्युली वी आर नथिंग बट वी कॅन, म्हणजे मला सांगायचं आहे की मशीन लर्निंगचा यूज करून आपण जे काही तुम्ही जे लेक्चर वगैरे आपण ज्या कन्सेप्ट एक्सप्लेन करतो, बाय युझिंग मशीन लर्निंग वी कॅन इझिली म्हणजे by using artificial intelligence we can sometimes we cannot visualize the 3D plot by using just explanation. By using machine learning we can use 3D plot easily. If we try to find out the skewness, kurtosis, or any given data, we cannot visualize that directly from our human eye. But if we try to use machine learning in the field of education, we can easily show that concept visually, I think. Okay. क्लासिफिकेशन आणि क्लस्टरिंग मध्ये काय डिफरन्स आहे? हॅलो. हा मॅडम. क्लासिफिकेशन आणि क्लस्टरिंग मध्ये काय डिफरन्स आहे? Classification and clustering. Okay. क्लस्टरिंग मध्ये ऍक्च्युली आपण सेम टाइप ऑफ डेटा हे करतो, डिफरन्शिएट करतो, डिवाइड करतो. आणि इन दिस क्लासिफिकेशन मध्ये फक्त आपण डेटा तो पूर्णपणे
हे डिवाइड करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, चालेल, गुड. चालेल, ओके, थँक्यू मॅम. ओके, चालेल. नेक्स्ट कोण आहे? हॅलो, हॅलो ऐश्वर्या. हा, विजिबल आहे? हो हो, विजिबल आहे. गुड आफ्टरनून. माय सेमिनार टॉपिक इज डिजिटल. स्क्रीन हॉरिझॉन्टल करा ऐश्वर्या. हां, ओके, आता बरोबर. हां हां, आता दिसतेय बरोबर. टेस्ट. Seminar topic is dirichlet test. The broad area research of this test is depends on the real analysis. The specific area of research is the Dirichlet test. Dirichlet test is a method of testing for convergence of a series. It is named after its author, Peter Gustav Dirichlet, and was published in the journal D Mathematics in the year 1862. There are multiple research papers under the Dirichlet test. Here the first research paper is Bayesian-Wilcoxon syndrome test based on the Dirichlet test in the Journal of Machine Learning Research, in short JMLR. The author of this Dirichlet test is Alessio Benori, Giorgio Coroni, Francisco Mangali, Marco Jaflan, and the last one Fabrizio Ruggeri. In this research paper, the main purpose of to perform the frequentist test. Frequentist test means it is a type of statistical inference. And to perform the frequentist test, and it allows to verify null hypothesis. And it is used for machine learning research. Here, the next paper, research paper is on the application of symmetric Dirichlet distribution and their mixtures to continuity table in the Journal of Annals of Statistics. And its author is J. Good. So, the main purpose of this research paper is it is useful for analogous problem for multinomial distribution. It is a type of multinomial distribution is a type of probability. Here, the next paper is extending test for convergence of number of series in the Journal of Mathematical Analysis and Application. The author is E. Lisiand, Ramat Gutz, S. Tikhano, and M. Zilsar. In this research paper, it is used for the convergence of number of series. Here we can use full sharpness of obtained result on the corresponding classes of sequence and functions. Here, the next research paper is convergent test on constant Dirichlet test in the Journal of Computers and Mathematics with application. The author is Jiajin Wen, Tin Han, and Chongbak Go. The main purpose of this research paper is it is derives convergent test for Dirichlet test and improper integral. The next paper is of neuronal numerical density by Dirichlet test solution in the Journal of Neuroscience. In the author is Charles Euctus, Charles Jean, and Jacques Sharp. In this paper, it is used to evaluate the numerical density of cell in heterogeneous region.
Next, the current research papers which published after 2016 year. Here, the first is a paper is simple in the Journal of Statistical Volume. The author is Jordan P. Reco, Alexis Vocabulary, and uh, this paper is it is used to solving math problem. It is the inference algorithm. It stands for maximum a posterior. It solve the math problem as well as it solve the math problem as well as the uh, Dirichlet process clustering problem. Also in Gibbs technique. The Dirichlet process clustering problems in a Gibbs technique, it is used to map problem. The next paper is Dirichlet variational autoencoder in the Journal of Pattern Recognition. The author is Vionijoa Wonson Lee. Using this paper, we can utilize the stochastic gradient method by inverse cumulative distribution function of gamma distribution. Gamma distribution is a component. It is a component. The next here the next paper is the exact asymptotic form of Bayesian generalization error in latent Dirichlet allocation in the Journal of Neural Network, and the author is Naoki Hayashi. In this paper, it shows the Bayesian generalization, and it is expressed in terms of that the matrix factorization. Here, numerical experiment is consistent with a theoretical result in this paper. The next paper is Dirichlet problem for the Near-Coxon flow 5 equation with density dependent diffusion in the Journal of Applied Mathematics, and the author is S. Hemming J.I. In this paper, concerned with time delayed, and the main purpose is to steady state. Positive state, it is unstable. Here, the next paper is explicit treatment for Dirichlet, Newman and Cauchy boundary condition in POD based in reduction of groundwater models in the Journal of Advance in Water Resource. And the author is Maurice Gosset from Wheeling. In this paper, it is used to test the method of Dirichlet and Dirichlet, Newman, and Cauchy boundary conditions. Also, it is for more complex 3D model. Also, it can apply to Cauchy boundaries when where the flux error of standard POD is reduced by its independent contribution. In this paper. In this paper, we research a number of statistical tests are performed on the example dataset. Dirichlet test associated with his many field of mathematics like convergence, improper integral, and other. Hi, yes, ma'am. Hello. Hello. हॅलो हा मॅम हो येतोय आवाज येतोय का हा ओके येतोय आता जी डिरिचली टेस्ट तर त्यासाठीचे अझम्पशन्स काय आहेत म्हणजे ती व्हॉट आर द टेस्ट अझम्पशन्स
ती टेस्ट कॉन्व्हर्जंट सेरीजसाठी यूज केली जाते. एवढंच अजम्पशन आहे का? एकच? एकच अजम्पशन आहे का तेवढंच? हॅलो. हॅलो. हा येतोय आवाज? हा हा मॅडम परत प्रश्न हॅलो. विचारा. तुम्ही आता एकच अजम्पशन सांगितलं ना मला, डिरिचलेट टेस्ट ही फक्त कॉन्व्हर्जंट सेरीजसाठी यूज केली जाते. ओके. हा. तेवढे नाही का, अजून काय आहेत अजम्पशन्स? इम्प्रॉपर इंटिग्रल मध्ये पण ती यूज केली जाते. एबल टेस्ट मध्ये कंपॅरिझन टेस्ट म्हणजे मॅथ्सच्या म्हणजे रिअल अनालिसिसच्या फील्डमध्ये ही यूज केली. या ती यूज करण्यासाठी कंडिशन काय आहे? डिरिचलेट टेस्ट साठी कंडिशन. हा म्हणजे तुम्ही आता काय म्हणलं की ते कम्पॅरिझन टेस्ट साठी डिरिचलेट टेस्ट यूज केली जाते, तर त्याच्यासाठी कंडिशन काय आहे? कधी यूज केली जाऊ शकते? हा आता इम्प्रॉपर इंटिग्रल मध्ये जर आपल्याला यूज करायचे असेल तर फॉर एक्झाम्पल एखादं सिक्वेन्स म्हणजे सेरीज एखादा एक्झाम्पल आली तर तो आधी कॉन्व्हर्ज होते का बघायला पाहिजे. मग कॉन्व्हर्ज झाली तर मग तिथं म्हणजे डिरिचलेट टेस्ट अप्लाय होणार ना. आम्हाला विचारू नका, आम्ही तुम्हाला विचारतोय. ईच सिरीज साठी ही टेस्ट यूज केली जाते का, असा सिंपल क्वेश्चन आहे ना. हा. नाही. कोणतीही सिरीज जर दिली तर त्याचा कॉन्व्हर्जन्स जर ठरवायचा असेल, कॉन्व्हर्ज होते की नाही, अशा प्रत्येक केसमध्ये ही टेस्ट यूज करायची का, की यामध्ये पण काही एखादी कंडिशन आहे, कोणत्या प्रकारची सिरीज असायला हवी? आणि सपोज जर यूज कंडिशन केली हा हा मॅम बोला. हा सपोज जर यूज केली ही टेस्ट, तर यावरून डिसिजन क्रायटेरिया कसा असेल? कधी समजायचं सिरीज कॉन्व्हर्जंट होते? बिकॉज प्रत्येक टेस्ट ज्यावेळेस आपण यूज करतो त्यासाठी पर्टिक्युलर डिसिजन क्रायटेरिया असतो किंवा काही बेसिक अझम्पशन्स असतात, जो की क्वेश्चन आम्ही तुम्हाला विचारले की कोणती कंडिशन आहे की कोणकोणत्या टाईपच्या सिरीज मध्ये ही टेस्ट यूज केली जाते. आता म्हणजे आता डिरिचलेट टेस्ट म्हणजे कॉन्व्हर्जन प्रूव्ह करायचं त्यांच्या पार्शियल सम म्हणजे ते लिमिटमध्ये एक्झिट होते, म्हणजे तो झाला म्हणजे कॉन्व्हर्जन्स म्हणजे अप्लाय झाली ती मग डिरिचलेट मध्ये पण होणार. मॅडम आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. फ्युचर स्कोप काय लिहिलंय बघूया जरा प्रेझेंटेशन मध्ये. प्रेझेंटेशन ओपन करा तुमचं. हॅलो, येतोय आवाज? हा येतोय. हा येतोय मॅडम. प्रेझेंटेशन ओपन झालं? हा झालंय. हा लास्ट पॉइंट फक्त दाखव. हॉरिझॉन्टल करताय का स्क्रीन?
हा केली आहे. हा आता इथं तुम्ही खाली दिलंय ना लास्ट डिरिचलेट मेड नोटेबल contributions still associated with his name in many fields of mathematics. मग ह्या बघितल्या का तुम्ही कोणकोणत्या फील्ड्स आहेत अशा की ज्याच्यामध्ये डिरिचलेट डिस्ट्रीब्युशन किंवा टेस्ट असोसिएट आहेत? हा म्हणजे बघितलं सांगू मी, शकता का? पण म्हणजे मगाशी सांगितलेलं म्हणजे इम्प्रॉपर इंटिग्रल मध्ये, परत कॉन्व्हर्जन्स मध्ये, एबल टेस्ट मध्ये आणि कॉन यामध्ये म्हणजे क्लासेस मध्ये पण होते हे टेस्ट. कदम मॅडम काय क्वेश्चन तुम्हाला? नाही. चालेल, घेऊया नेक्स्ट मग. थँक्यू. हा हॅलो हॅलो रोल नंबर सांगा तुमचा. 137 सर. हा, स्क्रीन विजिबल आहे मॅडम. हॉरिझॉन्टल करा स्क्रीन. हा दिसते स्क्रीन, हॉरिझॉन्टल करा. Okay. My seminar topic is crossover design. Basically, crossover design is a part of a design of experiment, but it is teaches in clinical trials. So, broad area research is clinical trial. Statistical method provide formal accounting of source of variability in patient responses to treatment. The use of statistics allow in clinical research to form a responsible and accurate inference from collected information. The statistics are the key to preventing the error and biases in medical research. In clinical trial, the objective is to get information about the effect of treatment in a certain patient population. Specific area of research crossover design. A crossover design is a repeated measurement design such as each experimental unit receive different treatment during the different time period. That is, the patient crossover from one treatment to another during the course of trial. क्रॉसओव्हर डिझाईन म्हणजे इथं दोन ग्रुप पॉप्युलेशनचे दोन ग्रुपमध्ये पार्ट होतात आणि पहिल्या ग्रुपला सपोज जर पहिला ग्रुप ए असेल तर ग्रुप ए ला ट्रीटमेंट ए ही एका वीकसाठी दिली आणि ट्रीटमेंट ग्रुप बी ला ट्रीटमेंट बी ही एका वीकसाठी दिली. त्यानंतर ना सेकंड वीकमध्ये ग्रुप ए ला ट्रीटमेंट बी दिली आणि ग्रुप ए ला ट्रीटमेंट ए दिली. तर त्याच्यातील जे त्याच्यामध्ये तेव्हा तिथं क्रॉसओव्हर डिझाईन हे यूज होतं, तिथं अप्लाय होतं. द रिझन द रिझन द रिझन टू The reason to consider a crossover design when planning in a clinical trial, it could be yield more efficient comparison of treatment than parallel design. Parallel design पेक्षा crossover design हे most efficient आहे clinical trial मध्ये. Historical view. My first is basic research. First, title of research paper: a critique of recent research on two
two treatment crossover design. Name of journal controlled clinical trials. Author is Joseph L. Flesis. PhD, Division of Biostatistics, Columbia University, School of Public Health, न्यूयॉर्क USA. याच्यामध्ये यांनी सांगितलंय की याच्यामध्ये कॅरी ओव्हर इफेक्ट हा कसा कमी करायचा या ट्रीटमेंटमध्ये क्रॉसओव्हर डिझाईनमध्ये हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅरी ओव्हर इफेक्ट म्हणजे की हा इफेक्ट हा ट्रीटमेंट पासून होतो, ज्यामध्ये जर ट्रीटमेंट ग्रुप ए ट्रीटमेंट बी साठी असेल त्यावेळी त्याला ट्रीटमेंट एचा इफेक्ट होऊ नये होतो, त्यावेळी तो कॅरीओव्हर इफेक्ट असं त्याला म्हणलं जातं. तो रिड्यूस करण्याचा तो या पेपरमध्ये रिड्यूस करायसाठी करायचा कसा हे सांगितले. त्यामध्ये त्यांनी टू ट्रीटमेंट क्रॉसओव्हर डिझाईन जर वापरलं तर तो इफेक्ट आपण निग्लिजिबल करू शकतो. सेकंड इज क्रॉसओव्हर डिझाईन इन फार्मसी रिसर्च. जर्नल नेम अँड फार्मा कॅथर. ऑथर नेम RL क्लॉडी अँड MK स्लॅक. प्रोफेसर ऑफ फार्मसी, युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲरिझोना. याच्यामध्ये द रिपोर्ट ऑफ फार्मसी रिसर्च युझिंग क्रॉसओव्हर डिझाईन इज रिवर्ड to determine if studies adequate consider an interaction effect using appropriate statistical analysis. ह्याच्यामध्ये क्रॉसओव्हर डिझाईन हे मोर इफिशियंट आहे, मोर अप्रोप्रिएट आहे. बायोॲबिलिटी ट्रायल्समध्ये क्रॉसओव्हर डिझाईन हे अप्रोप्रिएट आहे ट्रीटमेंट ट्रायल्सपेक्षा फार्मसी रिसर्चमध्ये, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ॲनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम क्रॉसओव्हर डिझाईन कुड बी इम्प्रूव्ड बाय प्रेझेंटिंग द डेटा फॉर each treatment group using multivariate statistical analysis. Third is understanding control trials over crossover trials. Journal name British Medical Journal. Bonnie Sibbald and Chris Roberts. National Primary Care Research and Development Center, University of Manchester, Manchester. The principal drawback of crossover trial is that effect of treatment may carry over and alter response of to subsequent. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी हे सांगितलंय की मेन ड्रॉबॅक जो आहे क्रॉसओव्हर डिझाईन मधला तो कॅरी ओव्हर इफेक्ट हाच आहे असं त्यांनी सांगितलंय. द युज्युअल अप्रोच टू प्रिव्हेंटिंग दिस इंट्रोड्यूस वॉशआउट पिरियड बिटवीन कॉन्सिक्युएंट ट्रीटमेंट इज लॉंग इनफ टू अलो द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू विअर ऑफ. ॲक्च्युली हा जो रिसर्च पेपर आहे तो डायबिटीज पेशंटवरती घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी ते डिझाईन यूज केलेलं आहे. फोर्थ, डिझाईन अँड ॲनालिसिस ऑफ क्रॉसओव्हर ट्रायल फॉर ॲब्झॉर्बिंग बायनरी एंडपॉइंट. द क्रॉसओव्हर जर्नल नेम बायोमेट्रिक जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल बायोमेट्रिक सोसायटी. ऑथर इज मार्था नेसॉन अँड डीन फॉलमन. He is Biostatistic Research Branch, Division of Clinical Research, National Institute of Allergy and Infection Disease, Bethesda. ह्याच्यामध्ये the crossover is popular and efficient trial design used in the context of patient heterogeneity, assess the effect of treatment that act relatively quickly and whose benefits appear with discontinuities. The explore use of crossover design in context this absorbing the binary endpoint and show that they can more efficient and standard than the standard parallel group design when their heterogeneity is in individual risk. हा जो रिसर्च आहे तो HIV टेस्ट वरती झालेला आहे, ज्यामध्ये HIV टेस्ट मध्ये क्रॉसओव्हर डिझाईन हे यूज नाही होणार, पण जर त्यातले बायनरी एंड पॉइंट वर जर घेतला तर त्याच्यामध्ये क्रॉसओव्हर डिझाईन हे यूज होईल असं सांगितलंय. Fifth is application and analysis of crossover design. In this paper, journal name Pakistan Journal and Statistics and Operation Research. In this paper, we consider the application and analysis of crossover design in the medical problem. Some statistical detail is given in linear model used its analysis. The design in the class of repeated measurement analysis, which can for medical researchers be source of some difficulty. क्रॉसओव्हर डिझाईन मध्ये रिपीटेड ट्रीटमेंट्स होतात, ह्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं रिपीटेड ट्रीटमेंट्स होतात, त्याच्यामुळं जे रिसर्च करतात मेडिकलचा त्यांच्यासाठी हे डिफिकल्ट आहे असं त्यांनी सांगितलंय. करंट रिसर्च पेपर हे बेस्ड आहेत ॲप्लिकेशन
of crossover design. The first paper is crossover design and its application in late phase diabetes study. Journal name Journal of Diabetes Volume Diabetes. Author is Tao Wang, James Malone, Huda Fu, Corey Hellman, Youngming Q, and William J. Hussel. Uh, Eli Eli Lilly and Company Insulin and Device Development Indian Police Indian USA. Work done. Crossover design has been widely used in late phase clinical study as well as pharmacokinetics and pharmacodynamics, bioequivalence and मेडिकल डिव्हाइसेस स्टडी. याच्यामध्ये क्रॉसओव्हर डिझाईन हे क्लिनिकल स्टडीमध्ये कुठं कुठं यूज होतं हे सांगितलेलं आहे. आणि ते प्रोव्हाइड डिस्कशन की ज्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या की म्हणजे कॅरी ओव्हर इफेक्ट वरती जास्त वर्क केले. त्याच्यामध्ये वॉशआउट पिरियड अँड बेसलाईन सिलेक्शन हा पण डायबिटीज पेशंटवरती घेतलेलाच स्टडी आहे. सेकंड इज a crossover clinical trial to assess the effectiveness of different oral hygiene regime on the reduction of morning bad breath in healthy young adult. Journal Original Research. Charu Kurana, Shaurya Tandon and B.R. Chinmaya. He's from Department of Public Health Dentistry, SGT Dental College, Hospital and Research Institute, SGT Gorgaon, Haryana, SGT युनिव्हर्सिटी गोरेगाव हरियाणा इंडिया. याच्यामध्ये त्यांनी क्रॉसवर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स अप्लाय केलेले आहेत 40 यंग अडल्ट्सवर की जे 18 to 22 इयर्सच्या अडल्ट्सवरती त्यांनी अप्लाय केलेले आहे. त्याच्यावरून त्यांनी पेड टी टेस्ट, ॲनोवा टेस्ट आणि पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट ह्या यूज केलेल्या आहेत. द थर्ड पेपर इज group sequential crossover trial design with strong control of the family wise error rate. Journal name Sequential Analysis. Author Michael J. Jagrlin, James EMS Watson and Adrian P. Mander. Hub of Trial Methodology Research, MRC Biostatistic Unit, Cambridge, UK. Crossover designs are extremely useful to investigators, and group sequential method have proven highly proficient and improving the efficiency of parallel group trial. 8. The group sequential method and crossover design are rarely has been paired together. One possible explanation for this could be absence of formal proof of how to strongly control the family-wise error rate in the case of when multiple comparison will be made. Here they provide this proof valid for any number of initial experiment treatment and any number of stages when results are analyzed using a linear mixed model. Fourth is crossover design in nutrition and dietetic research. Journal name J. Acid Nutri Diet. Author Jeffrey E. Harris and Holly A. Renner. हे याच्यामध्ये this article is focused on crossover design in nutrition and dietetic research. The purpose is to distinguish crossover design from randomized clinical trial, define important term and illustrate the 2x2 crossover design. Discuss potential confounding variable in the crossover design. Describe the analysis and interpretation of crossover data. Present sample size consideration. Provide example and use of crossover design in nutrition and dietetics and discuss the addition consideration when the independent variable has more than two level. Fifth is the use of reporting the crossover study design in clinical trial and systematic review, a systematic assessment. ह्याचं जर्नल नेम नव्हतं पण ऑथर यस Jane Nolan, Ian Hambleton, Carrie Twain. Statistical analysis and reporting of crossover data is inadequate at both of systematic review and the trial level. Plain language and practical guidance of inclusion of crossover data in meta-analysis would benefit systematic reviewers who came from a wide range of health specialties. Minimum reporting standards for crossover trials are needed.
हॅलो. तुम्ही आता जे सांगितलं का फोर डिझाईन संदर्भात, तर एखादं तुम्हाला ऍप्लिकेशन सांगता येईल का? तुमच्या तर पेपर्स बरेच तुम्ही स्टडी केलं, त्यामुळे एक्झाम्पल ऍप्लिकेशन सांगा. ह्याच्यामध्ये सर एखाद्या मेडिसिनची इफिशियन्सी चेक केली जाते. दोन ट्रीटमेंटची म्हणजे दोन मेडिकलची एका पेशंटवरती इफिशियन्सी चेक केली जाते. ह्याचा यूज हा मोस्ट ऑफ यूज ह्याचा ॲनिमल हेल्थ केअरमध्येच होतो. आणि ह्युमन हेल्थ केअर मध्ये ह्युमन हेल्थ केअरमध्ये डायबिटीज वगैरे ह्याच्यात होतो. पण कोविडमध्ये जर कोविडमध्ये आता 2 ज्या लस आहेत, कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड, तर त्याच्यावरती त्याचा नाही झाला यूज असा. पण बाकीच्या यूज इतर होऊ फील्डमध्ये शकतो. होतो. म्हणजे मी चेक केलं तर तिथं नाही, नो म्हणून चाललं ह्याचं आन्सर. पण होऊ शकतो. ठीक आहे, फर्दर तुम्ही जरा बघून पाहू शकता की इज इट पॉसिबल ऑर नॉट. ओके. हा मॅडम. हॅलो हा मॅम. प्रतीक्षा, हा ऍग्रिकल्चर मध्ये नाही का यूज करू शकत आपण? हा होऊ शकतो. ते पण वेगवेगळे आपण टेस्ट घेऊ शकतो डिफरंट टाइम पिरियड मध्ये. पण त्याच्यावरती टाइम पिरियड मध्ये पण ज्या ग्रुप बी म्हणजे वेगवेगळ्या जी ट्रीटमेंट होऊन गेली आणि दुसरी ट्रीटमेंट चालू असेल तर तिथं त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो मॅडम ऍडव्हर्स. तो त्याचा ड्रॉबॅक आहे. डिरेक्टली यूज नाही होऊ शकत. चालेल. तुम्ही फ्युचर स्कोप मेन्शन नाही केलाय का प्रेझेंटेशन मध्ये? ते नेक्स्ट टाइम फ्युचर स्कोप आहे तो ऍड करा आणि नंतरच सबमिट करा. ओके. चालेल सर, नेक्स्ट घेऊयात. थँक्यू. हो, येस येस करा. नेक्स्ट पण आहे 138 आहे आय थिंक. कदम मॅडम, चव्हाण मॅडम, तुमचे काही क्वेश्चन असले तर विचारा. हो सर. नाही, ओके. हा. स्क्रीन विजिबल आहे? हो विजिबल आहे. हॉरिझॉन्टल प्रेझेंट करा. केल्यावरती ते सगळं हे होते. ओके, असू दे. Good afternoon, everyone. My topic title is Process of Pseudo-Random Number Generation, Algorithm like Linear Congruential. Broad area of research is computing statistics. Computational statistics or statistical computing is the interface between statistics and computer science. It is the area of computational science or a scientific computing specific to the mathematical science of statistics. Specific area of research is the process of pseudo-random number generating algorithm like linear congruential. A pseudo-random number generator, PRNG, also known as a deterministic random byte generator, DRBG, is an algorithm for generating a sequence of random whose properties approximate the properties of sequence of random number. Linear congruential method is the most common and oldest algorithm for generating pseudo-randomized number. A random number is a number chosen as it by chance from the same specified distribution. Random number म्हणजे काय? The random number are number occurs in a sequence such that two conditions are met. The values are uniformly distributed over a defined interval or set. It is impossible to predict future values based on past or present ones. Random numbers are important in statistical analysis and probability theory. There are two types: true random and pseudo random. TRNG means true random number generating is a device that generates random number from a physical process rather than by means of algorithm. Pseudo random the set of values or elements that is statistically random, but it is a derived from known starting point and is a typically rejected over and over, repeated over and over.
Pseudo random जनरेट करण्यासाठी आपल्याकडे दोन मेथड आहे, लिनियर कॉन्ग्रुएन्शियल जनरेटर मेथड and a mid-square method. So linear congruential method is the most common and oldest algorithm for generating pseudo randomized number. The generator is defined by the recurrence relation xn plus 1 is equal to axn plus e into mod m, where x is a sequence of pseudo random value, m modulus. Modulus means absolute value of a real or a complex number. A multiplier C increment and x not equal to seed. Seed means starting point. Give initial point. Historical review. The idea of pseudo random number generator PRNG provide a possible path forward. A PRNG is a random number generator expressed as a deterministic math function. John von Neumann developed a PRNG around 1946. His idea was to start with an initial random seed value, square it and slice out the middle digit, means the mid-square method. Mid-square method is a method of generating pseudo random number. It is a not good method. Its period is usually very short and it has the same saver weakness repeated enough times. This method will either begin repeatedly generating the same number or cycle. Basic research. A new pseudo random number generator. Journal of the ACM. Rottenberg from the Institution of Mathematical Science, New York, University, New York, NY. All through the multiplicative congruential method for generating pseudo random number is widely used and has passed a number of tests of randomness. Attempts have been made to find an additive congruential method since it could be expected to be faster. Second, using linear congruential generator for a parallel and random number generation. Proceeding the 21st Conference on Winter Simulation, Mark J. Trust from the Institution of Department of Computer Science, Zurich University. Second paper, in this paper, there are at least two ways to use CRNG to produce many high quality streams of pseudo random number. One can simply split the sequence from a single CRNG congruential random number generator into many small subsequences. Third, genetic algorithm can be used to obtain good linear congruential generator. General name Cryptologia. Julio C. Hernandez from the Institution of Computer Science, Department Carlos III University, Madrid, Spain. In this paper, genetic algorithm can be described as a blend and near optimal heuristic search method. Genetic algorithm does not work directly with the problem solution. By the opposite, they use a codification of the solution. Linear congruential generator are one model of pseudo random number generator used in a great number of applications. Fourth, pseudo random number generation within cryptographic algorithm. Annual International Cryptology Conference. Mihir Beler Safi, Goldwasser, Denili Misianisio from the Institution of Department of Computer Science and Engineering, University of California at San Diego. In his paper, the DSS signature algorithm requires the signature to generate a new random number with every signature. DSS means the digital signature system. We show that if random number of digital signature system are generated using a linear congruential pseudo random number generator, then the secret key can quickly recovered after saying a few signature. These illustrate the high vulnerability of the DSS to weakness in the underlying random number generation process. Fifth, randomized algorithms and pseudo random numbers. Journal of the ACM. Howard J. Karloff Institution of University of Chicago.
Randomized algorithms are analyzed as if unlimited amounts of perfect randomness were available, while pseudo-random number generation is usually studied from the perspective of cryptographic security or for the statistical properties of the number generated. Batch proposed studying the interaction between pseudo-random number generator and randomized algorithm. This paper follows batch as lead. The authors assume that a small random seed is available to start up a simple pseudo-random number generator that is then used for the randomized algorithm. Current research first design a modified dual CLCG algorithm for a pseudo-random byte generator. Dual CLCG means dual CLCG algorithm. 2020 International Conference on Electrical and Electronic Engineer, Mangaldeep Gupta, R.K. Chauhan Institution of MMMUT, Department of Gorakhpur in India. Dual CLCG, the latter provides to be more secure. Design of the dual CLCG method has a new hardware. In this paper, modified algorithm of dual coupled linear congruential generator for a pseudo-random byte generation is proposed to achieve the high randomness properties of generated byte sequence with minimum VLSI complexity. The proposed method realized based on a randomly choose inequality comparison bits by the multiplexer circuit, and its select line is controlled by current seeds value to generate final random bits. Therefore, a new method of random byte generator, that is modified dual CLCG, and its VLSI architecture are proposed in this work to mitigate the more secure random byte generator. The effect of modification on the design of a dual CLCG is observed to evaluate the same of the essential timing performance parameters such as initial clock latency, maximum possible frequency of byte generation, and output to output latency. Also find the power dissipation and utilize chip area. The proposed architectures with 8, 16 and 32 bytes length is designed using Verilog HDL, and its synthesis is done based on 90 nm CMOS technology using Cadence tool. This physical layout of proposed architecture using 19 nm CMOS process is also obtained in this work. Second, pseudo-random number generator based on a generalized conservative Sprott A system. Non-linear dynamic Jijun Kang, Zhengui Wang, Institution of Department of Industry Design. Pseudo-random number generator has been widely used in digital image encryption and secure communication. This paper reports a novel PRNG based on a generalized Sprott A system that is conservative to validate whether the system can produce high quality Cortic signal. We numerically investigate its conservative Cortic dynamic and the complexity based on the approximate entropy algorithm. In this PRNG, we first select an initial value as a key to generate conservative Cortic sequence, then a scrambling operation is included into a process of enhance the complexity of the sequence, which is quantified by the binary quantization method. The National Institute of Standard and Technology statistical test suite is used to test the randomness of the scrambled sequence, and we analyze its correlation, key space, key sensitivity, linear complexity, information, entropy, and histogram. Third, fast random integer generation in an interval. Journal name ACM, Transaction on the Modeling and Computer Simulation. Daniel Lemairy, Institution of Professor of Computer Science. In this paper, in simulation probabilistic algorithm and statistical test, we often generate random integer in an interval close bracket 0 is. For example, random integer in an interval are essential to the Fisher rates random shuffle
Consequently, popular languages such as Java, Python, C++, Swift, and Go include range random integer generation function as a part of their runtime library. Pseudo-random values are usually generated in words of a fixed number of bytes, that is 32 bytes, 64, with using algorithm such as a linear congruential generator. We need function to convert such a random words to random integer is an interval close bracket 0 is open bracket without introducing statistical bias, the standard function in programming language. Fourth, overview of randomness test on a cryptographic algorithm. Journal of Physics Conference Series. Zhang Mengdi, Institution of Tsinghua University KEG Lab. Randomness is an important research topic in the field of information security, especially in cryptographic randomness test techniques. ऐश्वर्या 1 मिनिट. Huh? मॅडम स्क्रीन त्यांची विजिबल आहे क्लिअरली? ते जे सांगतात ते आहे का स्क्रीनवरती? नाही ऍक्च्युली सर त्यांचं हे होत नाहीये. हॉरिझॉन्टल केलं की व्यवस्थित दिसत नाहीये. नाही, परंतु ते जे सांगत आहेत तोच पार्ट स्क्रीनवरती आहे का? नाहीये, स्क्रोल नाही केलेले. तुम्ही स्क्रीन स्क्रोल करा बरं तुमची. दिसतंय सर आता? ऐश्वर्या नाही, अजून तुम्ही जो सांगताय ते नाही दिसत आहे. तुमचं स्टार्टिंगचा जो कंटेंट आहे की नाही तोच दिसत आहे की हा तुम्ही आता सांगताय ना पेपर्स ज्या स्लाइड वर तुम्ही आता आहात ती स्लाइड ओपन करा, स्क्रोल करा दिसते का पेज. नाही दिसत आहे. तुम्ही काय करा, स्क्रीन क्लोज करून नंतर परत एकदा हे करा प्रेझेंटेशन. दिसतीये का सर? नाही अजून प्रेझेंटेशन बंद केलं तुमचं. स्टॉप प्रेझेंटिंग करा आणि पुन्हा प्रेझेंट करा. पुन्हा फाईल ओपन करा. दिसते का मिस? हा आता दिसतंय पण आता हॉरिझॉन्टल करा. ओके, थोडी मिनिमाइज करा जरा पेज. हा ओके. आणि वाचून न दाखवता फक्त समरी सांगा जरा पेपर मध्ये काय काय आहे. पण मी ते कॉन्फरन्स मला पेपर आहे त्यामुळे तेच पीडीएफ नाही मिळाली म्हणून ऍब्स्ट्रॅक्टच लिहिलंय ना, त्यामुळे तेवढंच सांगायला लागतंय. ओके, काम करा. जे तुम्ही आता मेथड सांगता त्याचे ऍप्लिकेशन्स कोणकोणते आहेत ते सांगा. ह्याचे प्रोसेस ऑफ स्युडो रँडम नंबर जनरेट करायला लिनियर कॉन्ग्रुएंशियल मेथड आणि मिड स्क्वेअर मेथड. ऍप्लिकेशन विचारलेत, मेथड्स नाही. ऍप्लिकेशन नाही माहिती मिस. Why it is called as a pseudo random? The set of values or element that is statistically random, but it is derived from known starting point.
and is typically repeated over and over. स्टार्टिंग पॉइंटला काय म्हणायचं मग त्या? Seed. हा, सीड पॉइंट. सो इट इज कॉल्ड एज अ सुडो रँडम. Yes. ओके. मॉन्टो कार्लो सिम्युलेशन मध्ये हॅलो, हा. मॉन्टो कार्लो सिम्युलेशन मध्ये याचं ऍप्लिकेशन कसं आहे? एक्सप्लेन करू शकताय का तुम्ही? Monte Carlo simulation, also known as a Monte Carlo method or a multiple probability हा. simulation, is a mathematical technique which is used to estimate a possible outcomes of a certain event. त्यामध्ये सुडो रँडम जनरेटर यूज केला जातो का? हो जातो. झालं ना, सिम्युलेशन मध्ये हे एक Yes, ऍप्लिकेशन आहे ना, yes. रिअल लाईफ Monte ऍप्लिकेशन. Carlo simulation. हाच क्वेश्चन विचारला हा. होता. हा, हाच क्वेश्चन विचारला होता. ओके, मग लिनियर कॉन्व्होल्युशन मेथड काय आहे? Linear congruential method that yields a sequence of randomized number calculated with a discontinuous piecewise linear equation. आणि अदर टाइप्स कोणते आहेत? Mid square method. कोणती? Mid square method. ती मला बघितली का मेथड? Hello? मिड स्क्वेअर Mid मेथड. square method. Mid square is the method of generating pseudo random number, but its period is usually very short and it has the same saver weakness repeatedly enough times. So this is not good method. This method will either begin repeatedly generating the same number or cycle. म्हणजे नंबर घेतले आपण इनिशियल 4 डिजिटचा त्याचा स्क्वेअर करायचा आणि स्क्वेअर केल्यानंतर स्प्लिट करून त्यातले मधले 4 डिजिट घ्यायचे, परत तेच करायचं. असं केल्यानंतर पाच वेळेस केल्यावरती पाचवा परत रिपीटेड होतो पहिलाच नंबर. ठीक आहे, ऍप्लिकेशन्स बघा याचं. हा मिस मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन एक आहे आणि अजून मी बघते. नेक्स्ट, सोनवणे प्रतीक्षा. बेटा माझा संपेला. येस येस. मॅम स्क्रीन विजिबल आहे का? हॅलो. एक्झॉस्टेड. हॅलो. हॅलो. हा मॅम स्क्रीन विजिबल आहे का? नाही दिसत आहे स्क्रीन अजून. हॅलो प्रतीक्षा, स्क्रीन दिसत आहे. आहे विजिबल आहे. आहे, फक्त हॉरिझॉन्टल कर स्क्रीन. माझ्याकडे हा ओके. Scale efficiency under Everyone, VRS. my seminar topic name is Scale Efficiency under VRS. So introduction, स्केल इफिशियन्सी काय ही नक्की काय आहे? तर स्केल इफिशियन्सी ही एक युनिट असतं जिथं ऑपरेशनची जी काय ऑप्टिमल साईज असते, म्हणजे त्याच्या साईजमध्ये केलेले चेंजेस हे त्या युनिटची इफिशियन्सी सांगतं, की ती त्या युनिटची इफिशियन्सी सांगतं, ती म्हणजे स्केल इफिशियन्सी. स्केल इफिशियन्सी कशी कॅल्क्युलेट केली जाते? तर ती टेक्निकल इफिशियन्सीच्या थ्रू टोटल इफिशियन्सी डिवाइड करून स्केल इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट केली जाते. इथं अंडर व्ही आर एस असं म्हटलंय. तर अंडर व्ही आर एस म्हणजे काय? तर व्हेरिएबल रिटर्न स्केल. व्हेरिएबल रिटर्न स्केल हा एक
प्रकारचा फ्रंटियर स्केल मॉडेल आहे जो डेटा इन्व्हॉल्वमेंटमध्ये यूज केला जातो. व्हेरिएबल रिटर्न स्केलमध्ये काय सांगितलं जातं की जे काय आपण इनपुट घेतलेलं आहे त्याच्यावरून आउटपुट कसं आलं आहे, म्हणजे ते इन्क्रीजिंग आलं आहे की डिक्रीजिंग आलं आहे, हे व्हेरिएबल रिटर्न स्केल मॉडेल चेक करतं. अशी कन्सेप्ट आहे. फॉर एक्झाम्पल 100 फार्मर्स आहेत आणि त्याच्या 100 फार्मर्स आहेत आणि प्रत्येकाला 1-1 एकर जमीन आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना एखादं उत्पन्न त्यांनी घेतलेलं आहे, तर ते उत्पन्न जे त्यांनी घेतलेलं आहे तर त्याची स्केल इफिशियन्सी ते चेक करतात. म्हणजे त्या फार्म साईज त्याच्यासाठी इफिशियंट आहे का हे चेक केलं जातं त्याच्यामध्ये, ती म्हणजे स्केल इफिशियन्सी. आणि ते अंडर VRS मध्ये कसं चेक केलं जातं, तर जी काय त्यांची इफिशियन्सी आलेली आहे ती इन्क्रीजिंग आहे का डिक्रीजिंग आहे हे VRS मॉडेलमध्ये सांगितलं जातं. बोर्ड रिसर्च पेपर फर्स्ट, टेक्निकल अँड स्केल इफिशियन्सी ऑफ क्रॉप अँड लाईव्हस्टॉक फार्म इन पोलंड, द स्पेशलायझेशन मॅटर, जनरल ॲग्रिकल्चर आणि इकॉनॉमिक्स, वॉल्यूम 32, पेज नंबर 281 to 296, publication 15 April 2005. ऑथर केल्विन बाल्कोम्बे, सोफिया डेव्हिडोवा. आणि त्याच्यामध्ये ह्या पेपरमध्ये हे सांगितलं आहे की पॉलिश फॉर्ममध्ये टेक्निकल आणि स्केल इफिशियन्सी त्यांनी ॲनालिसिस केली आहे. तर ती स्केल इफिशियन्सी ॲनालिसिस करण्यासाठी डेटा इन्व्हॉल्वमेंट ॲनालिसिसचा यूज केला आहे त्यांनी. त्याच्यामध्ये त्यांनी लाईफस्टॉक आणि क्रॉप असे 2 प्रकारचे घेतलेत आणि त्याच्यामध्ये 1996 ते 2000 असे 4 इयर्सचे ड्युरेशन घेतलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी स्केल इफिशियन्सी फाइंड केली आणि त्याच्यावरून ते अंडर VRS मॉडेल थ्रू हे सांगितलं की ते इन्क्रीजिंग आहेत का डिक्रीजिंग आहेत. म्हणजे त्यांनी त्या फार्मसाठी जे काही इनपुट घेतलेलं आहे ते त्या फार्म साईजसाठी सफिशियंट आहे का हे त्यांनी कन्क्लुजनमध्ये सांगितलं. सेकंड पेपर, द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन टेक्निकल अँड स्केल इफिशियन्सी ऑफ इस्टॅब्लिशिंग रिजनल हेल्थ सिस्टीम अँड जनरल मॅनेजमेंट इन ग्रीक NHS हॉस्पिटल, वॉल्यूम 83, पेज नंबर 236 to 245, publication of October 2007. ऑथर वॅसिलिस नांगर, अथानोलियस झॅगॉल्टोडिस. या पेपरमध्ये त्यांनी एक ग्रीक नॅशनल हेल्थ सिस्टीम बद्दल सांगितले आहे. सिस्टीमबद्दल सांगितले आहे. गव्हर्नमेंटने एक लॉ दिला होता की ते हॉस्पिटलची इफिशियन्सी चेक करायची. मग ती इफिशियन्सी चेक करायची की ते हॉस्पिटल प्रोग्रेसमध्ये आहे की लॉसमध्ये आहे. मग त्याच्यासाठी त्यांनी इनपुटमध्ये काही फॅक्टर्स घेतल्या की म्हणजे त्याच्यामध्ये इनपुटमध्ये त्यांनी कर्मचारी म्हणजे नंबर ऑफ मेडिकल स्टाफ, एम्प्लॉईज ऑफ हॉस्पिटल, पुन्हा नंबर ऑफ हॉस्पिटल एम्प्लॉईज, स्टाफ, बेड्स हे सगळं इनपुटमध्ये घेतलं आणि आउटपुटमध्ये त्यांनी इनपेशंट केसेस आणि आउटपेशंट केसेस विजिट आणि सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म कसं करतोय हे पाहिलं. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हे सांगितलं म्हणजे सुधारणा जी काही चेंजेस केले नव्हते त्याच्या आधीची इफिशियन्सी आणि त्याच्यानंतरची इफिशियन्सी ही त्यांनी चेक केली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं अंडर VRS मॉडेल थ्रू सांगितलं की ती इन्क्रीजिंग आहे की डिक्रीजिंग आहे. थर्ड पेपर, टेक्निकल अँड स्केल इफिशियन्सी इन स्पॅनिश अर्बन ट्रान्सपोर्ट एस्टिमेटिंग विथ अ डेटा इन्व्हॉल्वमेंट ॲनालिसिस, ॲडव्हान्स इन ऑपरेशन रिसर्च, वॉल्यूम 39, पब्लिकेशन 15 April 2009. ऑथर गार्सिया सांचेज, डिपार्टमेंट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड बिझनेस, फॅकल्टी ऑफ इकॉनॉमी, युनिव्हर्सिटी ऑफ सलमका कॅम्पस, मिग्युएल एडिफिसिओ, FEC 37007. या पेपरमध्ये त्यांनी हे सांगितलं आहे की त्यांनी एका स्पॅनिशमधील सार्वजनिक ज्या बसेस आहेत त्याचं त्यांनी ॲनालिसिस केलं. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पॅनिशमधील त्यांनी काही एअरपोर्ट्स घेतले आणि 35 एअरपोर्ट्स घेतले आणि त्याची त्यांनी स्केल इफिशियन्सी काढली. त्याच्यासाठी त्यांनी तिथे त्या इफिशियन्सी काढण्यासाठी ट्रॉबिट रिग्रेशनचा यूज केला, स्टॅटिस्टिक
मधला आणि त्याच्या इनपुटमध्ये त्यांनी त्या एअरपोर्टची साईज कॉस्ट पुन्हा त्याची कॉस्ट अशा प्रकारचे इनपुट्स घेतले आणि आउटपुटमध्ये त्यांनी त्या एअरपोर्टवर कार्गो ट्रॉफिक किती आहे म्हणजे ते कार्गो ट्रॉफिक ते जास्त आहे की कसं आहे हे व्ही आर एस मॉडेल थ्रू सांगितलं आणि त्याच्यानंतर मग ते त्यांनी ती इफिशियन्सी इन्क्रीजिंग आहे की डिक्रीजिंग आहे हे सांगितलं आणि त्याच्यानंतर त्या इनपुटमध्ये काय चेंज करावं लागेल किंवा हे सांगितलं. फॉर स्केल इफिशियन्सी ऑफ ॲग्रिकल्चर एंटरप्राइजेस इन स्लोवाकिया जसं पब्लिकेशन फेब्रुवारी 2011 जसं की मग अशी मी एक एक्झाम्पल सांगितलं की 100 फार्मर्स आहेत आणि त्यांना एक एकर जमीन दिलेली आहे ते ह्याच्या बेसवरतीच ते एक्झाम्पल आहे म्हणजे हा तोच रिसर्च पेपर आहे. चेंज इन दी टेक्निकल अँड स्केल इफिशियन्सी ऑफ राईस प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीज इन दी मेनकॉंग डेल्टा विएतनाम जनरल ॲग्रिकल्चर अँड फूड इकॉनॉमिक्स वॉल्यूम फर्स्ट पेज 1 to 13 publication 31 December 2013 ऑथर डायफ थान तुंग. आता या रिसर्च पेपरमध्ये त्यांनी काय केलंय की या रिसर्च पेपरमध्ये त्यांनी एक हे घेतलं सॉरी राईस प्रोडक्शन म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी एक राईस प्रोडक्शन घेतलं. सॉरी सर हा पेपर थोडा समजला नाहीये. नेक्स्ट हे करा आणि मराठीचा वापर जरा कमी करा. प्रेझेंटेशन देत आहात सो पहिल्यांदा ट्राय करा तुम्ही काही शब्द येतील तुम्हाला असं काही नाही. मला वाटतं बेसिक मध्ये ना तुम्ही अप्लाइड पेपर्स घेतलेले आहेत बहुतेक. कंटिन्यू करा. ओके सेकंड करंट रिसर्च पेपर फर्स्ट टायटल ऑफ रिसर्च पेपर द इफेक्ट प्रो कार्गो ऑन टेक्निकल अँड स्केल इफिशियन्सी ॲट एअरपोर्ट द केस ऑफ स्पॅनिश एअरपोर्ट म्हणजे जर्नल आवाज येत नाही थोडी रेंज मध्ये हे करा जरा आवाज तुमचा काहीच येत नाही. आता येतोय का मॅम? हॅलो तुमचा आवाज येतोय पण एकदम असं बारीक आवाज येतोय. आता येतोय का? हा ओके ठीक आहे कंटिन्यू करा. हां द इफेक्ट ऑफ pro cargo on technical and scale efficiency at airport the case of Spanish airport so utilize policy volume 39 page 29 to 35 publication April 2016 so author name Cotto Milan Pablo याच्यामध्ये हे सांगितलं आहे की त्यांनी त्या एअरपोर्टवरील ट्रॅफिकचं इफिशियन्सी काढली म्हणजे कार्गो ट्रॅफिकची त्यांनी इफिशियन्सी काढलेली आहे. त्याच्यासाठी त्यांनी डेटा इन्व्हॉल्वमेंट ॲनालिसिसचा यूज केला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ते कार्गो ट्रॅफिकवरून हे सांगितलं की म्हणजे त्याच्यात स्पॅनिशमधले कोणते एअरपोर्ट इफिशियन्सी जास्त आहे हे त्यांनी याच्यामध्ये सांगितलं आहे. सेकंड research paper name the technical and scale efficiency of selected insurance company in India applied science volume 5 page 2349-4976 publication July 2017 name of author Gangadeep Sharma Goswami Ganesh Datta संतान धरम कॉलेज चंदीगड UT इंडिया. या पेपरमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की त्यांनी ऑल इंडियामधल्या इन्शुरन्स कंपन्या घेतल्या 28 इन्शुरन्स कंपन्या घेतल्या आणि त्याची स्केल इफिशियन्सी त्यांनी फाइंड केली. ती स्केल इफिशियन्सी फाइंड केली त्याच्यामध्ये त्यांनी इनपुटमध्ये त्या इन्शुरन्स
चा स्टडी केला. म्हणजे त्या इनपुटमध्ये त्यांनी त्याची मॅनेजमेंट, सॅलरी, इन्कम या सगळ्या गोष्टी घेतल्या आणि आउटपुटमध्ये त्यांना हे समजलं की 28 आउटपुटमध्ये त्यांना हे समजलं की त्या ऑल इंडियामधल्या ज्या 28 कंपनी आहेत त्यातल्या 6 कंपनींची ही स्केल इफिशियन्सी ही इन्क्रीजिंग आहे अंडर VRS मॉडेल. हे त्यांनी या पेपरमध्ये सांगितले. थर्ड, research paper name assessing technical and scale efficiency of groundnut production in Tolan district of a northern Ganga, a non-parametric approach. Agriculture and Food Research, volume number 4, page 266 to 154. Publication June 2021. Benjamin Tehat Anang. Department of Agriculture and Food Economics, University for Development Studies, तमले गंगा. या पेपरमध्ये त्यांनी ग्राउंडनट प्रोडक्शनबद्दल सांगितलंय, पण हा पेपर खूप कन्फ्युजिंग होता, तो मला समजलेला नाही आहे. आणि फ्युचर स्कोप इन अप्रोच कॅल्क्युलेटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स इन लायब्ररी युझिंग स्केल इफिशियन्सी अंडर VRS. थँक्यू. हॅलो हॅलो मॅम, आवाज येतोय का? हा, येतोय. हां, झालं मॅम. ओके. प्रतीक्षा, स्केल इफिशियन्सी जी आहे ती फाइंड आउट कशी केली जाते? म्हणजे पर्टिक्युलर एखाद्या युनिटमध्ये, म्हणजे एखादं आपण युनिट घेतले, त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी ऑपरेशन केले, मग त्या ऑपरेशनची जी काही साईज आहे ती जर ऑप्टिमल असेल, म्हणजे ती त्याच्यासाठी ना टेक्निकल इफिशियन्सी आधी फाइंड करावी लागते. मग ते ती कशी टेक्निकल फाइंड करायची? म्हणजे आपण जेवढं काही इनपुट देतोय, तर त्या इनपुटवरून आपल्याला जे काही आउटपुट मिळतंय ना, ती म्हणजे टेक्निकल इफिशियन्सी. बर. हा, मग ती टेक्निकल इफिशियन्सी आणि जी काही टोटल इफिशियन्सी आहे त्यांचं प्रपोर्शन, ती म्हणजे स्केल इफिशियन्सी. मग त्याला मॅथमॅटिकल पार्ट आहे का काही? मॅथमॅटिकल पार्ट नाही आहे, म्हणजे तसं नाही आहे काय. म्हणजे स्केल इफिशियन्सी ही अंडर VRS मॉडेल थ्रू कशी फाइंड केली जाते हे सांगितलं आहे. जर अंडर VRS थ्रू मॉडेल थ्रू जर करायची असेल तर त्याच्यासाठी टेक्निकल इफिशियन्सी ही कॉन्स्टंट रिटर्न स्केलमध्ये असली पाहिजे आणि टेक्निकल इफिशियन्सी ही VRS मॉडेलमध्ये असली पाहिजे, म्हणजे व्हेरिएबल रिटर्न टू स्केलमध्ये असली पाहिजे. आणि त्या दोन्हींचं प्रपोर्शन म्हणजे स्केल इफिशियन्सी अंडर VRS. डेटा एन्व्हलपमेंट ॲनालिसिस कधी यूज करायचं? डेटा एन्व्हलपमेंट ॲनालिसिस एखादी इफिशियन्सी जर काढायची असेल तर डेटा एन्व्हलपमेंटचा यूज करतात. बट आता प्रोडक्शन फंक्शनच्या बेसवरती असेल किंवा असं. ॲझम्पशन्स काय आहेत? इथे आपण ऑप्टिमायझेशनच्या बऱ्याच टेक्निक्स यूज करू शकतो ना. आपला ऑब्जेक्टिव्ह जे ऑप्टिमाइज करायचं असेल तर त्या केसमध्ये बऱ्याच टेक्निक्स आहेत. डेटा एन्व्हलपमेंट ॲनालिसिस काय यूज करायचं? कारण डेटा एन्व्हलपमेंट म्हणजे इथं पर्टिक्युलर टॉपिकचं नेम असं दिले ना की स्केल इफिशियन्सी अंडर VRS. मग VRS जे आहे ते एक डेटा फ्रंटियर मॉडेल आहे. डेटा एन्व्हलपमेंटमध्ये त्याचा यूज केला जातो. बरोबर आहे की तुमचं. स्केल इफिशियन्सी, टेक्निकल इफिशियन्सी, ग्लोबल इफिशियन्सी, व्हरायटीज ऑफ इफिशियन्सी ह्या डेटा एन्व्हलपमेंटमध्ये यूज केल्या जातात. का यूज केल्या जातात? का तर इथं आपल्याला एक फ्रंटियर फिक्स करायची असते किंवा ऑप्टिमाइज करायचं असतं फंक्शन. बट डेटा एन्व्हलपमेंट ॲनालिसिस कधी यूज करायचं? हा माझा बेसिक क्वेश्चन आहे. म्हणजे जर इनपुट आपण म्हणजे जेवढं आपण इनपुट देतोय ना त्याच्यावरून आउटपुट आपल्याला कसं मिळतंय, म्हणजे इन्क्रीजिंग मिळतंय की डिक्रीजिंग मिळतंय, म्हणजे त्याची इफिशियन्सी आहे का, म्हणजे एखाद्या फर्ममध्ये कसं ऑपरेशन होतंय, म्हणजे ऑपरेटर कसं त्याची ऑप्टिमल साईज काढण्यासाठी. नाही, मला असं वाटतं अजूनही तुम्हाला बेसिक समजलेलं नाही. आतापर्यंत तुम्ही जे करंटचे किंवा बेसिकचे रिसर्च पेपर इथं दाखवले तर हे सगळे एक प्रकारे फर्म्स आहेत, ऑर्गनायझेशन्स आहेत. तर यांची मार्केट प्राइस अवेलेबल आहे का?
जे डिसिजन मेकिंग युनिट्स तुम्ही इथे दाखवलेत, बरेच रिसर्च पेपरमध्ये ॲग्री रिलेटेड आहेत 2-3 पेपर. सपोज आपल्याला 2 फर्मचं 2 ऑर्गनायझेशनचं कंपॅरिझन करायचं असेल, तर त्याच्या प्राइसेस अवेलेबल असतील तर आपण इझिली करू शकतो. पण ऑर्गनायझेशन, कॉलेजचं कंपॅरिझन करायचं असेल, ॲग्रीकल्चर रिलेटेड कंपॅरिझन असेल, तर तिथं प्राइसेस अवेलेबल नसतात. आणि या केसमध्ये आपल्याकडे मल्टिपल इनपुट आणि मल्टिपल आउटपुट्स असतात. So in case of multiple input, multiple output, and how to find efficiency, then we can use data envelopment analysis. And then find out technical efficiency in case of constant return to scale, and then scale efficiency. तर थोडंसं बेसिक बघा. ओके. सर नेक्स्ट घेऊ द्या. हो येस मॅडम. 40 ओमकार सूर्यवंशी. स्क्रीन विजिबल आहे मॅडम? स्क्रीन शेअर झालेली आहे, तुमची फाईल दिसत नाहीये. हा ओके, आता दिसत आहे. My seminar topic is bootstrap method. This is the concept of statistical inference. And specifically area of research. Bootstrapping is any test or metric that uses replacement and falls under the broader class of resampling method. Bootstrapping assigns a measure of accuracy, bias, variance, confidence interval, etc. to sample estimates. This technique allows estimation of the sampling distribution of almost any statistic using random sampling method. The bootstrap method has an equal probability of randomly drawing each original data point for inclusion in the resampled dataset. The procedure can select data points more than once for a simple resampled dataset. This property is with replacement aspect of the process. The procedure creates a resampled dataset that are the same size as the original dataset. Bootstrapping scheme काय आहे तर firstly take a bootstrap sample that with replacement from the original sample of the same size as original sample. And the second step is to calculate the bootstrap statistic. Statistics such as mean, median, proportion, etc. computed on the bootstrap sample. And they repeat this one and second and first and second step many times to create bootstrap distribution. Historical review. The bootstrap was published by Bradley Brown in Bootstrap. Another look at the Jackknife 1979, inspired by earlier work on Jackknife. Improved estimates of the variance were developed later by an extension was developed in 1981. Basic research. Title of research paper: The Bootstrap Method for Assessing Statistical Accuracy. Journal name is Behavior Metrica, volume number 12, pages 1 to 35. This published in 1985. And the authors are Bradley Brown and Robert T. Bishrani, Department of Statistics, Stanford University, Stanford, California, USA. ह्या पेपरमध्ये काय स्टॅटिस्टिकल अॅक्युरन्सीची स्टॅटिस्टिकल प्रोसिजरची अॅक्युरन्सी एस्टिमेट केले बूटस्ट्रॅप मेथडनी. फर्स्ट वन सॅम्पल सिच्युएशनसाठी बूटस्ट्रॅप मेथड स्टँडर्ड एस्टिमेट केलेला आहे. यामध्ये काही कॉम्प्लिकेटेड स्टॅटिस्टिकल प्रोसिजर आहेत. Then bootstrap method is extended to other measures of statistical accuracy like bias, prediction error, time series, sensor data, and regression model. And lastly, paper deals with bootstrap confidence interval. Second, a bootstrap method for finite population. The Indian Journal of Statistics, Series A, 1961 to 2002, volume number 47, issue number 3, October 1985, pages 399 to 405.
and published by Indian Statistical Institute. And the authors are Min Tichao and Shao, HWA Yellow, Columbia University. In this paper, bootstrap method is used for finite population without replacement, but the standard bootstrap method is resampling with replacement. So it reflects the characteristics of without replacement. Then authors gives a natural modification of the bootstrap method, and last they give justification of accuracy of for sample mean, sample total, and the ratio estimates. In third, selection of number of cluster via the bootstrap method. Computational Statistics and Data Analysis, volume number 56, issue number 3, published in 1 March 2012, pages 468 to 477. And the authors are Ixin Fang, Division of Biostatistics, Department of Environmental Medicine, New York University, United States, and Junhui Wang, Department of Mathematics, Statistics, and Computer Science, University of Illinois at Chicago, United States. In this paper, selecting the number of cluster in cluster analysis is considered. The concept of clustering stability is utilized for selecting the number of cluster through cross-validation, and the estimation scheme for clustering instability is developed based on bootstrap in this paper. And then number of clusters so selected that corresponding clustering instability is minimized. Then selection of criteria demonstrated on simulation and real examples. Fourth paper, bootstrap method for analyzing time studies and input data for simulation. International Journal of Productivity and Performance Management, volume 58, issue number 5, pages 460 to 479, November 2008. And the authors are Clara M. Nova, Ingram School of Engineering, Texas State University, San Marcos, Texas, USA. Francis Mendez, Department of Computer and Information System and Quantitative Methods, Texas State University, San Marcos, Texas, USA. ह्या पेपरमध्ये bootstrap मेथड टाइम स्टडी अनालिसिस साठी यूज केला आहे. टाइम स्टडी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस that directly observing and measuring human work using the time device. Fifth paper, stability of principal component analysis studied by the bootstrap method. A Journal of Theoretical and Applied Statistics, volume number 19, issue 2, pages 241 to 258, published online 27 June 2007. Authors are J.J. Dowdin, C. Dubé, and Pete Ricord, Department of D. Mathematics, Informatics, Paris, CEDEX, France. The bootstrap method allows to study the stability of result of principal component analysis without any underlying assumption. Several ways to apply this method are available. Some are equivalent and comparisons are made between the authors. Several examples are presented. In this paper, the principal component analysis is studied by bootstrap method. The properties of PCA are mainly depend on the normal assumption, but they are difficult to study. So here the bootstrap method is used, which is not under the assumption of normality. Current research. First, an application of bootstrap method for analysis of particle size distribution. Journal name Advanced Technology, volume 10, issue 6, June 2018, pages 1404 to 1408. And the authors are Katsushi Matsuyama, Faculty of Science and Engineering, Soka University, Japan. In this paper, bootstrap method is applied to the analysis of particle size distribution. The particle size distribution determines and report information about the size and range of particles of a given material. It is also known as gradation. And this paper gives a demonstration to introduce the method of community of particle size analysis. Second paper, efficiency of evaluation of electricity distribution utilities in India, a two-stage D with a bootstrap estimation. Journal of Operation Research Society, volume number 69, issue 9, 5 Feb 2018, pages 1423 to 1434. And the authors are Surya Bombade, National
Graduate Institute for Policy Studies, GRIPS, and the Government of Uttar Pradesh, Gazipur, India, and Makoto Tanaka, National Graduate Institute for Policy Studies, GRIPS, टोकियो, जपान. या पेपरमध्ये इंडियामधली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशनची एफिशियन्सी एक्झामिन केली आहे. त्यासाठी ऑथर्सनी 2 स्टेज डेटा डेव्हलपमेंट अनालिसिस विथ बूटस्ट्रॅप एस्टिमेशन यूज केलेला आहे. फर्स्ट स्टेजमध्ये त्यांनी बायस करेक्टेड एफिशियन्सी एस्टिमेट कॅल्क्युलेट केला आणि सेकंड स्टेजला एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल वरती रेग्रेशन फाइंड केले. त्यावरून त्यांनी कन्क्लुजन केलं की ज्या पब्लिक युटिलिटीज आहेत त्या प्रायव्हेट हाय पॉप्युलेशन एरियापेक्षा लेस एफिशियंट आहेत. अँड फायनल दे फाइंड गव्हर्नमेंट सबसिडीज आर नेगेटिव्हली रिलेटेड टू द एफिशियन्सी ऑफ युटिलिटीज. थर्ड पेपर, confidence interval for effect size applying bootstrap resampling. Journal name Practical Assessment Research and Evaluation for 21, volume 21, article number 5, March 2016. And the authors are Irenaeus Benjanovic, senior research scientist at Pearson University of Louisville, and Jason Osborne, Miami University. EIS provides readers with an estimate of strength of reported statistics and also relative precision of point estimate. The most bootstrap method is easily find a confidence interval for the any type of point estimate. And ह्या पेपरचं एम आहे की ही मेथोडॉलॉजी रिअल वर्ल्ड डेटावर अप्लाय करून त्याचं सिम्पल प्रिन्सिपल डेव्हलप करणे, जेणेकरून रीडर्सना ह्या मेथोडॉलॉजीचं appropriate application मिळेल. Fourth paper, uniform asymptotic inference and the bootstrap after model selection. The journal name Annals of Statistics, volume number 46, issue number 3, pages 1255 to 1287, June 2018. And the authors are Rand T. Bishrani, Associate Professor, Department of Statistics and Machine Learning Department, Carnegie Mellon University, and Alessandro Rinaldo, Professor, Department of Statistics and Data Science, Carnegie Mellon University. Recently, T. Bishrani at AL JMR Static Association 111 2016 600 to 620 proposed a method for making inference about parameter defined by model selection in a typical regression setting with a normal distributed errors. या पेपरमध्ये टी बिश्रान यांनी 2016 मध्ये प्रपोज केलेल्या मेथडच्या लार्ज सॅम्पल प्रॉपर्टीज विदाउट अज्युमिंग नॉर्मॅलिटी चा स्टडी केला आहे. त्यांनी असं प्रूव्ह केले की जी मेथड 2016 मध्ये प्रपोज झालेली ती मेथड ती असिम्प्टोटिकली व्हॅलिड आहे जेव्हा सॅम्पल साईज इन्क्रीज होईल आणि डायमेन्शन ऑफ रेग्रेशन प्रॉब्लेम फिक्स असेल. त्यानंतर त्यांनी बूटस्ट्रॅप टेस्ट प्रपोज केली आणि जो इंटरवल फाइंड झाला तो ओरिजिनल नॉर्मॅलिटी बेस्ड अप्रोच पेक्षा शॉर्टर होता. फायनली दे प्रूव्ह दॅट द टेस्ट स्टॅटिस्टिक of T. Bishrani at 2016 does not enjoy uniform validity in high dimensional setting when the dimension D allowed to grow. In fifth paper, weighted split sample bootstrap for regression model with high dimensional data. Journal name is Indian Journal of Science and Technology, year 2016, volume number 9, issue number 28, pages 1 to 6. And the authors are Majni Mohabbat Norzan, Mohabbat Ramili, and Noor Azura, MD Ghani, Center of Statistical and Decision Science Studies. There are numerous bootstrap methods have been introduced in regression analysis, but for high dimensional data, they are scarcely found. Many classical bootstrap methods cannot provide good estimate when the outliers are present in the dataset. Hence, this study introduces a robust bootstrap method for regression model with higher dimensional data. This proposed method is called a weighted split sample bootstrap, WSSB. Its performance is compared to split sample bootstrap, SSB method, and the result indicates that WSSB outperformed the SSB.
झालं मॅम. ओके झालंय. हो. अल्गोरिदम सांगा बरं बूटस्ट्रॅप मेथडचं. बुटस्ट्रॅप मेथड म्हणजे रिसॅम्पलिंग टेक्निक आहे ही. यामध्ये पहिल्यांदा पॉप्युलेशन मधून एक सॅम्पल सिलेक्ट केला जातो आणि तो सॅम्पल सिलेक्ट केला जातो. त्या सॅम्पल मधून परत रिसॅम्पलिंग केलं जातं, म्हणजे त्या सॅम्पलिंगचं सब सॅम्पलिंग केलं जातं आणि जे रिसॅम्पल्स असतात ते विथ रिप्लेसमेंट मेथडनी केलं जातं आणि जे रिसॅम्पल असतात ते सेम साईज ओरिजिनल सॅम्पलच्या सेम साईज एवढे असतात आणि आणि कधी यूज करतात ही मेथड? म्हणजे सॅम्पल साईज जर जास्त नसेल किंवा अंडर द नॉर्मॅलिटी अजम्पशन मध्ये जे प्रॉब्लेम येतात स्टँडर्ड एरर एस्टिमेट करण्यासाठी, मग तेव्हा ही मेथड यूज केली जाते. ह्या मेथडला नॉर्मॅलिटी अजम करायला लागत नाही. बरं, पॅरामेट्रिक मेथड आहे की नॉन पॅरामेट्रिक मेथड आहे? नॉन पॅरामेट्रिक मेथड आहे. बरं, मग इथं डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म नोन असेल का? काय मॅम? डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म नोन असेल का? तर ही नॉन पॅरामेट्रिक मेथड आहे असं तुम्ही म्हणताय. कशाच्या बेसवर म्हणताय की ही मेथड नॉन पॅरामेट्रिक मेथड आहे? तुम्ही पॉप्युलेशन मधून सॅम्पल घेताय असं म्हटलं, तर पॉप्युलेशनचं डिस्ट्रीब्युशनच माहित नसेल तर मग तिथला जो इस्टिमेट आपण डिफाईन केलेला आहे तर त्याचा बायस, स्टँडर्ड एरर, व्हेरिएशन फाइंड आउट करायचं असेल तर या केसमध्ये ह्या रिसॅम्पलिंग टेक्निक वापरल्या जातात. म्हणून तर याला नॉन पॅरामेट्रिक टेक्निक्स म्हटलं जातं. तर डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म नोन नसेल तर मग नेक्स्ट फर्स्ट म्हणजे तुम्हाला जो अल्गोरिदम विचारला मॅडमनी तर ते पण तुम्ही चुकीचा सांगितलाय अल्गोरिदम. फर्स्टली आपल्याला काय करावं लागतंय, तिथं डिस्ट्रीब्युशन डिफाईन करावं लागतंय. डिस्ट्रीब्युशन माहित नसेल तर काय करायचं? सॅम्पल वरून इम्पेरिकल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन डिफाईन करायचं आणि देन मग रिसॅम्पलिंग टेक्निक्स यूज करायचे. ओके मॅम. ओमकार, हॅलो, हा मॅम. एक एक्झाम्पल सांगताय का बूटस्ट्रॅप सॅम्पलिंग मेथडचं? बूटस्ट्रॅप म्हणजे सपोज एक अपार्टमेंट आहे आणि त्यात 20 फ्लॅट्स आहेत, तर त्याचा आपल्या प्रत्येक फ्लॅटचं रेंट वेगळं आहे. तर आपल्याला कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करायचा आहे. त्यासाठी बूटस्ट्रॅप मेथड इथं यूज केली जाते. त्यासाठी पहिल्यांदा आपण सॅम्पल मीन किंवा सॅम्पल मीडियन फाइंड करायचा त्या 20 अपार्टमेंटच्या 20 फ्लॅटच्या रेंटचा आणि त्यावरून कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करायचा. म्हणजे प्रत्येक सॅम्पल मधून रिसॅम्पलिंग करायचं आणि त्यातून एस्टिमेट फाइंड करायचा. नंतर त्याचं कॉन्फिडन्स ते इंटरवल रिसॅम्पलिंग कसं करणार? रिसॅम्पलिंग म्हणजे 20 ते जे फ्लॅट्स आहेत ना त्यांच्या त्यात म्हणजे विथ रिप्लेसमेंटने ते रिसॅम्पलिंग करायचं. बर. ठीक आहे ओमकार, बघा व्यवस्थित ते पेपर्स बघा ओके मॅम. स्पेशली. हा मॅम. ओके नेक्स्ट. लक्ष्मी. दिसते ma'am ओके, screen? विजिबल आहे. येस. My topic name is the market research process. Broad area of this topic is data mining. Data mining is a process of discovering actionable information from
large set of data. Data mining uses mathematical analysis to drive pattern and trend and that exist in data. Typically, these patterns cannot be discovered by traditional data exploration because the relationship are too complex or because of there is too much data. Specific area of this topic is market research process. So market research is the systematic gathering, recording and analysis of qualitative and quantitative data about issues relating to marketing product and services. The market research process comprised of 6 steps, namely problem definition, development of an approach to the problem, research design formulation, data preparation and analysis, and last one is report preparation and presentation. 4 common types of market research techniques include survey, interviews, focus groups, and customer observation. First of all, I'm talking about the what is mean by market research. So market research is the process of determining the viability of a new service or product through research conducted directly with the potential customers. So market research is the very simple technique or process. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर डायरेक्टली कस्टमर कडून आपल्याला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे आणि एखादा न्यू प्रोडक्ट किंवा न्यू सर्व्हिस जर मार्केटमध्ये लॉन्च झाली असेल तर त्याचा फीडबॅक काय असेल किंवा त्याचं फ्युचर काय असेल ॲबिलिटी मीन्स त्याची डेव्हलपमेंट किंवा फ्युचरमध्ये त्याची ग्रोथ कशी होणार आहे त्याच्यामध्ये किती लोक इंटरेस्टेड आहेत या सगळ्याचं स्टडी करायचा म्हणजेच मार्केट रिसर्च प्रोसेस. So market research allows a company to discover the target market and get opinion and the other feedback from consumers about their interest in the product or services. So next is आपण मार्केट रिसर्च प्रोसेस यूज कुठं करणार किंवा आपल्याला त्याचा फायदा काय आहे. तर मार्केट रिसर्च प्रोसेस ही यूज केली जाते द डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ ए न्यू बिझनेस म्हणजे एखादा न्यू बिझनेस किंवा न्यू प्रोडक्ट जर आपण घेतला तर त्याची फिजिबिलिटी काय असेल त्यासाठी. नेक्स्ट इंटरेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट और सर्व्हिसेस टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर नीड्स म्हणजे दोन गोष्टी येतात. एक तर एखादा प्रोडक्ट म्हटलं की त्याच्यामध्ये कस्टमरची नीड काय किंवा गरज आहे का त्याची किंवा सेकंड असणार आहे की कस्टमर त्याच्यामध्ये किती इंटरेस्टेड आहे. सो याबद्दल जी काही कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळेल ती मार्केट रिसर्च प्रोसेसमधून मिळणार आहे. थर्ड आहे फाइंड अँड डेव्हलप न्यू मार्केट और एक्सपांड एक्झिस्टिंग वन्स. आता नेक्स्ट आपण असं करू शकतो की एखादा प्रोडक्ट जर ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे तर त्याचं पुढचं व्हर्जन वगैरे काय असेल किंवा कस्टमरची नीड काय असून पुढचं व्हर्जन आपल्याला कसं डेव्हलप करता येईल ही जर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची असेल तर तिथं आपण मार्केट रिसर्च प्रोसेस यूज करतो. आणि मॉनिटर इंडस्ट्री अँड इकॉनॉमिक ट्रेंड्स अँड डेव्हलप स्ट्रॅटेजी टू अडॅप्ट द बिझनेस टू चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. मग आता आपल्याला बाहेरचं एन्व्हायरमेंट बघून आपल्याला एखाद्या बिझनेसमध्ये किंवा प्रोडक्टमध्ये काय चेंजेस करायचे आहेत हे सगळ्याचं स्टडी करण्यासाठी आपण यूज करतो मार्केट रिसर्च प्रोसेस. सो इट्स अ हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू. The first two instances of market research come about in the 1920s by the name of Daniel Starch developed a theory that advertising had to be seen, read, believe, remember, and most importantly acted upon in order to be considered effective. तर 1920s मध्ये जेव्हा डॅनियल स्टार्च यांनी ॲडव्हर्टाइजमेंट ही कन्सेप्ट शोधून काढली तेव्हा आपण मार्केट रिसर्च प्रोसेसकडे गेलो. म्हणजेच ॲडव्हर्टाइजमेंटचा मार्केट रिसर्च प्रोसेसमध्ये काय यूज करता येईल किंवा तो कशा पद्धतीनं त्याच्यावर इफेक्ट करतोय ही जेव्हा कन्सेप्ट आपल्या लक्षात आली तेव्हा आपण मार्केट रिसर्चकडे गेलो. Starch and his associated would approach people on the street asking them if they could remember specific ads within them. They would then compare the number of people they interviewed with the circulation of the magazine to figure out how effective those ads were in reaching readers. Soon after, many other companies began offering comparable and collect केली. So research process providers and users of market research and the dynamic of trust between organizations. Journal name Journal of Marketing, volume number 29, number 3,
page number 314 to 328 in 1992. Authors Christian Murman, Rohit Deshpande, Gerald Zhalton. So work done is investigated the role of trust between knowledge users and knowledge providers. The relationships were tested in a sample 779 users and providers of market research information. सो इथं या पेपरमध्ये काय केलं होतं त्यांनी तर 779 युजर्स आणि प्रोव्हायडर्स करून इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली आणि त्यामधून स्टडी केला की कन्झ्युमरचा जो ट्रस्ट आहे रिसर्चवर किंवा एखाद्या प्रोडक्टवर तो कशा थ्रू असतो त्याचा स्टडी या पेपरमध्ये केला. सेकंड आहे फॅक्टर अफेक्टिंग ट्रस्ट इन मार्केट रिसर्च रिलेशनशिप. जर्नल ऑफ मार्केटिंग वॉल्यूम नंबर 57 इश्यू नंबर 1 page number 81 to 101 in 1993. Author's name Christian Murman. Same authors are there. Christian Murman, Rohit Deshpande, Gerald Zhalton. So in this paper, describe a comprehensive theory of trust in market research relationships. This theory focuses on factors that determine user trust in their researcher, including individual, interpersonal, organizational and project factor. So in this paper एक सिंपल कन्सेप्ट दिले की मार्केट मधला जो ट्रस्ट आहे किंवा रिसर्च वरचा जो ट्रस्ट आहे त्यांच्यामध्ये काय रिलेशनशिप असणार आहे याचा स्टडी फॅक्टर अफेक्टिंग ट्रस्ट इन मार्केट रिसर्च रिलेशनशिप या पेपरमध्ये. थर्ड पेपर आहे पोझिशनिंग क्वालिटेटिव्ह मार्केट रिसर्च अँड रिफ्लेक्शन फ्रॉम थेअरी अँड प्रॅक्टिस. Journal name Qualitative Market Research and published in an international journal 1 page number 7 to 14 in 1998. Authors Cody Reiter, Norbert Skoll. Work done discuss a number of important issues partitioning to the domain of qualitative market research. Conclude with a discussion of validity and reliability in the कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. सो हा जो पेपर आहे तो थोडासा क्वालिटेटिव्ह मार्केट रिसर्चशी रिलेटेड आहे. फोर्थ अ गाईड टू क्वालिटेटिव्ह रिसर्च प्रोसेस इव्हिडन्स फ्रॉम अ स्मॉल फर्म स्टडी. सो हा जो पेपर आहे त्याच्यामध्ये एक स्मॉल फर्म स्टडी केलेला आहे आणि त्यावरून रिझल्ट एक्सप्लेन केले. जर्नल नेम क्वालिटेटिव्ह मार्केट रिसर्च पब्लिश इन अन इंटरनॅशनल जर्नल इन 1999. Author Eleanor Shaw. Work provides a detailed description of qualitative research process experienced by the author when undertaking doctoral research. So before this all the papers त्याच्यामध्ये काय केलं डॉक्टरियल रिसर्च मधून जे आपल्याला पेपर्स मिळाले किंवा अदर ऑथर्सनी जे काय एक्सपिरियन्स वरून पेपर्स होते त्याचे डिटेल डिस्क्रिप्शन आपल्याला या पेपरमध्ये मिळालं. And fifth paper is most important. Social media is emerging and importance in market research. Published in Journal of Consumer Marketing in 2012. Authors Antonio Pescio, Dennis Pita, Ralph Cunez. Work done is investigate the use of social media as a new investigative tool in market research. So simple work done केलं पण इम्पॉर्टंट आहे की सोशल मीडियाचा मार्केट रिसर्च मध्ये काय रोल आहे किंवा त्याचा इम्पॉर्टन्स काय किंवा तो किती अफेक्ट करतोय. सो करंट रिसर्च पेपर्स मध्ये आहे फर्स्ट पेपर मार्केट रिसर्च मेथड इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज. जर्नल नेम इमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग 2018. सो हे आर्टिकल आहे. ऑथर्स नेवेन सेरिक, जेन्स्क्यू ल्युजिविका. So provide a comprehensive elaboration of market research method to used by sport business. Explain the most effective uses of market research drawing upon real life case studies. त्याच्यामध्ये केस स्टडीज पण केल्या त्या केस स्टडी वरून त्यांनी तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीमध्ये मार्केट रिसर्च प्रोसेस कशी यूज केली जाते ते एक्सप्लेन केलं. नेक्स्ट आहे द मार्केट रिसर्च प्रोसेस. Journal name the market research, page number 11 to 15, published in 2018. Authors Eric Mui, Marcos Sarsted, Irma Mui Resi.
provide several strategies and suggestions to help you quickly identify and formulate a market research process. In addition, we provide a practical overview of the different types of research, including exploratory, descriptive, and causal research. मीन्स ऑलरेडी जे काय आपल्याकडे मार्केट रिसर्च प्रोसेसच्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स यूज करून प्लस त्यांनी अजून एक सजेशन त्याच्यामध्ये केलंय की मार्केट रिसर्च प्रोसेस मध्ये न्यूली आपण ज्या काही कन्सेप्ट यूज करतो त्या कन्सेप्ट यूज करून ते इझिली कसं क्विकली आयडेंटिफाय कशा करायच्या. थर्ड आहे गुड अँड बॅड मार्केट रिसर्च, अ क्रिटिकल रिव्ह्यू ऑफ नेट प्रमोटर स्कोर. Journal Applied Stochastic Models in Business and Industries, page number 138 to 151, published in 2019. Authors Nichols, Fishers, Raymond in Kudupelski. Work done evaluates the Net Promoter Score approach in terms of its positive and negative results. A conceptual model of maintaining equivalence in international markets research. So हा जो पेपर आहे तो थोडासा इंटरनॅशनल मार्केट रिसर्चशी रिलेटेड आहे. म्हणजे याच्यामध्ये कम्प्लीट जे काय इंटरनॅशनल मार्केट रिसर्चमध्ये आपण प्रोसेसेस यूज करणार आहे डीपमध्ये त्याच्या कन्सेप्ट दिलेले आहेत. Research paper of Warkol, University of Economics 2020. Author Magdalena Josio. Work done. This paper focuses on equivalence in international market research and condition for maintaining such an equivalence. And fifth paper is challenge of conducting market research during project appreciation of real estate investment. Journal name. ऍक्च्युली हे सुद्धा एक आर्टिकल आहे, कोलॅबरेशन अँड इंटिग्रेशन इन कन्स्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग मॉडेल अँड टेक्नॉलॉजी. पेज नंबर 432 to 438, published in 2021. Authors Tomidio Osnamin, Clito Albigo, Iodio Oki. And work done is the study discovered that the challenges faced by the estate surveyor in conducting market research are pressure from their clients to deliver the appraisal report and difficulty in sourcing information. म्हणजे अप्रिशिएशन किंवा प्रोजेक्ट अप्रिशिएशन मध्ये रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटला मार्केट रिसर्च प्रोसेस कंडक्ट करताना काय काय प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात त्याची थोडीफार इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये दिली आहे. डिटेल पेपर नाही आहे हा. सो आपण मला असं वाटतं की याच्यामध्ये आपण नेक्स्ट फ्युचरमध्ये जर स्टडी करायचं झालं तर आता जी पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे त्याचा मार्केट रिसर्च प्रोसेसवर काय इफेक्ट होणार आहे त्याचा स्टडी आपण याच्यामध्ये करू शकतो. आणि मार्केट रिसर्च प्रोसेस ही फक्त एखाद्या प्रोडक्टसाठी किंवा बिझनेसमध्ये यूज होते असं नाही, मेडिकल फील्डमध्ये सुद्धा आपण त्याचा यूज करू शकतो. त्याचा पण एक पेपर पब्लिश आहे क्लिनिकल ट्रायल मधला. झालं ना. एखादा केस स्टडी एक्सप्लेन करून सांगाल? आता सर तो फर्मचा केस स्टडी आहे ना तो डिटेलमध्ये त्यांनी डिस्क्राईब केलेला. हॅलो. हा बोला, आवाज येतोय तुमचा, बोला. सर आता तो फर्म स्टडी आहे ना तर तो डिटेलमध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केलेला नाही, फक्त फर्म स्टडी केला इतकं मेन्शन केलं. नाही, त्या 6 स्टेप आहेत का नाही मार्केट रिसर्च प्रोसेसच्या त्या एक्सप्लेन करायच्यात. फक्त एखादा कोणता पण स्टडी घ्या तुम्ही रँडमली. हां, तर आता सपोज आपल्याला एखादा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च झाला आणि त्याच्यावर आपल्याला मार्केट रिसर्च प्रोसेस अप्लाय करायचे, तर मी पहिले काय करणार तर सगळ्या सॅम्पलिंग थेअरीच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्याच स्टेप परत इथे रिपीट होतात. म्हणजे मी पहिल्यांदा डेटा कलेक्ट करणार, त्या डेटामधून सॅम्पल ड्रॉ करणार, परत सॅम्पलिंगच्या प्रोसेस यूज करून त्याचं ॲनालिसिस करणार आणि जो काय मला रिपोर्ट भेटणार आहे त्याच्यावरून इंटरप्रिटेशन देणार. पण सॅम्पलिंग थेअरीमध्ये इतकं आपण शिकलो, पण ह्याच्यामध्ये नवीन काय आहे तर आपण जो काय स्टडी केला आहे परत त्याच्यावर आपल्याला रिसर्च करायचं, म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये अजून इम्प्रूव्हमेंट काय करू शकतो ते आपल्याला सांगायचं आणि ते यूज करायचं आहे. दिस इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च प्रोसेस.
मार्केट रिसर्च टूल्स कोणकोणते माहिती आहेत का तुम्हाला? कोणकोणते आहेत? मार्केट रिसर्च म्हणजे तुम्ही म्हटलात की नाही की डेटा तुम्हाला कलेक्ट करायचा आहे, तर कसं करणार? नाही आता ह्याच्यामध्ये मॅडम आपण त्यांनी सांगितलं की आपल्याला डिरेक्टली कन्झ्युमर्स कडून डेटा कलेक्ट करायचा म्हणून म्हणजे आता त्याच्यामध्ये एक आहे तो आपण 779 पीपलचा त्यांनी इंटरव्ह्यू घेतला किंवा त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली असं म्हणजे सांगितलं. त्यांनी इंटरव्ह्यू कलेक्ट हा केली. इंटरव्ह्यू हा म्हणजे आपण ज्या सॅम्पलिंग थेअरीमध्ये ज्या प्रोसेस करतो ना डेटा कलेक्शनच्या त्याच यूज करायचं. ऍक्च्युली म्हणजे पण डेफिनेशन मध्ये मला सांगताना त्यांनी सांगितलं की डिरेक्टली कस्टमर कडून आपल्याला डेटा कलेक्ट करायचा आहे. आणि ह्यात ज्या डिझाईन यूज होतात त्या माहिती आहेत तुम्हाला? रिसर्च डिझाईन नाही डिझाईन बद्दल नाही फार काय माहिती. माग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिझाईनचा सेमिनार झाला असेल ती म्हणजे यूज केली जाऊ शकते का यासाठी? एक्सप्लोरेटरी कालच झाला नाही असेल ना माहिती. सेमिनार? काल झाला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिझाईन. नव्हता जॉईन केला. बघा मग कोणकोणत्या रिसर्च डिझाईन यूज केल्या जातात आणि हा त्या ज्या ओके स्टेप्स चालेल. आहेत त्या 6 स्टेप्स म्हणजे तुम्ही म्हणताय सॅम्पलिंग पण सॅम्पलिंग ऍक्च्युली डिफरंट आहे. सॅम्पलिंग फक्त त्याच्या पहिल्या 2 स्टेपमध्ये यूज केलं जातं. त्यानंतर डिफरंट स्टेप आहेत त्याच्या. नीट चेक करा ते. ओके ठीक आहे लक्ष्मी. नेक्स्ट पूजा. हा मॅम एक मिनिट. मॅम स्क्रीन विजिबल आहे? हो विजिबल आहे. लक्ष्मी तुम्ही माइक ऑफ करा. गुड आफ्टरनून. माय नेम इज एक असोसिएशन मिनिट मायनिंग. पूजा. हॉरिझॉन्टल स्क्रीन करा. ओके मॅम. नाही अजून नाही दिसत आहे. आता हॉरिझॉन्टल करा हॉरिझॉन्टल. मोबाईलची स्क्रीन आहे ना तुमची स्क्रीन ती उभी दिसत आहे ती हॉरिझॉन्टल करा फक्त. मॅम ती होत नाहीये. कारण जे लेटर्स आहेत ना तुमचे ते एकदम स्मॉल असं दिसतंय. रिटेबलच नाहीये ते. रोटेशन मोबाईलचं ऑन करा मग होईल. रोटेशन ऑफ असेल बघा. एक मिनिट. हॅलो. हा मॅम दिसते. नाही अजूनही हॉरिझॉन्टल स्क्रीन नाहीये. ठीक आहे तुम्ही एक्सप्लेन करा. रोटेशन इंट्रोडक्शन बघितलं का वर? हो काय. रोटेशन.
Introduction. Association rule mining is a procedure which aims to observe frequently occurring patterns, correlations, or association from data dataset found in various kinds of databases such as rational databases, transactional database, and other form of repositories. In data mining, association rules are used for analyzing and predicting customer behavior. They play an important part in customer analytics, market basket analysis, product clustering, catalog design, and store layout. Programmers use association rules to build programs capable of machine learning. Broad area research, association rule mining is a rule-based machine learning method for discovering interesting relation between variables in large databases. It is intended to identify strong rules discovered in databases using some measure of interestingness. Based on the concept of strong rules, Rakesh Agarwal, Thomas E. Lisanki, and Arun Swami introduced the association rule for discovering regularities between products. A large-scale association data recorded by point of sale systems in supermarkets. For example, the rule found in sales data of supermarket would indicate that if a customer buys onions and potatoes together, they are likely to also buy hamburger meat. Such information can be used as the basis of decision about marketing activities, such as example promotional pricing or product placement. In addition to the above example from the market basket analysis, association rules are employed today in many application areas, including web usage mining, intrusion detection, continuous production, and bioinformatics. In constant with sequence mining, association rule learning typically does not consider the order of items either within a transaction or across transactions. Hello? हॅलो हॅलो हाँ मैम. हॅलो. पूजा तुमची काय स्क्रीन दिसत नाहीये. पुन्हा स्क्रीन शेअर करा. दिसते मॅम. ठीक आहे दिसत आहे पण ऍक्च्युली ते रिडेबलच नाही म्हणजे ते तुम्ही मोबाईल आता ते हॉरिझॉन्टल केला असतात तर जरा ते व्यवस्थित दिसलं असतं. ओके. मिनटं. आता दिसतंय. हा हॅलो. हा दिसत आहे ठीक आहे. फक्त ना वाचून दाखवू नका फक्त सांगा काय काय केलंय प्रत्येक पेपरमध्ये. वाचू नका अजिबात. Specific area research, data mining, association mining, and a priori algorithm. Data mining is a process of exchange and discovering patterns in large data sets involving methods at the interaction of machine learning, statistics, and database systems. Data mining is a interdisciplinary subfield of computer science and statistics with an overall goal to extract information from a data set and transform the information into a comprehensive structure and further set. The a priori algorithm uses frequent item sets. Basic research papers. First, association analysis of genetic variants and of adipoprotein gene and risk of pancreatic cancer. Journal name, International Journal of Clinical and Experimental Medical USA. Author name, Jianping Yang.
Zenli, Ping Wang, Ming Wang, Gao, Xingli, Li and Qi Sheng Chen. या पेपरमध्ये काय वर्क डन होते तर वी प्रोव्हाइड टू एव्हिडन्स दॅट द variants of deponetin gene might influence the development and regression of pancreatic cancer. Second paper, a hybrid wave recommendation system based on the improved association rule mining algorithm. Department of Computer Engineering, Pad Bhumshan, वसंतता पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी पुणे. ऑथर्स याच्या आहेत डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्युटर इंजिनिअरिंग महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी पुणे अँड डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी ऑफ पुणे. दिस पेपर या पेपरचं वर्क डन दिस पेपर इज प्रपोजेस ॲज न्यू वेब रिकमेंडेशन सिस्टीम बेस्ड ऑन mining and text mining. In this approach, weight is assigned to each page to show its importance depending on the time spent by each user. Third paper, review on association rule mining, a survey. Journal name, School of Computing Science and Engineering, School of Computing Science of Engineering, Galgoti University, Greater Noida, UP, University Greater Noida, UP, and ह्याचे ऑथर आहेत नवागत निलांबरी मनिका त्यागी. या पेपरचं work done a complete survey of association rule mining algorithm. From this survey, we found that there are various new and improved algorithms which are used for genetic association rule, but there are some problems occurs for genetic association. Current research papers. First, a hybrid web recommendation system based on improved association rule mining algorithm. Scientific journal name Scientific Research Publishing. ऑथर ह्याचे आहेत उज्ज्वला एच वांसकर, शीतल आर वीज, दाबा ज्योती, मुखोद्योग, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, पद्मभूषण वसंतता पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. याचं वर्क डन. दिस इज इम्प्रूव्ड अल्गोरिदम विच ॲड्स semantic knowledge to the results, has more efficiency and hence gives better quality and performance as compared to existing approach. Second, stock pattern mining and correspondence analysis based on association rule. Scientific Research Publishing, Zhengru Shi, College of Science, Fuzhou Agriculture University, Wuhan, China. Work done. K-line form the research object in stock K-line data in Chinese stock market. Due to the surge in the amount of data and practical demands of users in the design of algorithms of indices should fully understand the distribution characteristics of the dataset. Third paper, identifying association rules among drugs in prescriptions of single drug store using a priori method. Scientific Research Publishing and ह्याचे ऑथर आहेत अहमद युसफान, मेघ गुजर, इलेक्ट्रॉनिक कम्प्युटर इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. Work done. To using the data from the prescription ordered within a pharmacy. 10 association rules were achieved from the assigned pharmaceutical drug in those using a priori algorithm. The accuracy of the rule is also annually revision of rule pills are it integrated decision.
paper recommendation rule Elsevier science director author Ozgur Akir and Murat Ife Asara ह्याचे वर्क and shopping cart recommendation system. Fifth paper, a hybrid algorithm for disease association study, scientific research publishing. ह्याचे author Dean Wiki, Laboratory of Network and Information Security of APM, Engineering College of AP of Xi'an, China. Work done. We compared with some current known method and the results showed that our method is potentially interesting as the alternative tool in disease associated as study. Application of association rule in medical market and etc. In past, many algorithms were developed by research for Boolean and fuzzy association rule mining. A priori, FP3, fuzzy FP3, etc. Hello? Hello? हा झालंय का पूजा? जे असोसिएशन application आहे ना, हा सर बोला. असोसिएशन रूल अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक आहे का सुपरवाइज आहे? अनसुपरवाइज. त्यामध्ये एक्झॅक्ट काय केलं जातं? तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, तुम्ही मार्केटमध्ये गेलाय तर तिथं असोसिएशन रूल कुठं यूज केला जातो? थोडक्यात आपण डिमार्ट मध्ये मार्केटमध्ये गेलाय. गेलो तर हा डीमार्ट मध्ये गेलो तिथं जर आपल्याला फिल साबण असेल तर फिल साबणाच्या साईडलाच आपल्याला भांडी घासायचं साबण म्हणजे हे फिल साबणाच्या साईडलाच भांडी घासायचं साबण दिसेल, तिथेच असोसिएशन मॅनेजमेंट यूज केला जातो. किंवा आपण मार्केटमध्ये दूध वगैरे दुधाच्या साईडला दुधाने बनवलेले प्रोडक्ट असतात, तिथे असोसिएशन रूल मायनिंग केले जातात. दुधाने बनवलेले नसतात ऍक्च्युली, दुधाबर खायचे वगैरे ब्रेड्स वगैरे असतात, दुधाने बनवलेले नसतात. आणि तुम्ही व्हील साबणचं घेतलं एक्झाम्पल, तिथं ब्रश वगैरे भेटतील धुण्याचे, भांड्याचं साबण वगैरे भेटणार नाही. नीट समजून घ्या टेक्निक्स. कस्टमरचं पर्चेसिंग बिहेवियर जे आहे ना पूजा, ते चेक करतो आपण तिथं. ते सांगायचं आपल्याला. ठीक आहे पूजा, असू द्या. बघा ते व्यवस्थित. नेक्स्ट. मॅडम स्क्रीन शेअर झाली आहे. हा येस. Good afternoon. My seminar topic is beta regression. Introduction. Broad area of research. Beta regression is considered over the traditional ordinary least square regression, that is linear regression for fitting continuous response variable bounded on the unit interval 0 to 1. This method is considered a good alternative to data transformation and analysis by linear regression. Specific area of research. Beta regression is used in various disciplines to address the specific features of bounded outcome variables such as heteroscedasticity, but has rarely been used in the context of health-related quality of life measures. The beta value is measured how strongly each predictor variable influences the dependent variable. The beta is measured in unit of standard deviation. Beta regressionचा यूज प्रेडिक्टिव्हिटी अनालिसिस साठी केला जातो किंवा फोरकास्टिंग पर्पज साठी केला जातो. हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू. द क्लास ऑफ बीटा रिग्रेशन मॉडेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय फेरारी and Sribari Neto in 2004. This model is useful for modeling of data
for which the observations are limited to the open interval 0 to 1. Basic research. First, beta regression for modeling rates and proportion. Journal name, Journal of Applied Statistics, Volume 31, Issue 7. Author name, Silvia Ferrari and Francisco Sribari Neto. Work done. This paper proposes a regression model where the response is beta distributed using a parameterization of the beta law that is indexed by mean and dispersion parameter. The proposed model is useful for simulation useful for situation where the variable of interest is continuous and restricted to the interval 0 to 1 and is related to the variables through a regression structure. Estimation is performed by maximum likelihood. We provide closed form expression for the score function and for Fisher information matrix and its inverse. Hypothesis testing is performed using approximation obtained from asymptotic normality of the maximum likelihood estimator. या पेपरमध्ये रिग्रेशन मॉडेल जे प्रपोज केले तिथं ते बीटा डिस्ट्रीब्युटेड आहे आणि त्यात एस्टिमेशन साठी मॅक्झिमम लाईकलीहुड एस्टिमेटरचा वापर केलेला आहे यूज केलेला आहे. Second, on beta regression residual, journal name, Journal of Applied Statistics, Volume 35, Issue 4. Author name, Patricia L. Ispenheria and Silvia L.P. Ferrari and Francisco Sribari Neto. Work done. In this paper, we propose two new residual for the class of beta regression model and numerically evaluate their behavior relative to the residual Monte Carlo simulation result and empirical application using real and simulated data are provided. The results favor one of the residual we propose. या पेपर मध्ये दोन रेसिड्युअल डिफाइन केलेले आहेत. क्लास ऑफ बीटा रिग्रेशन साठी दोन रेसिड्युअल डिफाइन केलेले आहेत आणि ते न्यूमरिकली इव्हॅल्युएट केलेले आहेत आणि मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशनचा यूज केलेला आहे. बीटा रिग्रेशन मॉडेल्स. थर्ड, बीटा रिग्रेशन मॉडेल mean and variance modeling. Journal name, Journal of Statistical Theory and Practice, Volume 9, Issue 1. Author Ediberto Cifada Curvo. Work done. In this article, joint mean and variance of beta regression models are proposed. The proposed models are fitted by applying Bayesian method and assuming normal priority distribution for regression parameter. An analysis of synthetic and real data is included, assuming the proposed model together with a comparison of the result obtained assuming joint modeling, mean and precision parameter. या पेपर मध्ये जॉइंट मीन आणि व्हॅरियन्स हे मॉडेल जॉइंट मीन आणि व्हॅरियन्स ऑफ बीटा रिग्रेशन मॉडेल साठी प्रपोज केलेले आणि ते फिट करण्यासाठी बेजियन मेथड यूज केलेली आहे. Fourth, adjusted Pearson residual in beta regression models, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume 84, Issue 5. Author is Tatiana Anhelto, Monica C. Sandwall and Dennis A. Botter. Work done. In this paper, matrix formula of order n raised to -1, where here n is the sample size. For the first two moments of Pearson residual are obtained in beta regression. Adjusted Pearson residual are also obtained having expected value 0 and variance 1. Monte Carlo simulation results are presented illustrating the behavior of both adjusted and unadjusted residual. याच्यामध्ये मॅट्रिक्स फॉर्म्युला मॅट्रिक्स ऑब्टेन केलेला आहे n raised to -1 या साईजचा मॅट्रिक्स ऑब्टेन केलेला आहे पहिल्या दोन मुवमेंटसाठी फर्स्ट टू मुवमेंट ऑफ पियर्सन रेसिड्युअल साठी मॅट्रिक्स ऑब्टेन केलेला आहे आणि त्याच्यावरून रिझल्ट सांगितले आणि मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन बिहेवियर अडजस्टेड आणि अनएडजस्टेड रेसिड्युअलचं बिहेवियर चेक करण्यासाठी मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन यूज केलेलं आहे. And fifth one, on testing inference in beta regression, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume 84, Issue 1. Author is Francisco Sribari Neto and Marcela P.F. Quiroz. Work done. This article deals with testing inference in the class of beta regression models with varying dispersion. We focus on inference in small sample. We perform a numerical analysis in order to evaluate the size and power of different tests. We consider the likelihood ratio test to adjusted likelihood ratio test, the score test and wall test and boost version of likelihood ratio test, score test and wall test. We perform tests on the parameters in a linear predictor
of the precision submodel. It is also shown that score test is considerably less size distorted than the likelihood ratio test, a wall test, an application that uses real data is presented and discussed. या पेपरमध्ये हा इन्फरन्सशी रिलेटेड पेपर आहे. या पेपरमध्ये सॅम्पल पॉवर आणि साईज टेस्टची पॉवर आणि साईज कॅल्क्युलेट केलेली आहे, त्याच्यावर अनालिसिस केलेले आहे आणि त्याच्यासाठी लाईकलीहुड रेशो, स्कोर टेस्ट आणि वॉल टेस्टचा यूज केलेला आहे. करंट रिसर्च. First, on quantile residual in beta regression, journal name, communication in statistics, simulation and computation, volume 84, issue 1. Author name, Gustavo H.A. Pereira. Work done. An important challenge in beta regression is to find residual whose distribution is well approximated by the standard normal distribution. Two previous works are compared residuals in beta regression, but the authors did not include the quantile residual using Monte Carlo simulation technique. These articles studies the behavior of certain residual in beta regression in several scenarios. The results suggest that distribution of the quantile residual is better approximated by the standard normal distribution than that of the other residual in most scenarios. या पेपरमध्ये रेसिड्युअलचं डिस्ट्रीब्युशन अप्रॉक्सिमेट केलेलं आहे स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनला आणि दोन प्रिव्हियस वर्क कंपेअर केलेले आहेत आणि मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशनचा यूज करून रेसिड्युअलचं बिहेवियर फाइंड आउट केलेलं आहे. सेकंड, मॉडेल सिलेक्शन क्रायटेरिया इन बीटा रिग्रेशन विथ व्हॅरिंग डिस्पर्शन, communications in statistics, simulation and computation, volume 46, issue 1, author Fabio M. Bayer and Francisco Ribari Neto. Work done, we address, in this paper, he addresses the issue of model selection in beta regression with varying dispersion. The model consists of two submodels, namely for the mean and for the dispersion. Our focus is on the selection of covariates for each submodel. Our Monte Carlo evidence reveals that the joint selection of covariates for the submodel is not accurate. In finite sample, Monte Carlo evidence is presented and discussed. या पेपरमध्ये दोन सबमॉडेल्स वरती काम केलेलं आहे. त्या दोन सबमॉडेल्स डिफाईन केलेले आहेत, मीन साठी आणि एक डिस्पर्शन साठी, आणि त्याच्यामध्ये कोव्हॅरिएट सिलेक्ट केलेले आहेत असं इच सबमॉडेल साठी आणि मॉन्टे कार्लो इव्हिडन्सचा यूज करून ते सबमॉडेल ॲक्युरेट नाहीये हे सांगितलेले आहे. थर्ड, द लॉग वेटेड एक्सपोनेन्शियल regression model alternative to the beta regression. Communication in Statistics, Theory and Methods, Volume 50, Issue 10, author is Imra Altun. Work done in this paper, he introduced a new two-parameter distribution called log-weighted exponential distribution defined on the unit interval. Some of the statistical properties of the proposed distribution, including movements, incomplete movement, and mean residual life functions are obtained. The maximum likelihood method of movements, least square estimation and weighted least square estimation methods are used to estimate unknown parameter of the proposed model, and finite sample performance of estimation methods are evaluated through Monte Carlo simulation. या पेपरमध्ये log weighted exponential distribution define केलेले आहे on the unit interval आणि properties distributionच्या properties मध्ये मुवमेंट मीन रेसिड्युअल ऑब्टेन केलेले आहे आणि मेथड ऑफ मॅक्झिमम लाईकलीहुड आणि लीस्ट स्क्वेअर मेथड यूज केलेले आहेत अननोन पॅरामीटर एस्टिमेट करण्यासाठी. फोर्थ, रिव्ह्यू अँड कंपॅरिझन ऑफ बेझियन अँड लाईकलीहुड बेस्ड इन्फरन्स इन बीटा रिग्रेशन अँड 0 or 1 inflated beta regression. Journal, Statistical Method in Medical Research. Author Fang Liu, Ivar-Sita and Yugino. Work done, beta regression is an increasingly popular statistical technique for in medical research for modeling outcome that assume values in the interval 0 to 1, such as proportions and patient reported outcome. When the outcomes takes values in the interval in the semi-closed, semi-open interval 0 or open interval 0 to 1, 0
or one inflated beta regression can be used. या पेपरमध्ये बीटा रिग्रेशन हे बीटा रिग्रेशन हे मेडिकल रिसर्चसाठी युजफुल आहे याचा स्टडी केलेला आहे आणि त्या इन द इंटरवल 0 to आउटकमच्या व्हॅल्यू 0 to 1 मध्ये अजून केलेले आहे. Future scope of the study. The future scope of the study to study beta regression in various fields. Thank you. मॅडम झाले. हा, मग बीटा रिग्रेशन आणि सिंपल लिनियर रिग्रेशन मध्ये डिफरन्स काय आहे? बीटा रिग्रेशन काय सांगितलं तुम्ही? बीटा रिग्रेशन मध्ये डाटा मॉडेलिंग साठी युजफुल आहे टेक्निक. ओके, म्हणजे वाय जो असतो तो जो तुमचा आउटकम व्हेरिएबल तो कसा असतो तिथे? डिपेंडंट व्हेरिएबल कंटिन्युअस ना तुम्ही म्हटलात मगाशी. कंटिन्युअस and it lies between open interval 0 to 1, right? हा, आणि रिग्रेशन मध्ये एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू एस्टिमेट केली जाते जेव्हा अदर व्हेरिएबल नोन असतो आपल्याला आणि ते व्हेरिएबल कोरिलेटेड असतात. ओके, मला जर बीटा कोएफिशियंटचा इफेक्ट चेक करायचा आहे, कसं करणार? तो स्ट्रॉंगर इफेक्ट आहे, वीकर इफेक्ट आहे, कसं सांगणार? बीटा कोएफिशियंटची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह मिळणार आपल्याला. जर ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर तिथं प्रेडिक्टरच्या व्हेरिएबल मध्ये पण इन्क्रीज होतं आणि आउटकम व्हेरिएबल पण इन्क्रीज होतं. आणि निगेटिव्ह असेल तर? निगेटिव्ह असेल तर प्रेडिक्टर जे व्हेरिएबल आहे ते इन्क्रीज होतं आणि जे आउटकम व्हेरिएबल आहे त्याची व्हॅल्यू डिक्रीज होती. ओके, मग सपोज आता माझ्याकडे बीटाची व्हॅल्यू आहे -0.9 आहे, निगेटिव्ह, आणि अनदर व्हॅल्यू आहे +0.8. स्ट्रॉंगर इफेक्ट कोणाचा आहे? जी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे बीटाची त्याचा. नो, नाही माहिती मॅडम. इथे असतं की ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू चेक जेव्हा आपण असं कंपॅरिझन करायचं असतं ना कोणता स्ट्रॉंगर इफेक्ट आहे तेव्हा ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू बघितली जाते. म्हणजे निगेटिव्ह असेल तरी त्याची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू काय येणार तर मायनस साइन इग्नोर केलं जातं, बरोबर? सो मग मोठी व्हॅल्यू झाली ती -0.9, पण ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू आपण बघतोय म्हणजे ती मोठी व्हॅल्यू झाली. म्हणजे स्ट्रॉंगर इफेक्ट कोणाचा असणार आहे तर -0.9चा स्ट्रॉंगर इफेक्ट असणार. हा, म्हणजे नेहमी ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू, हायर ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू चेक करायची बीटा कोएफिशियंटची आणि जी हायर ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू असते त्याचा तो स्ट्रॉंगर इफेक्ट असतो. हा, ओके, ठीक आहे. पेपर्स वाचा व्यवस्थित सगळे. हो मॅडम. ओके, कालचे राहिलेल्यातलं कोण करणार आहे प्रेझेंटेशन? मॅडम मी. हा, ठीक आहे, तुळशीदास तुम्ही सुरू करा. स्नेहल तुम्ही करणार आहे का प्रेझेंटेशन? हो मॅम. मॅडम स्क्रीन दिसते? हो, दिसतीये. हॅलो एव्हरीवन, माय टॉपिक नेम इज
Hello everyone, my topic name is technique of order एक preference, मिनिट. similarity to the ideal solution. हॅलो, हा, स्क्रीन हॉरिझॉन्टल करा पहिली, काही दिसत नाही अजिबात. नाही होत मॅडम. रोटेशन ऑफ करा. ओके. रोटेशन एकदा चेक करा, ऑन आहे का ऑफ आहे तुमचा, आणि करा स्क्रीन हॉरिझॉन्टल करा. कारण काय लिहिलंय त्याच्यावरती अजिबात दिसत नाही, रिडेबलच नाही ते. नाही होत मॅडम. बरं ठीक आहे, सुरू करा. My topic name is आणि technique आता of order थोडंसं preference. 10 मिनिटात ज्यांचं राहिलेलं आहे कालचे जे आहेत त्यांना 10च मिनिट वेळ मिळणार आहे आणि 10 मिनिटातच एक्सप्लेन करायचं तुमचं. नुसतं Okay. वाचून तर अजिबात दाखवायचं नाही कोणी. My topic name is technique of order preference, similarity to the ideal solution. Shortly we call Topsis method. Introduction. Making decision is one of the most activities of human being, such as selection, investing money, choose the best person in our life, selection of suitable candidate for interview. आपण डे टू डे लाईफ मध्ये सकाळी उठल्यापासून काही ना काहीतरी डिसिजन घेत असतो. फॉर एक्झाम्पल कार, आपण जर कार सिलेक्ट करत असतो तर आपण क्रायटेरिया बघतो, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, फ्युल इफिशियन्सी आणि कॉस्ट. मग यासाठी आपल्याला काही अल्टरनेटिव्ह आहेत. अल्टरनेटिव्ह म्हणजे कारची ब्रँडेड होंडा, टाटा, फॉर्ड इकॉर्ड, मारुती. Introduction of Topsis. Topsis proposed by Hang and Yun in 1981. Concept of Topsis is compromise the solution and choose the best alternative to the nearest positive ideal solution. Positive ideal solution is the best attributes and negative ideal solution is the worst attributes. हा ग्राफ आहे, इथे ए मायनस आहे हा निगेटिव्ह आयडियल सोल्युशन आणि ए प्लस आहे ते पॉझिटिव्ह आयडियल सोल्युशन आहे, आणि A1 आणि A2 आहे सर्कलमध्ये, ते दोन अल्टरनेटिव्ह आहेत. मग A1 आणि A2 हे जे पॉझिटिव्ह आयडियल सोल्युशनच्या जवळ असेल तर ते बेस्ट अल्टरनेटिव्ह म्हणता येईल आपल्याला. रिसर्च फर्स्ट, title of research, study of foreign players in CBA games. Journal name JM Jong Yu, author of the name with institutional address, Department of Public PE, Gaichang College, Gaichang, and work done. The Topsis method is a multiple attribute decision method. This paper introduced the current situation of players in CBA games, present the principles and calculation steps of Topsis method in detail, and apply it to quantitative evaluation of comprehensively competitive ability during the introducing of foreign players. Second, financial performance of evaluation of technology firms in Istanbul Stock Exchange market. Journal name Social and Behavior Science, 62 2012, 1040. Author name and institution Biruna Bulgariu, Kukurva University, Adana, Turkey. Work done by in today's increasingly competitive environment, an accurate and appropriate evaluation of financial performance bears considerable significance of firms that
target to successfully maintain for market position and protect their market share against potential risk in the future. This paper aims to propose multi-criteria decision-making model to measure and compare the financial performance of technology of firms trading and in Istanbul Stock Exchange. This study will be find whether the ranking of result of topses and firms market value in questioning overlap or not. Current research वर एक प्रॉब्लेम आहे. समजा आपल्याकडे अल्टरनेट आहे 4 होंडा, टाटा, फोर्ड अँड मारुती आणि त्याचे ऍट्रिब्यूट्स म्हणजे प्राइस, फ्यूल इफिशियन्सी, कम्फर्ट अँड लुक्स घेतला तर होंडाची किंमत 4 लाख, टाटाची 8, फोर्डची 10 लाख आणि मारुतीची 3.5 लाख आणि फ्यूल इफिशियन्सी दिलेली आहे त्यांची 15, 16, 17 आणि 16 रिस्पेक्टिव्हली आणि त्यांचा कम्फर्टेबल आहे की नाही, गुड, एक्सलेंट अँड ॲव्हरेज आणि तसंच लुक्स दिलेला आहे. मग आपण टॉपसीची मेथोडॉलॉजी वापरायची आणि सॉल्व्ह करायचं की कुठलं अल्टरनेटिव्ह चांगला आहे. नंतरला आपण हे आता कम्फर्ट आणि लुक हे लिंग्विस्टिक मध्ये दिलेलं आहे ते आपण न्यूमेरिकल मध्ये करून घ्यायचं आहे. मग इथे ॲव्हरेजला 1 व्हॅल्यू दिलेली आहे, गुडला 2, व्हेरी गुडला 3, एक्सलेंटला 4 आणि आउटस्टँडिंगला 5 दिले. तर हे ऍट्रिब्यूट आपण जे लिंग्विस्टिक आहे ते न्यूमेरिकल मध्ये करून इथे घेतलेलं आहे. आणि आता इथे नॉर्मलायझेशनचा फॉर्म्युला वापरलेला आहे. RIJ इज इक्वल टू XIJ डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन XIJचा स्क्वेअर. मग ही व्हॅल्यू हा फॉर्म्युला वापरून इथे व्हॅल्यू काढलेली आहे खाली 13.87 आणि ती प्रत्येक प्राइजला डिवाइड करायची आहे. तशीच परत इकडे 32.03 आली ती फ्युलची इफिशियन्सी आहे त्यांना डिवाइड करायची आहे. आणि तसंच कम्फर्ट आणि लुक्सला केल्यानंतर आपल्याला जी किंमत येईल तिथून नंतरला पुढच्या स्टेपमध्ये वेट कॅल्क्युलेशन ऑफ ॲट्रिब्यूट्स वेट कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. तर इथे आपल्याला वेट 0.4 प्राइससाठी, फ्युल इफिशियन्सीसाठी 0.2, कम्फर्टसाठी 0.1 आणि लुकसाठी 0.3 आहे. तर हे यांचा प्राइसचा टोटल ॲव्हरेज आहे. आता आपल्याला वेट दिलं नाही म्हणजे प्राइसचा जेवढा ॲव्हरेज आहे तो घेऊन वरती वेटची व्हॅल्यू घ्यायची आणि त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर आपल्याला ह्या व्हॅल्यू मिळतील आपल्याला होंडासाठी, टाटासाठी, फोर्डसाठी अकॉर्डिंग टू प्राइस, फ्यूल इफिशियन्सी, कम्फर्ट आणि लुक्सनुसार आपल्याला व्हॅल्यू दिलेले आहेत. आता आपल्याला आयडियल बेस्ट आणि आयडियल वर्स्ट म्हणजे चांगला आणि हे दिलेले आपण काढून घ्यायचं इथून खाली. ह्याच्यातून आता आयडियल बेस्ट प्राइसला आपल्याला प्राइस ही कमीत कमी असली पाहिजे तर आपण छोटी व्हॅल्यू घ्यायची. आता मारुतीसाठी आपल्याला 0.1 दिलाय आणि आयडियल वर्स्ट आहे तो 2.88 हा फोर्डसाठी आहे. आता फ्यूल इफिशियन्सीसाठी आता आपल्याला पर किलोमीटर हवर आपल्याला फ्यूल इफिशियन्सी जास्त असेल तेवढं आपल्याला बरं पडते. त्यामुळे आपण इथं आयडियल बेस्टला फोर्ड 0.106 घ्यायचा आणि आयडियल वर्स्टला होंडा 0.094 आहे. कम्फर्टला पण आपल्याला जास्त व्हॅल्यू असेल तर तेवढा कम्फर्ट चांगला भेटणार. तर आयडियल बेस्टला 0.8 फोर्ड आणि आयडियल वर्स्टला 0.02 मारुती येते आणि लुक्सला पण तसेच व्हॅल्यू घ्यायचे आहेत. आता सेपरेशन मेजर ऑफ द इच रो द पॉझिटिव्ह आयडियल सेपरेशन SI प्लस अंडर रूट समेशन VIJ मायनस VJचा स्क्वेअर आणि निगेटिव्ह आयडियल सेपरेशन SI मायनस अंडर रूट समेशन VIJ मायनस VJ स्क्वेअर. तर आपण ह्या व्हॅल्यू सेपरेशनच्या इथे खाली काढून घेतलेल्या आहेत आणि तिकडूनच ह्या SIच्या व्हॅल्यू आलेल्या आहेत ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकल्यानंतर. आता आपल्याला रिलेटिव्ह क्लोजनेस ऑफ आयडियल सोल्युशन. तर रिलेटिव्ह क्लोजनेसचा फॉर्म्युला आपल्याकडे CI इज इक्वल टू SI मायनस डिवायडेड बाय SI प्लस SI मायनस. ह्या आपल्या व्हॅल्यू काढल्यानंतर CIची तर आपल्याला होंडासाठी 0.468, टाटासाठी 0.322, फोर्डसाठी 0.518 आणि मारुतीसाठी 0.483 आलेले आहे. आणि आपण आता ह्या व्हॅल्यू आहेत त्या त्यांना रँक द्यायचा. आता होंडाला 0.468 आलाय आणि ती सगळ्यात हायेस्ट व्हॅल्यू आहे फोर्डला
518, तर आपण फॉर्डला रँक 1 दिलेली आहे, मारुतीला 0.483 रँक 2, होंडाला 0.486 रँक 3 आणि टाटाला 0.322 रँक 4 दिले. म्हणजे यामध्ये सगळ्यात बेस्ट कार, कम्फर्टेबल लुक्स आणि सगळ्या ऍट्रिब्यूट्स नुसार दिलं तर फॉर्ड 1 नंबरला येते, मारुती ही 2 नंबरला, होंडा 3 नंबरला आणि टाटा ही 4 नंबरला येते रँकिंग. हॅलो मॅडम. मॅडम झालं. ओके, टॉप 6चा लॉंग फॉर्म काय? टॉप 6 टेक्निक ऑफ ऑर्डर प्रेफरन्स. टेक्निक ऑफ काय मॅडम? काय सांगितलं लॉंग फॉर्म तुम्ही? टॉप 6चा टेक्निक ऑफ ऑर्डर प्रेफरन्स सिमिलॅरिटी टू द आयडियल सोल्युशन. ओके, फॉझी टॉप 6 मॉडेल माहिती आहे का तुम्हाला? म्हणजे हे सर्च मारताना वाचलं होतं, म्हणजे ती पण कॉम्बिनेशन मध्ये काय मेथड आहे? कोणकोणत्या मेथड आहेत? VAH टॉप 6 आणि आणि आहे डिसिजन मल्टी क्रायटेरिया डिसिजन मेथड. बरं, ठीक आहे, असू दे. मला पण यातलं एवढं माहित नाहीये त्यामुळे. ओके. पण फझी मॉडेल पण आहे काहीतरी, फझी टॉप 6 मॉडेल ना? फझी टॉप 6 मॉडेल, फझी मॉडेल आहे सेपरेट आणि ते कॉम्बिनेशन आहे मॅडम. ओके. टॉप 6 ला अल्टरनेटिव्ह मॉडेल कोणतं? अल्टरनेटिव्ह मॅडम VHP आहे, VAH आहे, त्याच्या पुढचा ऍडव्हान्स टॉप 6 आहे. बरं, ठीक आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट स्नेहल. Can you speak, madam? हाँ, yes. Title of topic is polynomial regression. Introduction. Broad area of research. Polynomial regression is a form of linear regression in which the relationship between the independent variable x and the dependent variable y is modeled as nth degree polynomial. The explanatory variable resulting from the polynomial expansion of baseline variance are known as higher degree term. Such variables are also used in classification setting. Specific area of research. Polynomial simply means many terms and is technically defined as expansion consisting of variable and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variables. Historical review. The first design of experiment of polynomial regression appeared in 1915 paper of Gergon. In the 20th century, polynomial regression played an important role in the development of regression analysis, with a greater emphasis of issue of design and inference. More recently, the use of polynomial model has been complemented by other methods, with non-polynomial models having advantages for some classes of problems. Basic research. Title of research. First, multi-step polynomial regression method to model and forecast malaria incidence. Author name Chandrajit
चंद Chandrajit Chatterjee, Ramroop Sarkar, Department of Science and Technology, Government of India. Work done. In this study, we developed a simple non-linear regression methodology in modeling and forecasting malaria incidence in Chennai city. India is a predicted future. This is incidence with high confidence level. We consider the three types of data develop the regression methodology: a longer time series data of slide positivity rates of malaria, a smaller time series data deaths due to plasmodium vivax of 1 year, and special data zonal distribution of p vivax deaths for the city along with the climatic factors, population and previous incidence of the disease. Second, evaluating the performance of polynomial regression method with different parameters during color characterization. Author B. Soon. In this work done. In this thesis, issue above are analyzed and tested in corresponding experiments. The different polynomials expression, the different device connection, color spaces, and influence of linearization of signal processing are all tested on RGB and CMYK device. At last, for the specific RGB and CMYK color signal processing system, the optimal parameters are obtained with detailed analysis. Third one, the evaluation of GDP in USA using polynomial regression. Author C.A. Lone, Danubius University of Galati. The work done. This paper deals with problem of statistical forecast in terms of polynomial regression. Thus, it compares actual results with predicted variables using dataset sequentially. Go through all the set initially. Current research. First, modeling and forecasting of COVID-19 growth curve in India. Author Vikas Kumar Sharma and Unnati Nigam. Institutional address, Department of Statistics Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi, India. Work done. In this article, we first study the growth curve using regression method, exponential, linear, and polynomial, etc. And purpose of optimal model for fitting the cases till July 10. Further, we purpose the use of time series models for forecasting the future observations on COVID-19 cases. Here we reach the best fitted ARIMA model for forecasting the COVID-19 cases. We also compare these results with exponentially smoothing Holt Winters model. This study will help us understand the course of spread of SARS-CoV-2 in India better and help the government of the people of optimality use the resource available to them. Second, the regression analysis of COVID-19 spread in India and its different states. Author Poonam Ashok Kumar and Pooja Jamdagni, Department of Physics, School of Basic and Applied Science, Central University of Punjab, India. Work done. In this paper, we have to utilize the linear and polynomial regression model to analyze the epidemic data of India and its different states. The short-term forecast of the expected patients in the next 3 weeks are also estimated using polynomial regression. Important to mention that the prediction made in this study is as good as the quality of data available, and deviation from the trends in coming days may change the prediction as well. Third, multiple polynomial regression for solving atmospheric scattering model. Author Monica Verma, Vikas Yadav, Vandana Dixit, Kaushik, Vinay Kumar Pathak, Harcourt, Butler Technical University, Kanpur. They are improving for image. His removal is a challenging task because not much information is there if the signal image
single image haze removal is taken into consideration. MPR is the method that solves the atmospheric scattering model. In solving the ASM from a single image, many unknown variables like depth of sense, scattering coefficient, transmission of medium atmospherically to calculated. If all these variables are calculated in the precision, then it is possible to obtain haze-free image. The current work has shown improvements over the state of the art method. Fourth one is uh, modeling of COVID-19 for the subcontent using polynomial and supervised learning regression. Author Dishita Neve, Hani Patel, Harsh S. Dhima, Department of Engineering, Adani, in work done. In this study, first we study the growth curve of current situation, then different regression models like polynomial regression, forest regression, Navy Bayes were used to predict the situation till September 7, 2020, and optimal model was proposed. This is especially useful for government and health workers to analyze current situation and predict the situation up to few weeks. This helps them to take necessary precautions and actions to curb the spread of disease. Fifth one is COVID-19 pandemic analysis using regression. Author, Assistant Professor of Nikhil Meenakshi Institute of Technology, Bangalore. Work done. In this paper, linear and polynomial regression model has created using number of confirmed cases, number of deaths, and recovered cases. These models can predict the expected number of cases and deaths in the coming days. Future scope of the study: 19 forecasting using machine learning. हॅलो झालं का? हो झालं. अल्गोरिदम सांगू शकता पॉलिनॉमियल रिग्रेशनचा? कसं अनालिसिस करायचं तर? पहिल्यांदा डाटा प्रोसेसिंग करायचं. Second one, build the regression model and fit it into the data set. Third one, build polynomial regression model and fit to the data set. Fourth, visualize the result for linear regression and polynomial regression model. And fifth, predicting the output. डेटा काय करायचा पहिल्या स्टेप मध्ये? Pre-processing. प्री प्रोसेसिंग डेटामध्ये प्री प्रोसेसिंग काय असतं? म्हणजे काय करावं लागतं प्री प्रोसेसिंग? Pre-processing म्हणजे डेटा स्नेहल, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन हे लिनियर आहे की नॉन लिनियर आहे? नॉन लिनियर. मला जर नॉन लिनियर रिग्रेशनचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं लिनियर रिग्रेशन मध्ये तर काय करावं लागेल? काय टेक्निक आहे? ते सिंपल लिनियर मध्ये कन्वर्ट त्याची डिग्री कमी करायची. कशी करणार डिग्री कमी? म्हणजे हा क्वेश्चन डिग्री कशी काढतात आणि त्याची कोणत्या मेथड्स आहेत डिग्री काढण्यासाठी किंवा टेक्निक्स? लिस्ट स्क्वेअर मेथड. डिग्री काढण्यासाठी, एस्टिमेशन करण्यासाठी नाही.
नाहीच सर. ठीक आहे ठीक आहे. पॉलिनॉमियलची डिग्री 1 असेल तर ते कसलं इक्वेशन असतं? डिग्री 1 असेल तर 1 डिग्री पॉलिनॉमियल. म्हणजेच काय? फर्स्ट डिग्री म्हणजे त्याच्या कोएफिशियंटची डिग्री 1 असते. हो ते कळलं की कोएफिशियंटची डिग्री 1 डिग्री पॉलिनॉमियल किंवा त्याला आणखी काय म्हणतात? 1 डिग्री म्हणजेच काय? सिंपल लिनियर रिग्रेशन इक्वेशनच झालं ना मग ते. हा. जर डिग्री 1 असेल तर. बघा ते नॉन लिनियरचं लिनियर मध्ये मला जर ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं तर मेथड कोणत्या आहेत ते बघा एकदा चेक करा. कोणतंही नॉन लिनियर रिग्रेशन मॉडेल असेल. कोणकोणते नॉन लिनियर रिग्रेशन मॉडेल? नॉन लिनियर रिग्रेशन मॉडेल nth डिग्री, हायर डिग्री अँड क्वाड्रेटिक. नॉन लिनियर रिग्रेशन मॉडेलच आहे. वेगवेगळे टाइप्स आहेत नॉन लिनियरचे. ठीक आहे चालेल. नेक्स्ट समृद्धी. हॅलो मिस. हा करणार आहे तुम्ही? हो करणार आहे. ओके ठीक आहे. स्क्रीन दिसते? हॅलो मॅम. फाईल दिसत नाहीये तुमची. हॅलो. दिसते? हा येस आता दिसत आहे. हॉरिझॉन्टल करा स्क्रीन. ठीक आहे मॅम. ओके. Good afternoon, everyone. My seminar topic is Twin System Model MG1. MG1 model is a general service distribution. Assume the person arrival process, general service time, single server, first come, first serve service, discipline, infinite capacity for a MG1 मॉडेल हे जनरल सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युशन आहे. तर ते का तर त्याचा अरायवल रेट हा पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो. हॅलो मिस आवाज येतोय का? हॅलो. हा हॅलो. हा तर MG1 मॉडेल हे जनरल सर्व्हिस डिस्ट्रीब्युशन असतं. तर ते का असतं तर त्याचं अरायवल रेट हे पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं आणि सर्व्हिस टाइम इज नॉट एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे सर्व्हिस टाइम हे एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत नाही. त्याचं इंटर अरायवल डिस्ट्रीब्युशन हे एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करते. म्हणून मग तिथं जनरल डिस्ट्रीब्युशन मॉडेल असते. आणि meaning of that model, M means Markov exponential distribution. Markov means the random process in which occurrence the future state independent immediately preceding state of only is known as Markov chain. म्हणजे जर फ्युचरचं आपल्याला प्रेडिक्शन करायचं असेल तर जस्ट पास वरून त्याचं आपण प्रेडिक्शन करतो. G means general service time and 1 means single serve. Assumption of this model, the arrival follows Poisson distribution with lambda. Lambda means काय असतं तर average number of arrivals. Service time follows any distribution with mean mu and standard deviation sigma. There is a single serve. The average service time is 1 upon mu and inter arrival time is exponential distribution with 1 upon lambda. The inter arrival time म्हणजे काय असतं तर inter arrival between successive occurrence is called as inter arrival time. And average rate is a dependent per unit 1 upon W. W म्हणजे काय असतं तर वेटिंग टाइम असतो. And the average rate of departure for the aggregate all units L upon W. L म्हणजे काय असतं तर average number of unit in the system means lambda into W. Example of that model, the customer waiting at bank, car waiting at petrol pump for service, telephone subscribers
waiting for connectivity. The MG1 model system service as like this means lambda average number of arrivals असतील तर लॅमडा आपण डिनोट करतो आणि त्याचं डिसिप्लिन हे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व असतं आणि न्यू मीन्स अवरेज सर्व्हिस टाइम मेन कंपोनंट असतात त्यामध्ये मेन कंपोनंट कस्टमर आणि साईज ऑफ पॉप्युलेशन आणि सर्व्हिस हे 3 मेन कंपोनंट असल्याशिवाय ती क्यू फॉलो होत नाही. Border area research stochastic process in queue. Specific area research the queue win system is MG1 model. The first research paper is analysis of MG1 queue model. The state dependent arrival and vacation. General is a value number 8 and published by May 2020. The author name is hello ma'am आवाज येतोय का? हा येतोय. हो येतोय, आवाज येतोय, बोला. Author name is Charanjit Singh and Jain Binary Kumar. In this paper, using the probability argument, the state of the steady state equation, introducing the supplementary available corresponding the elapsed service time. Steady state equation, steady state म्हणजे काय असतं तर after successive time has a passed in the system is set to steady state and elapsed time means what the difference between beginning time and ending time. यामध्ये काय केलं तर फाइंड आउट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द युनिट इन द क्यू अँड सिस्टीम द अवरेज वेटिंग टाइम एक्सेट्रा ऑप्टेंड एक्सप्लिसिटली म्हणजे त्या क्यू मध्ये किंवा सिस्टीम मध्ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन किंवा युनिट त्यांचा अवरेज वेटिंग टाइम सांगू शकतो म्हणजे ती वर्क ती जी क्यू आहे ती कंटिन्युअसली फ्लो मध्ये राहील हे सांगितलं या पेपरमध्ये. नेक्स्ट पेपर इज MG1 क्यू सिस्टीम विथ कंपल्सरी सर्व्हर व्हेकेशन्स. Value number is 7 is published by December 1992. The author name is Casey Madden. In this system, the single person arrival with mean arrival rate lambda and service performance is based on fixed size. म्हणजे सर्व्हिस प्रोव्हाइड म्हणजे सर्व्हिस जेव्हा आपण प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेस m नंबर ऑफ पर्सन त्या क्यू मध्ये असले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपण एखाद्या स्टेशनरी स्टोअरचं एक्झाम्पल घेतलं तर त्या स्टेशनरी मध्ये प्रत्येक वेळेस क्यू असेल असं नाही म्हणजे पर्टिक्युलर टाइम मध्ये तिथं क्यू तयार होते म्हणजे त्या सर्व्हर जर त्या क्यू मध्ये m नंबर ऑफ पर्सन असतील तरच तो सर्व्हर हा सिस्टीम मध्ये येईल. म्हणजे अशा प्रकारच्या क्यू मध्ये क्यू लेंथ म्हणजे अशा प्रकारचे जर एक्झाम्पल असतील तर त्यामध्ये क्यू लेंथ कशी फाइंड आउट करायची ते हे सांगितलं आहे. म्हणजे इन जनरल द सर्व्हिस टाइम फॉलोज अ मार्कोवेन दॅट इज exponential distribution. If it is not exponential then it is a general if it is not general distribution then it is exponential distribution. The Laplace transformation is corresponding the steady state result has been derived and particular case mean q length and obtained explicitly. म्हणजे यात पण फक्त मीन क्यू लेंथ काढलाय आणि जो वेटिंग टाइम काढलाय आणि मीन क्यू लेंथ काढलाय. Third paper is the two-phase MG1 feedback given in a multiple server. Value number 27 and published by 20 October 2009. And in this paper, we study the two-phase MG1 QE, all person arrival, mean arrival rate after complete the first server and second server. And in this paper, the time dependency MGF in terms of Laplace transformation derived explicitly corresponding the steady state result. Further, the finding explicitly expected the mean queue length and mean waiting time. Fourth paper is the MG1 retrial queue subject to the backwards. म्हणजे retrial this paper published by 4 October 2002. And this paper retrial queue सिस्टीम म्हणजे काय म्हणजे अशी एक क्यू की त्या क्यू मध्ये लोकांनी आधी सर्व्हिस प्रोव्हाइड केलेली असते म्हणजे ते फक्त रिअप्लायसाठी सर्व्हिस असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण कॉलेजमध्ये जर EBC फॉर्म भरतो तर प्रत्येकाचा फॉर्म हा रिअप्लायला नाहीये म्हणजे करस्पॉन्डिंग ती सिक्वेन्स ती जी क्यू आहे ती ब्रेकडाऊन होते. मग तिथं स्टोकॅस्टिक प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट केली जाते. अप्रॉक्सिमेटली मॉडेल परफॉर्म द केस ऑफ जनरल रिट्रायल डिस्ट्रीब्युशन. Fifth paper is analysis of the MG1 queue with a constant repeated attempt as a service vacation. This paper published by June 1997 and value number 24. And we consider the MG1 queue the repeated attempts in which a server operation under a generation
and this paper used as a decomposition, the three random variable respectively, and retrial policy and order MG1Q without vacancy is a repeat attempt. And current paper is the performance sensitivity analysis MG1Q with the retrial customer due to the service vacation, value number 21, and in this paper published by September 22. And in this work यामध्ये एक हॉस्पिटलचं एक्झाम्पल घेतलंय. पेपर यूज द मॉडेल हॉस्पिटल सर्व्हिस सिस्टीम, म्हणजे इथं त्या हॉस्पिटलमध्ये जे कस्टमर येतात त्यामध्ये त्यांना कन्फर्म माहित नसते की आपल्याला डॉक्टर भेटतील किंवा नाही. मग ते कस्टमर रिनिजिंग टाईपच्या पद्धतीने वर्क करतात. दिस वी कॅन यूज द MG1Q with retrial customer due to the service vacation model such as hospital service system sensitivity analysis and obtain a optimal joint policy. The time-dependent solution is a two-phase MG1Q model, the service vacation random setup time and bulking with the Bernoulli schedules. This paper is published by 5 October 2020. In this paper, is analysis of non-Markov twin model. And this paper is customer is type of reneging type customer. We obtain a time dependency MGF in terms of Laplace transformation corresponding the steady state explicitly. Steady state म्हणजे after sufficient time has passed then the system is steady, म्हणजे तिथं थोडीसा टाइम गेल्यानंतर ते सिस्टीम ही स्टेडी म्हणजे स्टेबल होते. त्या क्यू मध्ये लॅपलास ट्रान्सफॉर्मेशनचा यूज करून करस्पॉन्डिंग द स्टेडी स्टेट रिझल्ट सांगितले. लॉट बेस्ड रियल टाइम इज अ ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम using the MG1Q. In this paper published October 9, 2019. Author name is Usha. And this paper is म्हणजे यामध्ये काय सांगितले तर ट्रॅफिक आपण कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे दिस पेपर अनालिसिस ऑफ द ट्रॅफिक कंडिशन इज अ पर्टिक्युलर अर्बन हायवे, म्हणजे ट्रॅफिक कसं कंट्रोल करायचं त्यावर स्टडी केलंय. अँड जनरल युटिलाइज द कॅपॅसिटी फुल्ली ड्युरिंग द पीक हाऊस ऑफ द using this result. Fourth paper, the study of the MG1 feedback retrial queue with the subject to server. This paper is published by 1920. In this paper considering the single server feedback retrial and the final numerical expected म्हणजे कॉस्ट ऑप्टिमायझेशन अनालिसिस केले यामध्ये. आणि त्याचे जे क्यू लेंथ आहे म्हणजे जेवढे आपले क्यू लेंथ असते त्यावर किती कॉस्ट लागते ते इथं फाइंड आउट केले. आणि फ्युचर स्कोप मध्ये आता रिअल पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आपण हेल्थ सर्व्हिस म्हणजे कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल बेड्स साठी आपण तिथे स्टडी करू शकतो. आणि एअरपोर्ट ट्रॅफिक अँड एअरलाईन तिकीट सेल्स साठी पण यूज करू शकतो या मॉडेलचा. हॅलो मिस. हॅलो, झालं. हा, एखादा एक्झाम्पल सांगा समृद्धी MG1चा. त्या MG1 मध्ये म्हणजे एक्झाम्पल सांगू म्हणजे रिअल लाईफ. हॅलो, हा येस. आता आपण कस्टमर आता आपण हेअरकट करायला गेलो का कुठेही आपण गेलो मेडिकल मध्ये किंवा असं कुठल्याही ठिकाणी गेलो तर ते क्यू लागते. म्हणजे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ज्या ठिकाणी फर्स्ट कम आणि फर्स्ट सर्व प्रोसेस होते तिथं आपण तर क्यू वापरू शकतो. म्हणजे सांगितलं कस्टमर वेटिंग ऍट बँकेत जर गेलो आपण किंवा पेट्रोल पंपावर किंवा टेलिफोन सबस्क्रायबर वेटिंग कनेक्टिव्हिटी. नाही, सगळीकडेच क्यू असते पण त्याच्यासाठी वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत आपल्याकडे. पण आता सपोज MM1 मॉडेल आहे तर MM1 आणि MG1 मध्ये डिफरन्स काय आहे? MM1 म्हणजे कसं आहे तिथं MM1 हे एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करते आणि इथं ते इंटर अरायवल टाइम त्याचा एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करते. MM1 हा इंटर अरायवल टाइम त्याचा एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत नाही. तर यामध्ये MG1 मध्ये फक्त एवढा डिफरन्स आहे की त्याचा सर्व्हिस टाइम हा नॉट एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन आणि इंटर अरायवल हा एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो.
ओके, व्हॉट इज GMG1 मधलं Gचं मिनिंग काय आहे? जनरल सर्व्हिस G stands टाइम. for, सॉरी, G stands for जनरल सर्व्हिस टाइम. जनरल सर्व्हिस टाइम, जनरल सर्व्हिस डिस्ट्रीब्यूशन, and M is M. मार्कोविन म्हणजे हा What is Markovian process? Markovian was the random process in which occurs future state dependent on immediately presenting state on the known as Markovian. म्हणजे आपलं जर फ्युचरचं जर आपल्याला डिसिजन घ्यायचं असेल तर आपण ते जस्ट पास करून त्याचं प्रेडिक्शन करतो. बरं, मग तुम्ही टीवायला आणखी एक प्रोसेस शिकला असेल, पॉयसन प्रोसेस. सो पॉयसन प्रोसेस. इज मार्कोवियन प्रोसेस इज अ पॉयसन प्रोसेस? येस. मला क्वेश्चन समजला नाही. म्हणजे पॉयसन प्रोसेस मध्ये काय असतं तर हॅलो, तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो, मग तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. आता तुम्ही सांगा, काय सांगत होतात? म्हणजे हॅलो, पॉयसन प्रोसेस म्हणजे काय असतं तर हॅलो, आवाज येतोय मॅम? हा, आवाज येतोय तुमचा, बोला. अरायवल रेट म्हणजे कसं तर आता अरायवल रेट म्हणजे काय असतं तर नंबर इफ इट इज अ नंबर पर्सन अरायवल पर हवर इन सिस्टीम, म्हणजे एका तासामध्ये त्या सिस्टीम त्या क्यू लेंथ मध्ये किंवा सिस्टीम मध्ये किती पर्सन आले, मग त्याचं आपण काउंटिंग असतं ना, मग तिथं आपण पॉयसन प्रोसेस फॉलो करतो. म्हणजे रॅन्डमली आपल्याला रॅन्डम फॅमिली भेटते ना, मग तिथं आपण पॉयसन प्रोसेस फॉलो होते. एकदा तुम्ही व्यवस्थित बघा ते मार्कोवियन प्रोसेस. आणि वन काय आहे तिथं? MG1, व्हॉट इज M? सॉरी, व्हॉट इज वन? सिंगल सर्व्हर. सिंगल सर्व्हर. ओके, मग MM1 मॉडेल जे आहे त्याच्यातला जो सेकंड M असतो तो काय असतो? सर्व्हिस टाइम. MM1 मॉडेल. हॅलो, हॅलो, मला येतोय वृद्धी तुमचा आवाज. हॅलो, हॅलो, काय प्रश्न विचारला कळलं नाही. ठीक आहे, हे जे काही मॉडेल्स आहेत ना, आता हे MG1, MG इन्फिनिटी पण आहे. हे वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत, तुम्ही बघा त्यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे. काय ठीक आहे, चालेल, थांबूया आपण. थँक्यू. आता सगळ्यांनी हे करायचंय की तुम्ही हे जे फाईल्स आहेत प्रत्येकाच्या त्यांना क्लासरूमला अपलोड करायच्या. सांगते तुम्हाला कधी अपलोड करायच्या. तेव्हा प्रत्येकाने आपली आपली जी तुम्ही फाईल केलेली आहे ते अपलोड करायची. ठीक आहे. आणि हे सगळे पेपर्स आता फक्त तसंच ठेवायचे नाहीत. सगळ्यांनी ते पेपर्स वाचा व्यवस्थित. आता जरी तुम्हाला तेवढा वेळ नसेल, समजलं नसेल, पण आता जेव्हा जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा ते डाउनलोड केलेले पेपर्स वाचायचेत. आणि तुम्ही जो टॉपिक घेतलेला आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग ऍप्लिकेशन्स आहेत किंवा बेसिक रिसर्च मध्ये तुमच्या टॉपिक रिलेटेड डेव्हलपमेंट झालेली आहे ते बेसिक पेपर्स मध्ये असेल तुमच्या. आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत ते बाकी करंट पेपर्स मध्ये तुम्हाला मिळेल. सो ते सगळे पेपर्स तुम्ही डाउनलोड केलेले आहेत, सगळे वाचा आणि समजून घ्या. ओके. आणि हे सगळ्यांनी आपली आपली फाईल क्लासरूमला अपलोड करायची आहे. मी सांगते तेव्हा फक्त ती फाईल अपलोड करा.
ठीक आहे, आता कोणाला काही बोलायचंय का? मला वाटतं ऑलमोस्ट सगळ्यांचे सेमिनार झालेले आहेत. फक्त एक दोन सेमिनार राहिले आहेत, बाकी सगळ्यांचे झालेले आहेत. ठीक आहे, आता खूप लेट झालेला आहे. सकाळपासून काही जण ऑनलाईन आहेत, सो आपण थांबूयात मग. कदम सर. ओके सर, लेफ्ट झाले. हॅलो. हा मॅम बोला. सर, हा बोला. तुम्हाला काय सांगायचंय का? नाही कुणाला एक्सपिरियन्स शेअर करायचा असेल तर सांगा. आता सेमिनार बद्दल काही एक्सपिरियन्स वगैरे. कोणाला आता आपला टॉपिक सोडून दुसऱ्या कोणाला जर इंटरेस्टेड वाटत असेल तर त्यांच्याकडून त्यांनी पेपर डाउनलोड केलेले पेपर पण तुम्ही घेऊन ते वाचू शकता. जर कोणाचा टॉपिक चांगला वाटला असेल तुम्हाला सेमिनार मधला आपल्या स्वतःच्या टॉपिक व्यतिरिक्त, तर त्यांच्याकडून ते करस्पॉन्डिंग त्यांचे पेपर्स घेऊन ते पेपर्स वाचायचे. कारण की सगळे तुमचे पुढच्या सेमिस्टरमध्ये जे तुमचे सब्जेक्ट आहेत त्या सब्जेक्टशी रिलेटेड पेपर्स होते किंवा टॉपिक दिलेले होते. ओके, ठीक आहे. कोणाला काही बोलायचं नसेल तर मग थांबूयात आपण. आणि एक सांगायचं म्हणजे की तुमची प्रॅक्टिकल एक्झाम होणार आहे ऑनलाईन. आत्ताच नोटीस पडलेलं आहे. पण त्याचा फक्त आता 6 ते 12 जूनच्या दरम्यान घ्यायचं असं ठरलेलं आहे. तर सगळ्यांचे मला वाटतंय तरी प्रॅक्टिकल्स कंप्लीट आहेत. मग बाकी डिटेलमध्ये त्याची कधी घ्यायचं वगैरे आपल्या डिपार्टमेंटचं टाइम टेबल फिक्स झालं की तुम्हाला सांगितलं जाईल. पण 7 ते 12 मध्ये प्रॅक्टिकल एक्झाम होईल. टाइम टेबल तुम्हाला मिळेलच आज किंवा उद्या. त्यानुसार मग आता प्रॅक्टिकल एक्झामची फर्स्ट सेमिस्टरच्या प्रॅक्टिकल एक्झामची प्रिपरेशन करायची आहे सगळ्यांनी. मला वाटतं ऑलमोस्ट सगळ्यांचे प्रॅक्टिकल्स कंप्लीट आहेतच. येस, हॅलो. ठीक आहे, मी आता फक्त जे एक्झामिनेशन डिपार्टमेंटकडून आपल्याला नोटीस आलेलं आहे तेवढं फक्त सांगितलं की आपल्याला 7 ते 12 मध्ये कंडक्ट करायचे. आता डिपार्टमेंटचं तुमचं टाइम टेबल फिक्स झालं की एक पर्टिक्युलर एका दिवशी मग आपण ती एक्झाम घेणार आहे आणि ऑनलाईनच होणार आहे. त्याचा फॉर्मॅट काय असेल क्वेश्चन पेपरचा वगैरे ते सगळं तुम्हाला एक्झामची नोटीस टाकली जाईल ग्रुपवर, तेव्हा कळेल. किती मार्क्सचा पेपर असेल, पेपर कसा होईल, पॅटर्न कसा असेल पेपरचा वगैरे. ठीक आहे, चालेल. मग थांबूयात आपण. हॅव अ गुड डे टू ऑल. मॅम हॅलो. येस लक्ष्मी, हॅलो. मला कदम सरांना क्वेश्चन विचारायचा होता. हां. हॅलो. कदम सर, हॅलो. कदम सर बहुतेक तरी लेफ्ट झालेत. हां, ठीक आहे, चालेल. ओके. ते त्यांनी म्हटले ना की हां. सॅम्पलिंग थेअरी आपण तिथं यूज करत नाही. पण ऍक्च्युअली मॅडम जर डेटा एक्सट्रॅक्शन करायचं असेल तर सॅम्पल ड्रॉ करताना आपल्याला सॅम्पलिंग थेअरी मधलीच टेक्निक यूज करायला लागते तिथे. ओके, पण मला वाटतं त्यांचं म्हणणं असं होतं की अदर काही टेक्निक्स आहेत का ते बघा. हां, आणि त्यांनी ते एक्सप्लोरेटरी हां, डिझाईन ठीक आहे. सांगितलं तुम्ही ना, त्यांना तर विचारा. एक्सप्लोरेटरी हां, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिझाईन. हां, ते आपण यूज करू शकतो तिथं. हां. इतकंच होतं. ओके, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला विचारायचं असेल तरी मग त्यांना कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही हे करू शकता, सांगू शकता. ठीक आहे, चालेल. ओके. ओके, ठीक आहे. थांबूयात मग आपण.
चौघच आहे.